Anyone in pursuit of art is responding to desire to make visible that which is not offered to the unknown self to others. Let's watch a short video profile of our speaker, Dr. Silvay Raja. May I now invite Mrs. E. Lisa, Head and Assistant Professor, Department of MSW, SIG. May I now invite Mrs. E. Lisa, Head and Assistant Professor. May I now invite Mrs. E. Lisa, Head and Assistant Professor, Department of MSW HR, Sacred Heart College, to moderate the session. I invite Professor Alexander to present a memento to our moderator. I would like to invite Dr. A. Silvay Raja, Assistant Professor, Liba, Chennai, to enlighten us on the topic Entrepreneurship and Institution. The stage is yours. மறுபடியும் ஹாலிடேயா? என்ன ஸ்பெஷல்? சீட்டி ஹாலிடேஸ்.
Let's all stand and welcome the dignitaries as they arrive to the hall. Give your applause, please. Please be seated. A pleasant morning to one and all gathered here. The key to growth is the introduction of higher dimensions of consciousness into our awareness. There are limitations to the mind except those we acknowledge. I'm indeed glad to welcome you all to this national conference on Edusights 2K22, a paradigmatic shift in entrepreneurship education for sustainable development. Education is the beautification of the inner world and the outer world. The possibility of the dream gives strength. It is great to do what you love, but greater with the great team. With this in mind, let's start the ceremony. Prayers are like songs composed of our heart's desire, thoughts, emotions, and aspiration. Remember, a busy life makes prayer harder, but prayer makes a busy life easier. Let's all stand and invoke God's blessings through a praise song. Thank you, friends, for making us feel the presence of God.
Be willing to go all out in pursuit of your dream. Ultimately, it will pay off. You are more powerful than you think you are. Go for it, says Les Brown. Let's watch the video profiling of our Reverend Dr. John Alexander, Reverend Dr. Maria Anthony Raj, and Dr. S. Sasikumar. Reverend Dr. John Alexander is a social philosopher, writer, educationist, and a member of the Don Bosco congregation for over 3 decades. He has been an assistant parish priest for 4 years in Our Lady of Lutshine, Perambur, Chennai. He has held pastoral and leadership responsibilities as rector and correspondent at Don Bosco School, Egmore, and Don Bosco College, Elagris. He has served as a provincial councillor of the Salesian province of Chennai for 6 years. He holds a doctorate in philosophy from the Catholic University of Leuven, Belgium, where he was awarded a research fellowship at the Center for Economics and Ethics. He has been a visiting scholar under the guidance of Nobel laureate economist Amartya Sen in Harvard, USA, and has also been a visiting professor in many countries including Finland, Switzerland, Italy, and the Netherlands and New Zealand. He has worked as a professor at Liba, Loyola College, Chennai from 2006 to 2011. He has authored 6 books and published 100 articles in leading national and international journals. He has been written many editorial page articles in the newspaper, The Hindu and Frontline, and is a popular columnist for the Catholic magazine The New Leader. He is best known for his book Jesus Everyday, License of the Field, A Loving God in Difficult Times, and A Wise and Strong. He is the founder of the new CBSE school, Don Bosco School of Excellence, Egmore in Chennai, and has served as rector and correspondent of Don Bosco Egmore, Chennai for 6 years. He has guided several spiritual retreats and seminars for priests, religious, and seminarians. Currently, Reverend Dr. John Alexander is rector and secretary of Sacred College, TIRUPATTUR. Reverend Dr. D. Maria Anthony Raj, SDB, the Principal, Sacred Heart College, TIRUPATTUR. With the wide experience of 19 years in teaching, he has received 8 sponsored conferences and seminars, conducted 15 intercollegiate competitions, published articles in 34 international journals and in 14 national journals. He is a syndicate member for Thiruvalluvar University, Vellore, and the university nominee for the Department of Business Administration and Management Studies at Auxilium College, Vellore, and member of the NAC peer team. Also served as an editorial board member of 5 international journals and 3 national journals, and a contributor for various boards of studies, also the resource person and chief guest for ample of events. He specialized in marketing, finance, accounting, banking, practical auditing, and insurance, and the principal investigator for the University Grants Commission India. In addition, has coordinated many academic and non-academic workshops and participated in many international and national seminars in LIBA, VAT, the United Board for Christian Education in Asia at Delhi. At present, he holds the office as the Principal of SHC TPT and Director of PG and Research Department of Management Studies. His achievements in our college are established MOU with reputed institutions in abroad and India, recently launched 5 peer-reviewed online research journals and for different disciplines under Sacred Heart Research Publications, Wi-Fi campus for both staff and students, and made everything digitalized.
Dr. S. Sasikumar, Head of Department of MBA, was born on 8th August 1974 to late Mr. K. Srinivasan and Mrs. K. Anjalakshmi. He hails from Tirupattur district, Tamil Nadu. He is proficient in English, Tamil and Telugu. As an academician, he has MBA, PhD, MPhil, MCom, PGD, IBO to his credit from prestigious institutions. His area of specializations are finance, marketing, and general management. At present, he is the member of Research Committee in Management Studies of Tiruvallur University, Vellore from 2019. He is the examiner for PhD thesis evaluation for Dravidian and Priest University, Tanjore in the year 2017 and various universities. Acted as Board Vice Chairman for Anna University Evaluation Zone 5 and 6 Vellore from 2005 to 2012. Also, he had 2 years of industrial experience in Assam Apple, Valley Tea and RCI Industries, Coimbatore. His core competence lies with financial analysis, financial modeling, forecasting, strategic planning, M&A evaluation, budgeting, capital planning, business planning, and project planning. He has 24 years of experience in teaching and the count is still on. Also conducted various academic events, presented papers in various forums, and functioned as resource person. To his credit, authored 3 books and published articles on national and international journals like Scopus and Web Science, which are UGC CARE listed journals. He has secured Excellent Teacher Award. Crowning to it, he has guided 17 MPhil theses and 1 PhD, along with another 6 in line to be completed soon. I request all the dignitaries to have their seat on the dais. We are lamps, all having a light of our own. Some may be dim, some bright, fueled by some passion, shining all alone, trying to make a difference. But when we find other lamps, it adds to the luminescence and it becomes a beautiful pattern. Let's start this wonderful occasion by bringing the positive energy amongst us by lighting the lamp. May I request the following dignitaries to light the lamp. Reverend Dr. John Alexander, SDB. Followed by Reverend Dr. Maria Anthony Raj, SDB. Mr. Raja Gopalan. Dr. A. Siluvai Raja. And Dr. S. Sasikumar.
Extend your arms in welcome to the future. The best is yet to come. Welcome to the present moment, the only moment there ever is. It's our immense joy to welcome Reverend Dr. D. Maria Anthony Raj, SDB, the Principal, Sacred Heart College, and the Director of Sacred Heart Institute of Management Studies, to welcome the gathering. Most Reverend Father Rector, Father John Alexander, respected guests, Mr. Raju Gopalan, Dr. Janakar, Dr. Suresh, Head of the Department of MBA, Dr. Sasi Kumar, dear faculty members from various colleges, faculty members of Sacred Heart College, my dear boys and girls from other colleges and Sacred Heart College, very good morning to one and all. Good morning. It's my honor and pleasure in welcoming the people on the dais for this Edusights second edition. First of all, I'd like to thank for the rector for his presence, to be here with us, to encourage us and to motivate us and speak to us. Dear friends, as all of you know, Father John Alexander is an intellect and a writer, a critical thinker, and he has got number of ideas coming out of box, creative ideas, and he has taken our college to a next level in the past 3 years. And he has got number of other plans for the years to come. May God give him long life and health to carry out all these excellent ideas for the growth of the college. Dear friends, I'd also like to say this Edusight, the idea of Edusight was born during Corona season. It was the idea of Father John Alexander, please. Okay. In fact, all of us were trying how to engage, and he said, MBA department has to grow to the next level, and we cannot be organizing simple programs. We need to have a professional touch. And he himself took the lead in organizing the first edition of Edusight, online, virtually conducted, and getting eminent speakers from across the globe. I still remember people getting up, resource persons getting up from America at midnight and addressing us, and all of us were here. In fact, somebody sponsored that virtual platform also. So such a initiative you took big sacrifice and organized. Therefore, it shows how Father John Alexander is interested, okay, in the students, in the growth of the various departments, not just MBA department. So we are privileged to have such a great person, and it's my honor and pleasure in welcoming Father John Alexander. Shall we give him a good hand? And then, I'd like to welcome Mr. Raju Gopalan, the keynote speaker, about whom the other people will be introducing, because when I asked for the information, they said, Father, we are prepared professionally, and it will be okay. Therefore, I leave that part to the other speaker, other people will be anchoring the program. On behalf of the management and the staff members and the students, I extend a warm welcome to Mr. Raju Gopalan. Please have a... In fact, as soon as he came to my office and he told me, Father, we were thinking
high-profile institutions are only available in the city. When I came into the campus, I was for a big surprise. I never knew such a big college campus is existing. I always to be proud of Loyola College. It's a past people of Loyola College. Sir, I also did my post-graduation in Loyola. Okay, you said, I'm surprised such a big institution is existing. And I said, yes, sir, we are trying to do our level best, and we like to learn from you and from our mother institute like Loyola College, St. Joseph's. We are always a student. Okay, so I'd like to welcome Mr. Rajagopalan. And next, I'd also like to welcome Mr. Janagar is here. And sir? Suresh Raja. Okay, Suresh Raja. Suresh? Silvai Raja, because they are not given me the names. Okay, the names are also not available here. Okay, so I'd like to welcome all of them for this second edition of Edusights. And a word of appreciation to the Department of MBA. MBA, dear boys and girls, as all of you know, we have a dedicated bunch of staff members headed by Dr. Sasi Kumar, and they all of them gel together and do whatever they do very well as a family. So I'd like to thank Dr. Sasi for this wonderful leadership, and we wish him all the very best. I'd like to thank also Alexander, Sasi Kumar, Sasi Gant, who are coordinating along with Dr. Sasi Kumar. I wish them all the very best. Auraki Mary, Lawrence, I hope I've not left out anybody. Okay, I'd like to thank everyone for your contribution. And also a word of appreciation to the students of MBA. Okay, I know a program of such type needs a lot of preparation and meticulous planning. All of you have been doing this for the past 1 month or so. In fact, the department was always coming to my office and keeping me updated with whatever is a progress. I'd like to thank all
role of entrepreneurs in developing non-economic gains to society. It provides corporate social responsibility by balancing economic health, social equity, and environment resilience through their entrepreneurial behavior. The skills of an entrepreneur can be inculcated by the aspirants by imparting entrepreneurial education. Economic development is directly proportionate to the growth of the industry and manufacturing sector in specific. India has improved its rank on ease of doing business from 142nd in 2014 to 63 in 2022 among 190 countries as per the World Bank's Easing of Doing Business Index 2022. Therefore, to take this momentum ahead, education for entrepreneurship development is considered as one of the most impactful and imperative forces that determine the health of the economy. The major focus of entrepreneurship education in today's world is the alignment to the Millennium Development Goals, what we call MDGs. The 5 P's of MDGs, that is Millennium Development Goal, has gathered momentum and prominence. They are planet, people, peace, partnership, and prosperity. They have emerged as the prime drivers for sustainable business for the future. Hence, educators have laid emphasis on the formal entrepreneurship education. The curricula is in most of the developed countries encourage the students to take initiatives in the field of entrepreneurship. China is conducting a short-term vocational training programs that results in rapid development in the rural areas due to rural enterprises. In Ireland, leave certificate vocational programs are being provided to experience entrepreneurship. In Austria, students run fictitious firms as part of their secondary level technical education. In Germany, students are placed both in schools and in firms to give them a real-time life experience. In Norway, the government has partnered with young enterprises. However, in India, pedagogy remains only in classroom. There is a least scope for initiative and implementation in real world. Hence, dear friends, it's high time now to focus on entrepreneurship educational approaches for promoting self-sufficiency among the students and encourage them with startups, pioneering ideas, new projects, and new techniques to match the global challenges in the fight for future demands. As Dhirubhai Ambani states, the success of young entrepreneur will be the key to India's transformation in the new millennium. I appeal to the young minds to use this platform to swim against the current with novelty, initiative, and wisdom in the field of entrepreneurship to build the new India. Once again, with this, I'd like to welcome all of you for Edusights Edition 2 and have a wonderful learning. Thank you. God bless you. Dear Father, we will surely develop the entrepreneurial attributes and also gain the corporate social responsibilities to be the supporting pillars in building up the nation now and for the days to come. Thank you, dear Father, for your pleasant words of welcome. The true test of leadership is how well you function in situations. Leadership is the capacity to translate vision into reality, says Warren Bennis. May I now request Dr. S. Sasikumar, the convener of Edusights 2K22 and head Department of Management Studies, to present the synoptics about the Edusights 2K22. In The Taming of the Shrew, William Shakespeare states, "Where two raging fires meet together,
they do consume the things that feed the fury. I believe all of us are gathered here with this raging fire to consume the knowledge about entrepreneurship and to air and share our views for the betterment of the society. Good morning, honorable and distinguished guest, Mr. S. Rajagopalan, Managing Director, Census Pharma, Bangalore. Mr. G. Janaga, Managing Director, Ace Electricals Private Limited, Ozu. Dr. Silvai Raja, Professor in Entrepreneurship, Chair, Admissions, Liba, Chennai. Mr. Suresh, Head Operations, Census Pharma, Bangalore. Reverend Dr. John Alexander, SDB, Rector and Secretary, Sacred College. And Reverend Dr. D. Maria Anthony Raj, SDB, Principal and Director, PG Department of Research, PG and Research Department of Management Studies and Sacred College, Autonomous Tirupattur. Principals, professors from other colleges, industry professionals, teachers, social workers, research scholars, and well-wishers, on behalf of SHIMS, a very hearty welcome to all of you to this Edusights second version 2022. Edusight is the vision of our father, Reverend Dr. John, our Rector and Secretary. Edusights is a serious conference that deliberates on pertinent issues in higher education with a view to influence public policies in favor of poor and rural youth. This forum forges academia-industry interface to build new skill sets for educators. First version of Edusights 2020, an international colloquium on the topic emerging from the virus crisis, disruptive challenges in higher education, was held on 6th and 7th of August 2020. We had eminent personalities like Hindu N. Ram, Dr. N. Panjanathan, Vice Chancellor of Tamil Nadu Education University, Mr. Anand Jagannathan, Associate Vice President, HCL Technologies, Mr. Christian Twisty, COO, Core Competence International USA, Ms. Clara D. Silva, President and Founder, Core Competence International USA, Mr. Shashi Kumar, Founder and Chairman, Asian College of Journalism, and Dr. J.P. Pachori, Vice Chancellor, Himalaya University, shared their expertise through virtual platform. Today, it's another gold-lettered day of Edusights second version 2.0 2022 on the title, A Paradigmatic Shift in Entrepreneurship Education for Sustainable Development, which is the real need of the hour. I will work and sweat for a great vision, the vision of transforming India into a developed nation, says Dr. APJ Abdul Kalam. The need for and importance of entrepreneurship are crucial for economic growth. However, it might not affect the overall economic growth of a country across the sectors. And the positive effect of entrepreneurship on economy might be overhyped. For instance, India has one of the biggest and fastest growing startup ecosystem. Yet, it is more focused on edutech and fintech industries as compared to agriculture or other such industries. However, the need for entrepreneurs will remain important for economic growth. We should not consider it the sole or biggest factor of economic growth. Is entrepreneurship always an indicator for economic growth? Well, the answer to this question might be controversial for some folks, but the answer is growing trend of entrepreneurship may necessarily for not be an indicator of economic growth. Instead, it may be a sign of slow economic growth. The experts state two entrepreneurship scenario, necessity entrepreneurship and opportunity entrepreneurship. If the economy is not creating enough jobs or wage opportunity, people have to eventually go for starting a venture for earning their bread and butter. Such entrepreneurship is necessity entrepreneurship. That is a sign of not so good and slow economic growth. On the other hand, opportunity entrepreneurship is driven by an apparent business opportunity created by a gap in the market. The opportunity entrepreneurship may or may not be factor in economic growth. Entrepreneurs are considered
change agents in the process of industrial and economic development of an economy. Entrepreneurship is the change which the society demands for the better livelihood. They understand the problem to bring a solution to the societal problem. In this process, they earn profit and thereby create a change in the society. Hence, for this, entrepreneurship is visualized as change. Certain reforms are critical to create an environment in which entrepreneurs can flourish. I have emphasized few issues. New business promoters, those willing to take the necessary steps, will be a partner in creating environment that foster new business and foster an investment climate that will attract capital from everywhere. So I urge you to continue to innovate, experiment, and lead, to use your resources and the power of your example to bring more into this exciting activity that will improve lives, raise incomes, expand the horizon of so many who otherwise would not have a chance. I am absolutely convinced that building a strong economic foundation, creating a middle class, is essential to build good governance, rule of law, sustainable development, and such more. Thank you. Thank you, sir, for giving us a brief summary about Edusights in an extraordinary manner. God blesses us with love and peace, with joy and hope, with patience and kindness to share each other. We would like to call upon the Rector and Secretary of our college, Reverend Dr. John Alexander, SDB, to present the felicitation address and to declare open Edusights 2K22. Respected and beloved Father Principal, Dr. Maria Anthony Raj, the head of the department, Mr. Sasikumar, and other faculty members, principals and faculty members from other colleges, and my dear students. I am very delighted this morning to be part of this historical event that was rightly noted as a child of Corona. So this Edusights was born out of a very stressful and a crisis and a difficult situation, but now it is bearing fruit, and I would like to straight away appreciate and congratulate the HOD and all the faculty members and the student committee members for very boldly taking up the second edition of Edusights 2022. And keeping to the profile of the conference and workshop today, we have very, very eminent speakers who are going to share with us their insights. Edusights is about how we can really, especially in the field of management education, it is not enough to learn only in the classrooms. We need to listen and interact with people who are there out in the field, in businesses and other areas, and that's why we have here very experienced people who can share very important insights with us today. And we have Mr. Rajagopalan, Mr. Janahar, Mr. Suresh, and Mr. Siluvai Raja. So once again, on behalf of all of us, let's put our hands together in acknowledging their presence, their achievement, and their contribution to the field of business, and for having come over to interact with us and share their insights. And today, I don't have to dwell very long on this because we are waiting to hear people from the field. And therefore, I'll just to say that constantly, whether we like it or not, paradigms keep shifting. What is a paradigm? It is a kind of a framework with which we view the world.
Suppose you are in this room and everything is locked and you have just only one window to look at. That is your world. That is a paradigm. That is the framework. And instead of a window, if you have a door, then it is even a bigger way you can view the world. And what we must realize this is things, whether we like it or not, they keep changing. Once we were made to believe that everything was going around the earth. But one fine sudden day, we were said that what is called Copernicus revolution. It is not the earth, it is not the other planets that are going around the earth. It is all the planets going around the sun. Similarly, in the field of business and management, everybody thought the most important thing is profit. Profit. If you start a business, you have to make profit. You don't have to be concerned about other things. But again, there is a lot of enlightenment that came, well, profit is important if you don't respect your employees, if you don't pay them well, if you don't respect their rights and dignity, and if they are not happy in coming to your workplace, then you cannot succeed in business. So from profit, the paradigm shifted also to include people, both employees but also people who are affected and influenced by your business. But again, the paradigm shifted to what we call planet. That we are doing all the activities and we make profit and we make our living as people along with the environment that we live. So therefore, again, paradigm shifted. Now all these three shift that has taken place, now we are made to understand we have to do it in a sustainable way. That is I think, the core understanding of what we are going to deliberate and going to listen from all our speakers. So therefore, entrepreneurship, if you just ask Uncle Google, quickly, if you have a cell phone, if you type and ask, who is an entrepreneur? What he will say? Uncle or auntie? Google. Google mama, huh? Okay. So I just did that and immediately I got the most important trait of an entrepreneur. The entrepreneur definition says, a person who sets up business or businesses taking on financial risk in the hope of a profit. So an entrepreneur is the one who takes risks. Now we all take pride in saying that many of our computer graduates are in US and people like Sundar Pichai is heading Google and other things. But in another way, the Indian workforce is nothing but a cyber coolie. Cyber coolie. Well, who is a coolie? Who is that way a daily wage worker with not too many rights and dignity. He is just earning a living, and sometimes he has to forgo of many of his like what we call work-life balances, taking care of his family and earning enough living because that is what a daily laborer coolie does. So in which means you can be a good employee in a business, but today what we are looking at is an entrepreneur who can start a business, take risk, and give employment to others. That is what today, dear students, is a challenge, and that is what the conference is about. A very common sight. I will just tell you a small incident. It happened. You look at a bus stand like a TIRUPATTUR bus stand. Now, when you go to a bus stand, you see buses standing there, and immediately you will have, when you are sitting in the bus or just getting inside the bus, a number of vendors come. Like that, one old man brought a basket of mangoes, and he gets inside the bus and starts selling mangoes. And he says, well,
one mango 20 rupees. And he goes up and down, and the passengers were sitting in full, but nobody buys them. He really gets annoyed and really is shouting, and he comes down and he complains to the people who are nearby. See these stupid passengers sitting in that bus. They don't know the worth of these beautiful, tasty mangoes, and it is even much more worth, but I'm selling it for 20 rupees, nobody buys. As he was talking, one young, small little fellow with another basket of mangoes goes inside the bus, and he says, one mango 10 rupees. And everybody buys, and no time the basket is sold out. And he comes down very happily. And the people who were standing near that old man were shouting at him, you old fellow, you don't know how to make business. See this little fellow, he goes inside, and he very cleverly, you should have also done that, and you could have sold that. You would have gained, the overall profit would have been much better. Then the old man says, well, it's okay what to do. But I'm not very much worried. That doesn't matter, because the fellow who went and sold the mango is nobody else than he is my own son. And the mangoes that I also sold is my own mangoes. Because the customers, we know the mind of the customers, because when you quote a higher price, then you give a lower price, people, they will buy. So that is what is entrepreneurship is about. It's about being creative, being innovative, and at the same time, the ability to take risk with the hope of a profit, without losing hope. Okay, so that is what we have to really aim at. So while you complete your studies of whether it is MBA or whether it is any other studies that you are doing, you hope to get a job, very good, but you also should hope to start a business and do that in a way that will respect profit and also people and the planet. And Father Principal was talking about India being the 5th largest economy in the world and 2nd most populous country in the world. But I would like to say that the Sacred Heart College is among the top 100 colleges in India. And I'm sure not only Sacred Heart College, even the other colleges are doing very well in terms of education. And therefore, on behalf of the Sacred Heart College, I wish all of you and the speakers a very wonderful day today, and may God bless you. Thank you, dear Father, for your words of encouragement, which helped us to understand the importance of business, which lies in the managerial attributes, and surely we will be the change makers in the field of entrepreneurship for the days to come. It's time to appreciate the experts for what they are. The words of Calvin Coolidge go like this: no person was ever honored for what they received. Honor has been the reward for what they gave. As a token of our love, it's time to honor the speakers of the day. May I now invite Reverend Dr. John Alexander, SDB, to present the memento to Mr. Rajagopalan. I'd like to invite Reverend Dr. Maria Anthony Raj, SDB, to present the memento to Janagar. I would like to invite Dr. Sasi Kumar to present the memento to Dr. Siluvai Raj.
I'd like to invite Dr. Sasigant to present the memento to Mr. Suresh. Now it's time to step into the second part of this event. May I now request all the dignitaries to occupy the front chairs. Knowing an individual is important for any event. Hence, let's all watch a short video profile of our speaker of the first session, Mr. Rajagopalan and Mr. Suresh. Dr. S. Rajagopalan, a healthcare professional with more than 3 decades of experience in the field of healthcare and pharmaceutical. Sensor Pharmaceutical Private Limited, a rapidly growing specialty eye care and surgical product manufacturing and marketing company. Sensors having a pan-India presence and exports to Africa. Transvision Care Private Limited, one of the proud Make in India ophthalmic spectacle lens manufacturing and marketing company. Has rich experience of establishing Dr. Agarwal's Eye Hospital as a global eye care hospital chain from India. Nova Health Innovations is based at Mauritius, having branches across 5 countries in Africa, focused in optical spectacle lens manufacturing and pharmaceutical distribution and marketing. Promoter Quest Healthcare Services Africa has set out to offer high quality but affordable healthcare services in the areas of diagnostics, dentistry, dermatology, diabetology, dialysis and daycare surgical services in a short stay hospital setup to meet the growing needs of people of sub-Saharan Africa. Mr. Suresh Velaidam drives and oversees the quality, excellence and leadership development. He has 40 years of diverse experience, including 16 years in Indian Air Force. His work experience in Dr. Agarwal's group of eye hospitals as Chief Operating Officer, as a General Manager in Micro Labs Limited, Senior Non-Commissioned Officer in Indian Air Force. He grew the group from 120 employees to more than 2,500 employees around 15 countries. He set up and handled around 75 hospitals across India, Africa, Southeast Asia, and
He also the director of Census Pharmaceutical Limited, Quest Teleradiology Private Limited, Transvision Care Private Limited. He is a great bibliophile and audiophile. May I now request Mr. Rajagopalan and Dr. D. Vetrivelan to come on to the dais. I'm glad to welcome Dr. D. Vetrivelan, Head and Assistant Professor, Department of BBA, Don Bosco College of Arts and Science, Ailegree Hills, to be the moderator for the session. May I now request Professor Lawrence G. to present the memento to the moderator. Here the stage is with Mr. S. Rajagopalan, Managing Director, Census Pharmaceutical Private Limited, Bangalore. The session is going to be on managing and growing entrepreneurial ventures. Check. So, Most Reverend Father Rector John Alexander and Principal, Most Reverend Father Principal for Maria Anthony Raj, HOD Dr. Hasikumar Sir, Organizing Secretary Sasigan, and all the professors of SHIMS Sacred Arts College, and faculty members, and you, my dear students of Management Studies and various colleges. It's my pleasure to stand here and to act as a moderator for this Edusight 2022. So the session, we'll go directly to the session. The topic given to the first session is managing and growing the entrepreneurial venture. Let me take few minutes from Sir session, and the sessions will be open to the resource person. Of course, what is venture? Of course, I'll talk from a faculty side, academic side, the more from industry background they'll be giving. So what is venture? If you Google it, as Father Rector told, Google uncle will give different ideas. So venture is a dangerous work taken by a businessman or entrepreneurs. He doesn't know whether he will achieve it or not, but he'll go forward. He'll go forward. I usually quote with some examples. Another example, people in finance talk about venture capital. Any idea about venture capital? Is that venture and venture capital are same? If you remember this cinema, you can understand what is venture capital. The famous movie acted by Surya, Surarai Potru. He was coming with an idea, but he was looking for angel partners. I still remember in Yelagiri when we were working for a project, we were looking for money. One businessman in Yelagiri told, Vetri, there are angel partners to support your project. The only one thing we are lagging is come with an idea. In this Surarai Potru also, actor Surya will be resembling the captain Gopinath. He is looking for funds, venture capital, a new idea. Of course, he succeeded. After getting a capital from different people, his idea has succeeded. Okay, of course, coming to this side, entrepreneurship, it's a dangerous work. Whether I know I'll be getting succeed or not, but while going forward. Coming to Surarai Potru, what is the
story resembling of R. Dickens. The idea was good, apt, succeeded, and make analysis. What is the position of R. Dickens now? Where was R. Dickens now? It was no more in the competition. The venture is good, the idea is good, whether they were unable to manage and grow to the next level. Of course, we talk about in India, it's a 5th growing country, largest economy, more than 1.5 billion population. It's good, everybody, but we lack of entrepreneurship skill. That's why one of my classmates who studied in VIT, she started entrepreneurship in school called childpreneurship. Entrepreneurship should come from school itself. The paradigm shift started from the school. The new education policy 2020 has given more importance to this paradigm shift in entrepreneurship. The scheme, the concept focuses on job givers. One of my students asked me, "Sir, what do you mean by entrepreneurship?" I told, "It's a weapon." Sir, sir, so in the padalam paathutu vanda Ponnin Selvanlam paathutu vanda, you are telling about weapon. Of course, my dear boy, it's a weapon to give a job, to be a job giver, not to be a job seeker. Of course, it's a weapon for the government of India or any government to reduce the poverty and increase the employment opportunity. Yes, my dear boys and girls, it's a weapon given to you. I don't want to take much time of Professor Sar's time. I was very interested in these two words. Makeup, and wisdom. Of course, you know what is makeup. I don't want to give much explanation as makeup. These two words give changes when we apply. These two words give changes when we apply. When I apply makeup in my face, it gives changes. It gives good look, of course, correct? It gives good look. When I apply wisdom, it gives changes in my life. Of course, my dear boys and girls, it's time to apply your knowledge. He is a resource person, here is a resource person. The keynote speaker, Mr. Rajagopalan, the MD, Census Pharmaceutical Company, Bangalore, with a lot of insights and corporate experience, is ready to share with us. And of course, Sir told me a few minutes, there will be more interactions. Education, it comes with not a one-way communication, with more and more interaction with you, my dear boys and girls. And the floor is open to you, sir, and students ready to trigger with all your questions and more interactions. So once again, a warm welcome to the keynote speaker, Mr. Rajagopalan, sir. Thank you. Thank you, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. எல்லாம் கொஞ்சம் ஏந்துக்கங்க. நிறைய பேர் மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. மொபைல் அப்புறமா பாருங்க. எல்லாம் தமிழ் வரும்ல? காலை வணக்கம். தமிழில் பேசுவீங்களா? த்ரூஅவுட்டு. என் கையில் ஆப்பிள் ஃபோன் இல்லை, லேப்டாப் இல்லை, ப்ரெசன்டேஷன் இல்லை, பிபிடி இல்லை, கூகுள் இல்லை. நான் இது எதையுமே நம்ப மாட்டேன். முதல்ல அதெல்லாம் நம்ப மறுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் நல்லா வேலை செய்யலாம், ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகிடலாம். மொபைலை பார்த்து காப்பி அடிக்காதீங்க. காப்பி தான் மனிதனுடைய மிகப்பெரிய எனிமி. ஸோ கூடிய மட்டும் தமிழ்லேயே பேசலாம். நான் தமிழ் அதிகமாக பேசுகிறதில்ல பிஸ்னஸ்னால, பட் சொந்த மொழி, தாய்மொழி தமிழ், அதிலே பேசலாம். எல்லாருக்கும் தமிழ் வரும்ல இங்கே? யாருக்கா தமிழ் பிரச்சனை இருக்கா? வெரி குட்டுங்க. ஸோ இது நான் பேசி நீங்கள் கேட்க போகிறதில்ல, நீங்கள் பேசி நான் கேட்க போகிறேன். ஓகே, 1 or 2 only, no? Yeah, don't worry, we'll speak as much in Tamil, sir. Because from morning I have been hearing only English. I'm a very frank person, please understand. And the title கொஞ்சம் மாற்ற சொன்னேன். ஏன்னா மாற்றன்றது முதல்லேருந்து வரணும். டைட்டில் growing and changing அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. growing and changing நீங்கள் பிஸ்னஸ்மேன் ஆன பிறகு பிஸ்னஸ்மேனை எப்படி ஆகலாம் அப்படின்றது தான் முதல் டாபிக். பிஸ்னஸ்மேன் ஆகிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கெங்கே இருக்குது? முதல் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் Sacred Heart College, thanks Shashi Kumar and one of my favorite students, Shashikant, who has worked with me in Agarwal as a marketing executive. He called me, "Sir, நீங்கள் பேசணும் சார்." இல்லை தம்பி, நான் கண்டினியூஸாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நீங்கள் பேசணும் சார், கண்டிப்பாக வரணும் சார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் மற்ற காலேஜ்லேருந்துலாம் வராங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ கண்டிப்பாக வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ். நிஜமாகவே காலேஜுக்குள்ளே வந்தோடனே
ஒரு கிரேட் ஃபீலிங் இருந்துச்சு. என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய கேம்பஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து எல்லாம் என்ன பண்ணுறோன்னா ரொம்ப காப்பி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லாம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வேர்ல்டு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒரு மாய உலகத்தை பார்த்து எல்லாத்தையும் இதுதான் நிஜம் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இது எதுவுமே நிஜம் இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி பெரிய காலேஜுக்கெலாம் போகலைங்க, நிறையா படிக்கவும் இல்லை. எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய குரு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஜிஆர். நான் எம்ஜிஆர் படத்தை பார்த்து ரசித்தே பிஸ்னஸ் மேன் ஆனேன். அவர் ரிச்சாக்காரன் ஒரு படம் எடுத்தார், தெரியுமா? எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? கேள்வியாக பட்டிருப்பீங்க. நீங்கள் பிறகு சமயத்தில் எம்ஜிஆர் பிறந்திருக்க மாட்டார். ரிச்சா ஓட்டுனா தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லைங்களா ஜனங்களுக்கு. இன்றைக்கி போய் உங்களை யாராவது ரிச்சா ஓட்டுன்னு சொன்னால் ஓட்டுவீங்களா? ஆந்திரப்ரனர் காலையிலேருந்து ஒரு 50 ரூபா கேட்டேன் நான் இந்த வார்த்தையை. அது மாதிரி மீனவன் நண்பன் ஒரு படம் எடுத்தார், சம படங்க. அதெல்லாம் தான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை சொல்லி கொடுத்தது. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் சொந்தமாக பிஸ்னஸ் செய்யறதுங்கிறது பயம், பெரிய பெரிய பயம். அதுவும் குடும்பங்களில் போய் நான் பிஸ்னஸ் செய்ய போகிறேன்னு சொன்னா, டே உனக்கு படிக்கவே வரல, என்னத்துக்கிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படிம்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து முதல்ல நான் வந்து பிறந்த தஞ்சாவூர் அண்டு சாரி நான் ஜாதி மதம்லாம் பேச வரல, நான் வந்து ஒரு ஐயர் குடும்பத்தை பிறந்தவன். எங்கேயாவது பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான், குடும்பத்தையும் தள்ளி வெளில வச்சுருவாங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்ம டிஎன்ஏலேயே செதுக்கிடுவாங்க, இவன் இன்ஜினியர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், பெரிய. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கண்ணில் தெரியாது, வக்கீல்லாம் கண்ணிலே தெரியாது. தஞ்சாவூரில் பிறந்தவனுக்கு இன்ஜினியர், டாக்டர். கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, மன்னார்குடி இங்கெல்லாம் பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் டிஎன்ஏ செல்லுக்குள்ளேயே எழுதிடுவாங்க. இவன் வந்து டாக்டர் ஆகணும், இல்லைனா இன்ஜினியர் ஆகணும், இல்லைன்னா ஐஐடி மெட்ராஸில் படிக்கணும், அதெல்லாம் தான். ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசைகளோடு வளர்ந்துவேன். நான் பார்த்த முதல் ஆண்டர்பிரினர் எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு டெய்லருங்க. ரொம்ப படிக்கலை, 10ஆம் கிளாஸ் படிச்சிருப்பாங்களோன்னு தெரியல எனக்கு. அவங்க திருக்கடையூரில் பிறந்தவங்க. நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறச்சு தஞ்சாவூரில் பிறந்தேன் நான். அவங்க தான் நான் பார்த்த முதல் ஆண்டர்பிரினர். எங்கள் வீட்டில் பணம் இல்லை. எங்கள் அப்பா ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட், அவர் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருந்தார், 100 ரூபா சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தார். நாங்கள் 4 பேர் படிக்க வைக்கணும், 4 பேருக்கு சாப்பாடு போடணும். ஸோ அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டம். அப்போ என்னென்னா அவங்க அம்மா என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னு நமக்கு சரியாக தெரியாது. காலையில் போய் ஸ்கூலில் வேலை செய்வாங்க. அப்புறம் இந்திரா காந்தியின் 20 அம்ச திட்டம்னு இருந்தது, 20 point program இட்ஸ் கால்ட். த ஃபர்ஸ்ட் எவர் entrepreneurial venture பை ஹானரபிள் லேட் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி. அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, ஏழை லேடிஸ்க்கெலாம் 10 ரூபா கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எங்கள் மதர் வந்து ஒரு 20 டெய்லரிங் மிஷின் வாங்கி டெய்லரிங் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்கள பார்ப்போம் நாங்கள், என்னடா அது இந்த மாதிரி தீபாவளி எல்லார் வீட்லேயும் தான் தீபாவளி முடிஞ்சிச்சு. எங்கள் வீட்டில் 2 நாள் கழித்து தீபாவளி பண்ணுவோம். என்னென்னா ஜாக்கெட்டு, புடவை, ஃபால்ஸு தைச்சி கொடுக்குற வீட்டிலலாம் மறுநாள் தான் காசு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம நாட்டில் கையில் மெட்டீரியல் வாங்கினோன்னு காசு கொடுத்து பழக்கமே இல்லை. நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் இப்போ தான் எல்லாம் ஆன்லைனில் பே பண்ண பிறகு தான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் வரும். முன்னாடி எல்லாமே கடனில் தான் வாங்கலாம். நம்ம பக்கத்து வீட்டில் பாய் கடை இருக்கும், 10 பைசாக்கு சர்க்கரை, 25 பைசா காப்பி பொடி. இப்போ எக்கானமி மாறிடுச்சு, 10 கிராம்லாம் கேட்டிங்கன்னா எவனும் கொடுக்க மாட்டான். ஸோ கடன் வாங்கி வாழ்ந்த எக்கானமி நம்ம இதெல்லாம். ஸோ எனக்கு என்னுடைய முதல் உதாரணம் வந்து எங்கள் அம்மா தான். ஸோ வீடு வீடாக போவாங்க, ஒரு 4 லேடிஸ்கிட்ட போய் ஒரு ஜாக்கெட்டு, துணி, சட்டை, பாவாடை எல்லாம் தைச்சி வாங்குவாங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ஆண்டர்பிரினருங்கிறத வந்து எங்கேயும் போய் வெளியிலலாம் தேடாதீங்க, எல்லாம் உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்குது. காலையிலேருந்து 2-3 வார்த்தை சொன்னார் சார். ஒரு என்னோடய ஸ்பீச்சுக்கு ஒரு பெரிய இன்புட் கொடுத்தார். நெசசிட்டி வர்சஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நெசசிட்டி பிஸ்னஸ் வர்சஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிஸ்னஸ். இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நெசசிட்டின்னா என்ன, ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா என்ன? கொரோனா அப்படின்றது வந்து நம்மளை இப்போ ரொம்ப அதிகமாக 2 வருஷமாக நம்ம பேசின ஒரே ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா கொரோனா தான். நம்மளோட ட்ராவல் நின்று போச்சு, பேசுறது நின்று போச்சு. எல்லாரும் பக்கத்து இந்த ரூம்லேருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு வாட்ஸ்அப், இந்த ரூம்லேருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு ஜூம், அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டெலிஃபோன், நேராக பார்க்கவே விட்டு போயிட்டோம் இல்லைங்களா? என்ன வாட் காட் எக்ஸ்போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நெசசிட்டியும் இருந்துச்சு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு. கொரோனா வரத்துக்கு முன்னாடி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு, அதை நம்ம கண்ணை திறந்து பார்க்கல. என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு? உங்களுக்கு போட்டுக்க மாஸ்க் தேவைப்பட்டுச்சு, க்ளவுஸ் தேவைப்பட்டுச்சு, நீங்கள் போட்டுக்கிற கிரவுண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. இது எதையும் நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணலை. இங்கே பண்ணினா 10 ரூபா ஆகும், சைனாலேருந்து வாங்கினா 8 ரூபா ஆகும், சைனாலேருந்து வாங்கிட்டு இருந்தோம். சைனாலேருந்து 8 ரூபாய்க்கு வாங்கி இங்கே செலவழிச்சிட்டு இருந்தோம். கொரோனா வந்தோன்னே என்னாச்சு? எல்லாரையும் மாஸ்க் போட சொன்னாங்க, எல்லாரையும் கவுன் போட சொன்னாங்க, எல்லாரையும் உங்களை தான் எல்லாரும் வெளியில் போகாதீங்கன்னாங்க, பேசாதேன்னாங்க. அப்போ என்னாச்சு? ஒரு நெசசிட்டி created an opportunity, correct? And an opportunity which was earlier there. உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களால் பார்க்க முடியல. ஒரே ஒரு பாட்டில் தண்ணி கொடுங்க. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் நெசசிட்டி ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட். சாரி. ஸோ
ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ நெசசிட்டியோ உங்களை சுற்றி இந்த கூகுள் அதெல்லாம் பார்த்துலாம் பண்ணாதீங்க. நான் என்னுடைய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன். நான் ஒரு பிஎஸ்சி மேத்ஸ் கிராஜுவேட். லயோலா கல்லூரியில் பிஎஸ்சி மேத்ஸ் படித்தேன். இங்கே உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள். உங்கள் அம்மா அப்பா ஏன்னா உங்களை இங்கே வந்து படிக்கிறதுக்கு உங்கள் அப்பா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. முதல்ல அது மறந்துடாதீங்க. அவங்களுக்கு போய் முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள். ரெண்டாவது உங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்த அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குற பாடம் இன்றைக்கி வந்து தியரியாக கேட்குறச்சே கஷ்டமாக இருக்கும். நாங்கள்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறச்சே ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இன்றைக்கு நான் இங்கே நின்று கொண்டு இருக்கும்போது நான் படிக்கவில்லையே என்று வருத்தப்படுகிறேன். எங்கள் டீச்சர் சொன்னது எனக்கு காதில் விழல. நான் லயோலா கல்லூரியில் பிஎஸ்சி மேத்ஸ் படிச்சிட்டேன், கஷ்டப்பட்டு படித்தேன். முடித்த உடனே எங்கள் டீச்சர் ஒருத்தர் இருந்தார், லியோ கொரியான்னு பேர். தம்பி உங்களுக்கு மேத்ஸ் நல்லா வரும் தம்பி, எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு டீச்சர் ஆகிடுங்கன்னார். சார் படிப்பே வர மாட்டேங்க சார், ஆளை விடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வெண்ட் அண்ட் ஸ்டார்டட் பிகமிங் அ மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். எங்கள் குடும்பத்திலாம் மெடிக்கல் ஒரு மருந்து விற்கிற கம்பெனி, அதில் போய் மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு தரக்குறைவான தொழில். அந்த தொழிலை போய் செய்கிறது வந்து யாருக்குமே பிடிக்கல. அம்மாவுக்கு பிடிக்கல, அப்பாவுக்கு பிடிக்கல. அப்பா வந்து தம்பி ஒரு 25,000 பணம் தரேன்ப்பா, எம்சிஏ படி அப்படின்னாரு. ஏன்னா அந்த காலத்தில் 1989 எம்சிஏங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு கிடச்சிரும். என்ன பிரச்சனை என்னென்னா படித்து அவன் இல்லைங்களா. இப்போ என்னென்னா ஒரு கம்யூனிட்டியில் என்ன ப்ராப்ளம் இப்போ எஜுகேஷன் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகிறதுக்கெல்லாம் இல்லை. இந்த எஜுகேஷன் வச்சா பொண்ணுக்கு பையன் கிடைப்பானா, பையனுக்கு நிஜமா இல்லையாம்மா? நல்லா பிரைட்டாக சரி என்னம்மா கரெக்டாக இல்லையா நான் சொல்கிறது? ஸோ எங்களை மாதிரி குடும்பங்கள் ஐயோட இந்த பையன் நீ மெடிக்கல் ரெப்பா, எங்கள் அம்மா வந்து கேட்டாங்க, தம்பி நீ மெடிக்கல் ரெப்னா அந்த மருந்து வியாபாரமா, ஊராக போய் டாக்டருங்கள்ட்டலாம் கேன்வாஸ் பண்ணமா? ஆமாம்மா அதாம்மா தொழில். உன்னை யாருமே கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்கடா அப்படின்னாங்க. ஆனால் இப்போ நல்லபடியாக கல்யாணம் ஆகி 2 பசங்க இருக்காங்க. என் பையன் மெடிக்கல் படிக்கிறான், அது வேறு விஷயம். ஆனால் நிறைய பொண்ணுங்க லவ்வும் பண்ணாங்க, அது அடுத்த விஷயம். ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த முதல் நாள் எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து சென்னையில் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் போனேன். அன்றைக்கி தோணுச்சு ஐயோ படிக்க விடாமல் போயிட்டுமேன்னு. அப்போ தான் தோணுச்சு ஆசிரியர்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ். நீங்கள் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களே, நான் அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை. ப்ளீஸ் இந்த 2 வருஷம் நீங்கள் எம்பிஏ படிக்கிறச்சு ரொம்ப கவனமாக படிங்க. நீங்கள் படிக்கிற தியரி வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட். படிக்காமல் வந்து இப்போ நான் படிக்கலையே நல்லவன் ஆகிட்டேன், நான் இன்னும் படிச்சிருந்தால் இதையும் ஒன்று நல்லவனாக இருக்கலாம். ஸோ அன்றைக்கி நான் முதல் நாள் 1989 கோயிலில் அந்த மருந்து எடுத்த அன்றைக்கி என்னுடைய முதல் ஆசை, நான் இன்னொருத்தங்காலில் வேலை செய்யக்கூடாது, சொந்தமாக என்னோடய சொந்த கம்பெனி நடத்தணும். இன்றைக்கி நான் ஒரு 40-50 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணுறோம், ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் இந்தியா எல்லாத்துலேயுமா சேர்த்து. என்னுடைய முதல் சம்பளம் 300 ரூபா. என்னுடைய முதல் சம்பளம் 300 ரூபா. 310 ரூபா சம்பளம், 8 ரூபா அலவன்ஸ். அந்த 310 ரூபான்றது எங்கள் அண்ணன்ட்ட சொன்னோன்னே அவர் வந்து பிஇ கோல்டு மெடல். அவர் என்ன கேட்டார், 350 ரூபா கண்டிப்பாக சொல்லிட்டாங்களாடா அப்படின்னாரு. ஆமாப்பா 310 ரூபா அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்போ அன்றைக்கி நினச்சது தான் 1989 எக்ஸாக்ட்லி 32 வருஷம் முன்னாடி. ஐ வாஸ் வெரி கிளியர், ஒன் டே ஐ வில் ஹேவ் மை ஓன் கம்பெனி அண்ட் ஐ வில் ஹேவ், அவங்க சொன்ன அந்த 5 P, வி ஒர்க் ஃபார் த பிளானட், வி ஒர்க் ஃபார் த பீப்புள். ஐ வில் ப்ரௌட்லி சே வி ஆர் எம்ப்ளாய்ட் வித் 400 people இன் மை கம்பெனி. ஸோ பயப்படாதீங்க, உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க. அடுத்த 5 நிமிஷம் நான் பார்த்து என்னோடதை விட்டுடுங்க. இப்போ நான் வந்து என்ன செய்கிறேன்றது கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பிஎஸ்சி மேத்ஸ் படிச்சுட்டு எனக்கும் மருத்துவத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்க. நான் படித்தது வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ், பயாலஜி வராது. அதனால காமர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா இங்கே பயாலஜி படித்து ஃபெயில் ஆகிட்டா கஷ்டம், ஏன்னா இந்த பாடி பார்ட்ஸு அதெல்லாம். பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கண் வைத்தியம், கண் மருத்துவம், கண் மருத்துவத்துறையில் இருக்கிற 30 வருஷமாக கண் மருத்துவத்தில் இருக்கேன். ஐ ஹாஸ்பிட்டல் நடத்தியிருக்கேன். ஐ மெடிக்கேஷன், என்னுடைய ஃபேக்ட்ரியில் ஐ மெடிசன்ஸ் பண்ணுறோம், கண்ணாடி பண்ணுறோம். கண் மருத்துவத்துக்கு கொண்ட ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஏரியா. ஓகே, ஸோ அதனால் நீங்கள் படிக்கிற படிப்புக்கும் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, உங்களோட அண்டர் கிராஜுவேஷன் could be BA history, you may be doing MBA. ஸோ நீங்கள் படிக்கிற படிப்பை வச்சு தான் நீங்கள் மேலே கொண்டு வரணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க, அந்த என்விரான்மெண்ட் வாட் இட் டீச்சஸ் யூ. ஸோ ஐ வாஸ் இன் அ கம்பெனி கால்ட் Pfizer which makes vaccine for 5 years. Then I joined an American company called Allergan. முதல் நாள் ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே போனேன். அந்த ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே போன உடனே எல்லாம் மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமாக தான் போகணும். கண் இத்தினோன்னு இருக்கும், டோட்டல் கண் 24 மில்லிமீட்டர் தான். ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறச்சே 100 கண் ஆஸ்பத்திரி, ஐ வாஸ் அ CEO அண்ட் MD. அண்ட் இன்றைக்கி கண் மருத்துவ மெடிசன் செய்கிற கம்பெனி சொந்தமாக வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் தான், ப்ளீஸ் டோன்ட் அஸ்யூம் லைஃப் வில் கம் டு யூ. ஃபஸ்ட் டோன்ட் ஃபியர். தோத்தா உங்களை பார்த்து உலகம் சிரிக்கும் என்று பயப்படாதீர்கள். தோற்று போங்க, 10 தடவை தோற்றிங்கன்னா 11ஆவது தடவை ஜெயிப்பீங்க. அந்த ஜெயிக்கிற நாளை வந்து தோக்கரிச்சே எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க, ஏன் தோத்தீங்கன்னு. அந்த நோட்ஸ் எழுதிக்காங்க. நான் பார்த்த சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு காலையில் நான் இப்போ கென்யாலேருந்து வரேங்க.
day for yesterday I landed back from Kenya. After Corona we started traveling. ஒரு KLMனு ஒரு பெரிய ஏர்கிராஃப்ட் கம்பெனி, ஏர் ஃப்ரான்ஸ், ஃப்ரான்ஸுடைய நம்ம இந்தியாவில் எப்படி ஏர் இந்தியாவோ அது மாதிரி ஏர் ஃப்ரான்ஸ். அங்கே ஒருத்தர்கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக போயிருந்தேன், என்னுடைய ஆஃப்ரிக்கன் கம்பெனி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக போயிருந்தேன். அவரை பார்த்து பேசிகிட்டு இருந்தோம். சார் நீங்கள் என்ன சார் பண்ணுறீங்க? நான் ஏர் ஃப்ரான்ஸில் டெக்னிக்கல் டைரக்டராக இருக்கேன் அப்படின்னாரு. அது எப்படின்னா அந்த ஏரோநாட்டிக் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஹீ இஸ் டூயிங் அந்த ஏரோப்ளைன்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது. அது ஏர் ஃப்ரான்ஸ் பெரிய கம்பெனி, நெதர்லாண்ட்ஸ் கம்பெனி. சார் நீங்கள் என்ன சார் பண்ண போகிறீங்கன்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம். 100 ஏக்கர் வாங்கி வெங்காய வியாபாரம் பண்ண போகிறார். ஒரு KLM, கூகுளில் போய் பாருங்கள், KLM, இட்ஸ் அன் ஏர்கிராஃப்ட் கம்பெனி. நான் கேட்டேன், என்ன சார் திடீர்னு எங்கே சார் KLM ஏர்கிராஃப்ட் கம்பெனியில் டெக்னிக்கல் டைரக்டராக இருக்கீங்க? அடுத்த பக்கம் இல்லைங்க, இன்றைக்கி நான் சம்பாதிக்கிற ஒரு தொழிலாளியாக இருக்கேன், இதை விட்டுட்டு ஒரு 1000 ஏக்கர் நிலம் இன் அண்ட் அரவுண்ட் டான்சானியா கென்யா பார்டரில், டான்சானியா தான் உலகத்திலே அதிகமான ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபென்ட்ஸ் இருக்கிற இடம், அந்த கென்யா பார்டரில் அவர் வந்து ஒரு இந்தியன், மகாராஷ்டிரியன், குஜராத்தி, இங்கேருந்து போய் அங்கே செட்டில் ஆகி வேலைக்காக போனவர். இப்போ அந்த வேலையை விட்டுட்டு 1000 ஏக்கரில் வெங்காயம் பயிர் செய்ய போகிறார். ஸோ அதுதான் துணிச்சல். ரெண்டாவது, நான் ஒரு கம்போடியாவில் நான் ஒரு கண் ஆஸ்பத்திரி நடத்திட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் மேனேஜ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, பட் உங்களை சுற்றி இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா இங்கே தான் மேக்ஸிமம் தக்காளி விளையுது. ஸோ எண்ணத்திலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஏன்னா ஒரு வெங்காயம் இஸ் அ பிகர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பீயிங் அ மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் அன் ஏர்கிராஃப்ட் கம்பெனி அண்ட் இஸ் ஸ்டார்டிங் 1000 ஏக்கர் ஆனியன் ப்ரொடக்ஷன். வருஷத்துக்கு 4 போகம் ஆனியன் தயாரித்து விற்க போகிறாரு. அது தயாரிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டிங் நாலேஜெலாம் தேவையில்லை. அடுத்த ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நான் வந்து கம்போடியாவுக்கு ஒரு தடவை ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு இருந்தேன். அகர்வால் கண் ஆஸ்பத்திரி திறக்கிறதுக்காக போயிருந்தோம். என் பக்கத்தில் ஒரு லேடி இருந்தாங்க, அவங்க கூட ஒரு 20 ஐயர் மாமா சாஸ்திரிகள் குருக்கள்லாம் இருந்தாங்க. அப்படி எல்லாரும் குருக்களாக இருந்தால் கம்போடியா குருக்கள் எதுக்குடா போகிறாங்கன்னு கேட்டு நான் போய் கேட்டேன், என்னங்க எதுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னு. இல்லை, அங்கே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் திறக்கிறாங்க அப்படின்னாரு. கம்போடியாவில் பிள்ளையார் கோயில் திறக்கிறாங்களா? அந்த பாருங்க முன்னாடி அம்மா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க தான் தோட்டம் வச்சுருக்காங்க, திறக்கிறாங்க அப்படின்னாரு. ஸோ நான் இறங்கினோன்னே இதில் இமிக்ரேஷனில் அந்த அம்மாவை போய் கேட்டேன், அம்மா நீங்கள் என்னம்மா செய்கிறீங்க அப்படின்னு. நான் வந்து பெப்சிக்கும் கொக்கோ கோலாக்கும் சுகர் கேன் கான்சென்ட்ரேட் விற்கிறேன் சார் அப்படின்னாங்க. தட் இஸ் பெப்சி கொக்கோ கோலாவில் 75% வெறும் சர்க்கரை தண்ணி தான், மீதி தான் அந்த கெமிக்கல்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ரௌன் ட்ரிங்க்கு சல்மான் கால்னோ இல்லைனா ஷாருக் கான் யாராவது வந்து விற்றுட்டு போவாங்க, நம்மளும் வாங்கி குடிக்கிறோம். ஸோ அந்த ட்ரிங்க்கோட 75% இஸ் சுகர் கான்சென்ட்ரேட். இந்த அம்மா பெங்களூர்லேருந்து கம்போடியாவில் போய், அது வந்து ஒரு ஃபெர்டைல் லேண்ட், அந்த இடத்துல போய் சுகர் கேன் கான்சென்ட்ரேட். நான் இது எங்கே இந்தியாவிலே பண்ணக்கூடாதுன்னு. இந்தியாவில் வந்து இந்த சுகர் மில்ஸ் எல்லாம் நிறையா பொலிட்டீஷியன்ஸ்கிட்ட இருக்குது, ஸோ ஈஸியாக எடுக்க முடியாது. அங்கே நான் வந்து ஒரு 500 ஏக்கர் நிலத்தில் சுகர் கேன் கான்சென்ட்ரேட், இதை நான் இங்கே தயாரித்து அப்படியே நேராக அமெரிக்காவுக்கு கோக் கம்பெனிக்கு விற்கிறேன் அப்படின்னாங்க. இன்றைக்கி அந்த அம்மா வந்து she has sold her company to 1000 crores to ITC. ITC has bought that company for 1000 crores. அவங்களோட அந்த சுகர் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்பெனி 1000 கோடிக்கு வாங்கியிருக்காங்க. இந்த அம்மா அங்கே ஒரு பிள்ளையார் கோயில் கட்டி அந்த சுகர் கேன் எடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு 3-4 வருஷம் முன்னாடி மோடி அவர்கள் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு வந்திருந்தார். அவரோட அந்த குரூப்பில் நானும் போயிருந்தேன், நான் அகர்வால் கண் மருத்துவமனைக்காக. அங்கே பார்த்த இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் சொன்ன. ஸோ என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன் இஸ் நெசசிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இட் இஸ் அ சுகர் கேன் கான்சென்ட்ரேட். இப்போ நம்ம நினச்சிப்போம் வந்து சுகர் கொக்கோ கோலாவில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது சுகர் கேன் கான்சென்ட்ரேட், நமக்கு தெரியாது. இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது, பட் நீங்கள் கண்ணை திறந்து பார்க்கணும், அவ்வளோதான். ஒரு சர்தார்ஜி வந்து அந்த மீட்டிங்கில் உட்காந்துருந்தார். அந்த சர்தார்ஜி கேட்டேன், ஆப் கியா கர் ரே ஹோ இதர்? ஐ செட் மே இதர் புதினா கா ஜூஸ் பனா ரஹா ஹூம். ஐ செட் புதினா, இந்த ஊர்லேயும் நிறைய புதினா விற்குங்க, பெங்களூர் முழுக்க புதினா இங்கேருந்து தான் போகுது. நீங்கள் எல்லோரும் சிவிங்கம் சாப்பிடுவீங்களா? சிவிங்கம் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? மின்ட். That mint concentrated for Wrigley's is produced by a Sardarji in a country called Mozambique. மொசாம்பிக்குன்றது வந்து சதர்ன் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரி. 2500 கிலோமீட்டர் சீ கோஸ்ட் இருக்கிற இடம் மொசாம்பிக்னு போய் போட்டு பாருங்கள். இங்கேருந்து ஒரு சர்தார்ஜி, இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு சர்தார்ஜி மொசாம்பிக்கு போய் மின்ட்டு போட்டு அந்த மின்ட்லேருந்து வர கான்சென்ட்ரேட். அவர் கம்பெனியோட சைஸு யாராவது ஒரு கெஸ் ஒர்க்? ஒரு புதினா ஜூஸுங்க. அந்த புதினா ஜூஸ் அவருடைய சொந்த வியாபாரம் 500 கோடி ரூபாய்.
he is selling it to Wrigley's. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு எந்த ஒரு பிளேனில் போனீங்கன்னாலும் நாமக்கல் சேலத்துலேருந்து ஒரு 50 பேர் பார்க்கலாம். இங்கே யாராவது இருக்கீங்களா நாமக்கல் சேலத்து பக்கம் யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எனிபடி ஃப்ரம் சேலம் நாமக்கல்? நோபடி ஈஸியா? நாமக்கல்லேருந்து போர் போடுறவங்க, நைஜீரியாவில் ஒருத்தர் வந்து நாமக்கல்லில் பிறந்தவர், போர்வெல் போடுறவர், ஒரு கவர்மெண்ட்டில் 100 போர்வெல் எடுத்திருக்காரு. அவருடைய ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் வந்து 100 கோடி ரூபாய். ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நாளைக்கு நீங்கள் படித்து முடித்த பிறகு உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸஸ் இந்த இந்தியாவை சுற்றியே எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. உங்கள் ஊரை சுற்றியே எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கா தான் போய் பண்ணணுன்றது இல்லை. உங்கள்கிட்ட இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அளவுக்கு அறிவு கூர்மை, அறிவு நாலேஜ் ஒரிசாவில் இல்லை. ஸோ அங்கே போய் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். தயவு செஞ்சு பொலிட்டிக்கலி டோன்ட் ஸ்பாயில் யுவர் செல்ஃப் இன்டு அ ஸ்மால் கக்கூன். ஒரு சின்ன உலகத்துக்குள்ளே உங்களே மாட்டிக்காதீங்க. ஹிந்தி ரொம்ப அவசியம், இங்கிலீஷ் ரொம்ப அவசியம், உங்களோட தாய்மொழி ரொம்ப அவசியம். இதே ஊரில் இப்போ உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார்லாம் போனீங்கன்னா உங்களோட 10 மடங்கு கம்மி இன்னும் ஸ்டாண்டர்ட். அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. நேற்றுக்கு நான், தட் இஸ் லாஸ்ட் 1 week ஐ வாஸ் இன் 3 ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ். ஐ வென்ட் டு ஜாம்பியா. மெட்ராஸ் கெஃபேன்னு இருந்துச்சு. நான் போய் கேட்டேன், இங்கே யாருங்க செஃப்னு கேட்டேன். ஆஃப்ரிக்கனா லோக்கலா அப்படின்னு. மதுரையிலேருந்து ஒரு தம்பி வந்தார். சார் நான் தான் சார் நடத்துகிறேன் அப்படின்னாரு. ஒரு தோசை கடை போட்டு நடத்துகிறாரு. எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு கேட்டேன். சார் ஒரு $10,000-15,000 வருது சார் அப்படின்னாரு. 1 கோடி ரூபா டர்ன் ஓவர் பண்ணுறாருங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த கூகுள் படிக்கிறச்ச, இந்த ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக் அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு தயவு செஞ்சு உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கற்றுக்கோங்க. நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளமே ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறமா டிஸ்ட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் சோஷியல் லைஃப். நத்திங் ராங். ஈவன் வென் ஐ வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி டிஸ்ட்ராக்டட். ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களுக்கு அப்போ மொபைல் கிடையாது. அண்ட் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணலான்னா, இவ்வளோதான் ஒரு லிமிட்டட் ஸ்கோப். அதனால தான் நான் சொன்னேன் சினிமாவை பார்த்து வளர்ந்தேன்னு சொன்னேன். ஏன்னா ரஜினி இஸ் அ பிக் இன்ஸ்பிரேஷன், கமல் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன். ஐ டோன்ட் நோ சார், நான் ஒரு புக்கு படித்தேன், உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் உங்கள் டீச்சர்ஸ் இல்லாமல் அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். அது ஆக்சுவலி ரஜினியோட பஞ்ச் டைலாக் எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்கல்ல? ஒரு படத்துலையும் ஒரு பஞ்ச் டைலாக் கொடுத்தாரு. ஆண்டவன் நல்லவங்களை கைவிட மாட்டான், கெட்டவங்களை கைவிட்டுருவான். கரெக்ட்னோ? பாட்ஷாவில் வரும். ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். சொன்னாட்டான்னு சொந்தமாக கம்பெனி வச்சுருக்காரு. ஒரு பேர் கிட்டின்னு. இந்த தளபதி படத்துலலாம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் வழக்கத்தில் வச்சுருப்பார். பார்த்துருக்கீங்களா? ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி, கிட்டி ஞாபகம் இருக்கா? அவரோட ஒரு புக் இருக்குது. ஹி ஹஸ் காட் ஒன் புக், ஹி ஹஸ் ரிட்டன் அ புக். இட் இஸ் கால்ட் ரஜினியின் பஞ்ச் தந்திரம். அவருடைய ஒரு பஞ்ச் டயலாக் எடுத்து அதை எப்படி கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணலாம், ஹவு யூ கேன் யூஸ் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன் அ கார்ப்பரேட் சிஸ்டம். ஸோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், ஈவன் அ சினிமா கேன் டீச் யூ அ லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட், நோ ஃபியர். செகண்ட், நீங்கள் இருக்கிற உங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே, உலகத்தை பாருங்கங்க, உலகத்தை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்ன இந்த உதாரணங்கள்லாம் எதுக்காக சொன்னேன்னா, ஒரு லேடி பெங்களூர்லேருந்து போய் எங்கேயோ சுகர் கேன் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு பஞ்சாபில் இருக்கிற ஒரு சர்தார்ஜி மொசாம்பிக்குங்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் போய் அதெல்லாம் ஃபெர்டைல் லேண்டு, அங்கே புதினா ஜூஸ் பண்ணி அமெரிக்காவில் விற்கிறாரு. உங்களில் ஏன் யாரும் விற்க முடியாது? நம்ம ஊரில் இல்லாதது என்ன? ஸோ தயவு செஞ்சு உங்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன்ஸை ஒரு சின்ன வரையறைக்குள்ளே வச்சு, இவ்வளோ தான் நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் போகணும், அங்கே போய் இப்படி இருக்கணும், பட் வேலைக்கு போகணும், முதல்ல வேலை கற்றுக்கணும். அண்ட் நோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க். நிறைய வேலை செய்யணும். நாங்கள்லாம் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கோம்னா, you will not believe today you are seeing me as a successful entrepreneur. In 1989, after finishing my graduation in Chennai, I was posted in a place called Shimoga in Karnataka. It's full of coffee and tea estates. I used to carry medicine and cycle. I used to go to the estates by pedaling 13-14 kilometers and cycle and sell a medicine. That motivated me to become an entrepreneur what I am. So there is no substitute for hard work. And when you go back home, please understand, you don't need to look for entrepreneurs anywhere outside. You have enough entrepreneurs in your own parents. See that your teachers, what they teach has got a lot of lessons. People like us. And second is, first, உலகமே பெரிய மார்க்கெட்டுங்க. அதில் எங்கே என்ன இருக்குன்னு தெரியல. நீங்கள் எதை கொண்டு வந்து வேணாலும் இங்கே விற்கலாம். வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்து இங்கே விற்கலாம், இங்கேருந்து கொண்டு போய் வெளியில் விற்கலாம். அவர் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு சார் ஒன்று சொன்னார், that 5 P's, responsible. We are not here to make profit alone. We are here to create people. You will not believe we have 40% of our employees in our business is women. 40% of my employees are women employees. So please understand,
India is just opened up. COVID kapprama opportunities have become excess. Do not get negative mindset saying that COVID nala business. Now business is going to grow 10 times. Don't get worried about this big words. They're all meant for economists. So, economic slowdown, வேலை இல்லா திண்டாட்டம், இதெல்லாம் வந்து politicians to engage themselves, they need lot of topics. ஏன்னா அவங்க அதை பேசிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவங்களோட பழப்பு ஓடும். ஸோ நம்ம பழப்பு நம்ம ஓட்டணும், நம்ம சம்பாதிக்கணும்னா அந்த சம்பாதிக்கிறதுக்கும் வாட் இஸ் மை ஆம்பிஷன், வாட் இஸ் தட் விச் ஐ வாண்ட் அச்சீவ் இன் லைஃப், ஐ ஹவ் டு ரைட் தட் ஃபர்ஸ்ட். என்னுடைய கோல் என்ன, அதை நோக்கி நான் பயணிக்கணும். பல விதமாக இங்கே அங்கே ஐ cannot get distracted. I was very clear. I didn't want to study. I took up medicine, and in one day in my life I will become, so 30 years after my starting to sell a medicine, today I produce a medicine. I create a medicine proudly. I create a medicine, I sell a medicine, and not in India, I sell it across the world, okay? And sure, our factory is in Bommasandra, the other side of Hosur. You all can come and visit. நம்மளால முடியாதுன்றது எதுவுமே கிடையாது. We are the reason and you are the entrepreneurs. Only thing, நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமே நம்ம தான். Please keep this open as and when necessary. உங்கள் காதுகளை எப்பொழுது தேவையோ அப்பொழுது மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் கண்களை 365 நாளும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களை சுற்றி இருக்குது. மூணாவது, பயப்படாதீங்க. தோத்தா இந்த உலகம் என்னை பார்த்து சிரிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, even today I'm failed. Because Corona, I lost everything. Now I'm rebuilding. Ophthalmology is the worst affected. ஏன்னா கண்ணாஸ்பத்திரியும் பல்லாஸ்பத்திரியும் மூட சொல்லிட்டாங்க கவர்மெண்ட். ஏன்னா ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு பெட்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ எல்லா கண்ணாஸ்பத்திரியும் ஆக்சிஜன் ஆஸ்பத்திரியாக மாற்றி விட்டாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். நான் 2 கோடி பண்ண இடத்துல 20 லட்சம் ரூபா தான் பிஸ்னஸ் ஆச்சு. மந்த்லி 2 கோடிக்கு பதிலாக 20 லட்சம் பிஸ்னஸ் பண்ணோம். டுடே we have come back and we are coming back more. So please ask questions. I'll be very happy. All that which I want to say, be confident. Your education will help you a lot. Give focus to your first years. Please give focus to your second year. Your theories will help you a lot. Respect your teachers. Your teachers' words and wisdoms are extremely important. Extremely important. But when you grow bigger, you realize that your hard work, your aspirations with a good education and a good teachers will help you to be a better businessman than what I am today. So in one portion, what I lost, you all can gain. You are in a good college. The college has organized such a wonderful program. Edusights, Kalvi Kangalai Tirakkum. Correct, no? அதானே தமிழில். ஏன்னா எஜுசைட் இங்கிலீஷில் போட்டிருந்தாங்க, தமிழையும் சொல்லணும், கொஞ்சம் தமிழையும் அதிகமாக சொல்லுங்கள். பிகாஸ் எஜுசைட் கல்வி கண்களை திறக்கும், கண்டிப்பாக திறக்கும். ஸோ கேள்வி கேளுங்க. ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி டு நெக்ஸ்ட் 10 minutes ஐ வாண்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் மை மாடரேட்டர் டு, நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஐ வில் ட்ரை அண்ட் சி வெதர் ஐ கேன் மேட்ச் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். So let us give a big hand to Mr. Chandrasekhar sir. A lot of personal sharing has been happened. With his own experience, he shared about how we grown, how we developed, how we swimmed in the market and worked very hard. Just I was thinking, how do I conclude? It's not a conclusion. What I want to give a conclusion about sir's session, I want to put into 4 things. I want to give a formula. I have taken a formula from you. I'll share to you, my dear boys, as you are mathematician, studied in Loyola College, of course. A formula called, from this concept, I can create a formula. It's called, I usually tell my students, here I'm changing. A ABCD formula has been given to us. It's a lot of wisdom from this ABCD formula. Okay. Can we think about what is ABCD? Can we absorb? The first A stands for, I am thinking that absorb. It was telling that look the opportunities around you. Absorb the opportunities, my dear boys and girls. There are a lot of opportunities around you. In Tirupattur, there is a one agarbatti industry which is next to collector office, making a turnover of yearly of 50 crores. Do you think? Which was said by Sivan Arul collector in Don Bosco College. I was shocked to hear. I know Tirupattur is very famous for agarbatti, but such a huge turnover that company is making.
After that, I had a look on all the agarbatti industry. There is a huge market in Tirupattur around us. Sir, Absorb. East Asia alone consumes more than few tons of agarbattis. In every house in Cambodia, Thailand, Indonesia, they keep one pocket full. You normally இந்தியாவில் போனீங்கன்னா ஒரு ஊதுபத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க. சார் சொன்னார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு பாக்கெட் எடுப்பாங்க, கொளுத்துவாங்க, அவங்களுடைய முன்னோர்களோட செலை வச்சுருப்பாங்க வீட்டில், அதில் குத்தி அப்படி வைப்பாங்க. ஃப்ரூட் நம்ம ஊரில் எப்படி வாழைப்பழத்தில் குத்தி வைக்கிறீங்களோ. ஸோ அகர்பத்தி இண்டஸ்ட்ரின்னு நீங்கள் சொன்னதுனால ஜஸ்ட் ஐம் யூஸிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் ஒரு பாக்கெட் எடுத்து அப்படியே கொளுத்தி அதில் வைப்பாங்க. ஸோ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் இந்தியா இஸ் ஒன் ஃபார் எவ்ரி பூஜை, தேர் ஒன் பாக்கெட் ஃபார் எவ்ரி பூஜை காலையில். Yes. Of course, lot of opportunities around us. That A stands for, my dear boys, absorb the opportunities around you. And as he told, the B stands for believe in yourself, come out with the fear. You have to believe. So what I'm doing today may be wrong for others, but it may be correct for me. So believe in yourself, that's very important. As he believed himself, from a pharmaceutical sales representative, now grown as a CEO, is not an easy task. Go and see how the pharma company people, sales rep, working very hard. They'll be coming by bus, taking a cycle in Tirupattur, I was seeing. I was also working in the pharmacy industry. Okay, they have to take a huge bag, carry the sample, meet the doctor, they have to wait. They need more patience. Marketing is very difficult. Believe in yourself. And of course, C. What maybe the C stands for? Any guess? Any guess? C. All observed from SAR's session. That's what I've taken. C stands for, he went to different countries. He talked to different people. Correct? I have a good company. I have a good relationship, good connectivity. You don't be alone. I've seen students, they'll be, from the day one, they'll be sitting from the first bench, they'll have two friends, left side, right side, that's all. They'll not look around. Okay, I have a good company, good connectivity. And finally, D stands for determination. Urudhiya irunga. Of course, this is a ABCD formula that I have taken from the resource person. So I want to conclude this session. Over to the students. A lot of interactions is very much needed. So throw your questions. I may be the moderating the session with sir. It's open to the floor. Please, கேள்வி கேட்கணும். It's not a one-way dialogue. I would be very happy, whichever the way you wanted to know. Yes, madam. Good morning. My question is, what was the best strategy you followed to develop your business, sir? What is the best strategy you have followed to build your business? Yes, sir. The strategy is a very dynamic process, ma. It's not a theory which exists in your book. Each day it changes. As I told you, I had a very poor background of those days. We never had technology in our hand. The best strategy today is to adapt to technology. I am actually very poor. I don't carry a laptop or I don't carry a mobile, but I tell all my employees, the best strategy today for all of us is today, we have started, the phone what is in your hand is connecting to the world. Sir said, the C, your network is your net worth. யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர். நீங்கள் மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா, ப்ளீஸ் குளோபலைஸ் யுவர் ப்ராடக்ட். யூ டோன்ட் வரி அபவுட் ஹவு லோக்கல் இஸ் யுவர் ப்ராடக்ட். உங்களுடைய நீங்கள் செய்கிற ப்ராடக்ட் ஒரு குடிசை தொழில் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு மெழுகுவர்த்தி செய்யலாம். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் டு திங்க் குளோபல், மேக் லோக்கல் அண்ட் கிரியேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹியர். That is the strategy. So eye drops which I am producing is a very technical area, and across the world there is a very less competition. Next week we are having an exhibition in Germany for which I am going. Proudly I am going to put a stall and I am trying to enter into the European market. So the strategy today is adapt to technology, because you are networked to somewhere in the world through your mobile. All that you need to do is, where all I can sell eye drop, அப்படினு போட்டிங்கன்னா கூகுளில் வந்துடும். So the strategy is
create locally. You have greatest resource, huge manpower opportunities are available, but every day create one thinking, how will I make my product global? You are no more restricted because of this one world called technology. Technology has broken all the barriers to take you into the world. இங்கே உட்காந்துட்டு நீங்கள் எங்கேயோ யோசிக்க முடியும். இந்த யோசனைகள் ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கல. That's the best strategy according to me. Thank you. Next question. சார் அப்படியே அந்த பின்னாடி பக்கம் எடுத்துட்டு போங்க சார். வெறும் கைதான் தட்டினாங்க. யா? Yes. If you don't ask questions, can you pass the mic, friend? Can you stand up? Can you stand up? Yes. Yes, sir. Yeah. அதான்ப்பா படிப்பு வரலப்பா, அதான் நிஜம் சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு படிக்க சொன்னாங்க, படிக்க முடியல. போய் எக்ஸாம் எழுத சொன்னார் டீச்சர். ஒரு மாதிரி இதுவாக இருந்துச்சு. சரி சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை வந்துருச்சு. தப்பு அதுதான். படிச்சிருக்கணும், அப்பயே படிச்சிருக்கணும். அதில் வந்து இதுவே இல்லை. No, actually I wanted to be a businessman from the time I'm born, but my environment, my families, my environment were forcing me to be a educationalist, which I don't want it to be. Who inspired to be my businessman? My mom. என்னுடைய தாய். ஒன்றுமே படிக்காத என்னுடைய ஒரு அம்மா வந்து அவங்களுக்கு கையில் இருக்கிற தையல் தொழிலை வச்சு என்னை காப்பாற்ற முடியும். தீபாவளி அன்னைக்கு பக்கத்து வீட்டில் பட்டாசு வெடிப்பாங்க பசங்க தம்பி. எங்கள் அம்மாட்ட போய் அம்மா நான் வந்து அப்போ வந்து மெச்சூரிட்டி கிடையாது. குருவி வெடி வந்து அப்போ வந்து ஒரு பாக்கெட் 25 பைசா. போய் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்பேன், தம்பி அம்மா பக்கத்து வீட்டிலாம் பட்டாசு வெடிக்கிறாங்கப்பா. கண்டிப்பாப்பா நாளைக்கு வாங்கிடலாம். தஞ்சாவூரில் கருணாநிதி அங்காடியில் பட்டாசு விற்பாங்க. என்னுடைய மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் என்னுடைய தாய். அவங்க செஞ்ச டெய்லரிங் தொழில் நான் பார்த்து அவங்களுக்குள்ளே இருந்த ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் மேட் மீ டு திங்க் அவங்க பட்ட கஷ்டம் நான் படக்கூடாது. நான் சம்பாதிச்சு I have to stand on my own. எல்லார் வீட்லேயும் தீபாவளி என்னைக்கு கொண்டாடுறாங்களோ அதில் 2 நாள் கழிச்சு எங்கள் வீட்டில் தீபாவளி. That was my motivation. I decided that I will have one day where I will rule this world. So my mom was an inspiration and my hard work was my answer. Nothing else. I don't follow any leaders. I follow myself and my own. My world is my own mom, my dad. தாயும் தந்தையும் விட உலகத்தில் எந்த மாடலும் வேண்டாம் சார். மற்ற மாடல்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கற்றுக்கோங்க. ஏன்னா மற்ற மாடல்ஸில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது. காலையில் சொன்னார் அவர் பெரியவர் ரெவரண்ட். when he made a statement, he said about today we are building businesses, but we are building alone with only profit in mind. We are not creating better societies. Our challenge tomorrow is to create better societies. In India, we are all proud that our parents have taught us the culture of being within the family and create inclusive way of growing. Each one of our employee makes what we are today. நான் உங்கள் முன்னாடி நின்றுட்டு பேசுகிறேன்னா அதுக்கு என்னுடைய தொழிலாளிகள் தான் காரணம், நான் காரணம் இல்லை. நான் ஒரு சின்ன I'm only just a spark. I'm only a spark. Those 400 people are making me to stand in front of you and talk. I hope I have answered your question. Yes, sir. Thank you. Sir, tell me the simple strategy that you use to sell your products. Simple strategy. Yes. அதான் சொல்கிறேனுங்க, இன்றைக்கி மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிங்க. இன்றைக்கி உலகம் உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி இருக்குது. நீங்கள் இங்கே இருக்கிற எந்த காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டில் போய் இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டில் இருக்கீங்க. இந்த மார்க்கெட்டில் ஃபைட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி வின் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ஒரே ரோட்டில் ஒரு 10 பேர் கடை போட்டிருக்கான், அந்த கடையில் போய் ஃபைட் பண்ணாதீங்க. until you become smaller, until you become slightly bigger, take a larger horizon, take a risk, go create a market for you for somewhere else, and then come with that learning and come and kill your Indian competition with your knowledge, not on price. Price cut பண்ணி விற்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. The best strategy is make it more wider. Don't think about a small customer base. நீங்கள் செய்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டோ ஆர் நீங்கள் செய்கிற தொழிலோ இன்னைக்கு வந்து it is no more dependent on your market. What you are thinking is your market. இல்லைங்களா? நான் தான் சொன்னேங்க, இப்போ ஒருத்தர் தோசை தொழில் செய்யணும்னு நினைக்கிறாரு. அவர் மதுரையிலேருந்து ஜிம்பாப்வேல போய் பண்ணியிருக்காரு, ஜாம்பியாவில் போய் பண்ணியிருக்காரு. மதுரையில் போட்டார்னா ஓடுமா? ஓடாது இல்லையா? ஏன் ஓடாது? ஏன்னா 10 பேர் கடை போட்டிருக்காங்க. அவர் கொண்டு போய் ஜாம்பியாவில் போட்டிருக்காரு, அங்கே 1 கோடி ரூபாய் தோசை விற்கிறாருங்க. இங்கே அவரால் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்க முடியாது. So simple strategy is, once again, think broader. Your mind has to start opening up broader, for which you need to read a lot. You need to understand how all the markets are open.
சார் செட் அபவுட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அபவுட் அகர்பத்தி. உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க, சிம்பிளுங்க. ஸ்ட்ராட்டஜின்னு கேட்டார், இன்றைக்கி பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு காலத்தில் ஒரு வீட்டில் ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் செய்யணுன்னா எல்லார் வீட்லேயும், நான் ஒரு ஹிந்துவை பற்றி சொல்கிறேன், எனக்கு மற்ற கம்யூனிட்டி பற்றி தெரியல, நான் பிறந்த கம்யூனிட்டி, ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துப்பாங்க. ஒரு 10 வீட்டில் போய் இது மாதிரி பொண்ணு வயசுக்கு இருக்குது, பையன் வயசுக்கு இருக்கான். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் மார்க்கெட் கேப் இஸ் மேட்ரிமோனி. $1 billion இஸ் அ மேட்ரிமோனி. மோகன் சார் காலையில் 8 மணிக்கு சன் டிவியில் பேசுகிறாரு இல்லைங்களா? அதுலேயும் ஜாதி வயசு பிரிச்சிட்டோம். இப்போ ஹிந்து நாடார், கிறிஸ்டியன் நாடார், முஸ்லீம் நாடார், இந்த நாடார், அந்த நாடார், அதை விட பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதாங்க ஸ்ட்ராட்டஜி. பாருங்கள், ஒரு கல்யாணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்சனல் திங். ஒரு பொண்ணுக்கும் ஒரு பையனுக்கும் பிடிச்சது. இன்றைக்கி வந்து மோஸ்ட் பப்ளிசைஸ்டு ப்ராடக்ட் இஸ் அ கல்யாணம். கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நாங்களாம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மெடிசின் சம்பாதிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு பொண்ணையும் ஒரு பையனையும் வச்சு கம்ஃபர்டபுளாக $1 trillion இந்தியாவுடைய வேல்யூவேஷன் மார்க்கெட் கேப். த மார்க்கெட் கேப் இஸ் $1 billion ஃபார் ஒன்லி கல்யாணம். கல்யாணம்ங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு அந்த வெறும் மேட்ச் மேக்கிங் மட்டுமே $1 billion. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் திங்க் பிகர், திங்க் ப்ராடர் இஸ் அ பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி வாட் வி ஹவ் அடாப்டட். Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Hello, sir. Pardon? Good morning, sir. Good morning, sir. आप किधर से आए हैं? Yeah. Sir, I am from Tirupattur. Let me take his question, no? Yeah. Tell me. Let me be honest with you, sir. I was trying my best to grasp all that you said, but due to the language barrier, I could not understand fully. But as per my knowledge, as per what I have understand from what you have mentioned, there are 2 questions that I would like to raise. The first question is, you have mentioned about fearing, not to fear. So the first question is, in order to have no fear, what do I need to do? And the second thing is, since you have become a successful entrepreneur, I won't be talking about the success, but in one aspect of your life, surely you'll be facing hurdles or the biggest challenge that you face, and how do you overcome it? Okay. First of all, my sincere apologies in talking in Tamil. I speak good English. Yes, sir. हिंदी में बात कर सकता हूँ अच्छा तरफ से. Yes, अच्छा. मेरा एक ही गलती है बिकॉज इतने लोगों को तमिल मालूम है एंड इधर मॉर्निंग से सब लोग तमिल में बात कर रहे हैं. So everybody was talking in English. I thought I'll break the barrier. Hindi also he doesn't know, I think so. No problem. Partially. No problem at all. So why I spoke in Tamil is to make people wake up. I saw one girl constantly on a mobile phone when your reverend was talking, which I don't like as a student. So I thought I'll wake up people in the morning because I'm here come here to ignite you. I'm not come here to give a lecture. I want to ignite as many of you. You told 2 things. I hope first I'll rephrase your question. You said fear and failure, correct? Please. Yes, sir. I don't mind. Sir said about I experienced very openly. Gentlemen, I went to write my 12th standard maths exam. And I'm not a bad student, but I'm not a great genius either. I failed in maths. I took 8 marks in PUC. In my plus 2, I took 8 marks. And I went back home and I told my parents, the marks card came, my father said, I think I had enough. Now you decide what's your future. Then I went to Loyola College and I stood in the queue, and there is a system for the evening college. I stood in the queue, and the principal who was sitting there asked me, Thambi, do you know that how many people before you are all 100 out of 100 in maths, and you are a failed student, you are standing in the same queue, what audacity you have got to ask me for a BSc maths? I said, sir, I failed once, I'll never fail in life again. Please give me an opportunity to study maths. I want to prove this world wrong that I'm not a bad maths guy. And they refused. 10 days I went continuously to meet the principal along with my uncle. My mom decided not to come with me. My dad decided not to come with me because they felt as a child I have failed to them. And on the 10th day they gave me a BA history. I took the admission form and I went to the principal next day. I told him, sir, please give me one chance, sir. I want to study maths, sir. I want to prove to my parents that I'm not a failure. Gentlemen, I scored in one attempt my BSc maths. That is the day I realized that nothing to fear in life. What more can happen for a student failing? But that also was my realization that when you study, if you don't focus, that's what I said.
Today my success, if I would have studied an MBA like any one of you, I might have been 500 crore rather than 50 crore. Now I am a 50 crore entrepreneur, but I would have become a 500 crore entrepreneur if I would have had sir, or I would have had him as my teacher. So the horizon comes from the wisdom. The wisdom comes from the knowledge which all they carry. So fear, that is the first thing. Second is, I work for multinationals. These multinationals learn everything good from them, but never become slaves to them. Please understand, today we are proudly, when I am talking to you, exactly less than 100 hours, an Indian is ruling a Britisher who ruled you, right? Britishers ruled us and fooled us, and today we are ruling them again. So that's a proud moment. So there is nothing which you can fail. What can you fail? Nothing you can fail. You are going to lose money. After all, if you fail in business, what will happen? You lose money. Don't worry about your environment. Your environment will say you have failed. Nothing to worry about it. I hope I am on your question, right? You said what was one incident in your life which made you to be? The first question was how you overcome fear, and the second question is how you tackle your others. So fear I have explained you. Biggest my fear challenge. was maths. I turned that fear into my success. And second is my biology. My biology was the biggest failure. I never thought that I'll become a... So best is to fight against your own fear, your own failure. Take both into your hand, fight. And nobody will come and help you to fight. Your teacher will guide you, but you have to fight. And then today I'm standing in front of you, selling medicines, running eye hospitals. I'm running my own hospital. I have a 30-bedded hospital in Rwanda. I run my own 30-bedded hospital in Rwanda, which is also my other business, which me and Mr. Suresh, we are co-owning that hospital. So it's about turning around what you did not have in life into your success story. For which, one formula, don't sleep. So the last answer is, don't sleep. Work 24 hours a day. God has given you 24 hours, right? So there is no 1 hour, 2 hours you take rest. Eat well, sleep well, enjoy, see a lot of movies, and continuously work. 18 hours a day, work hard. Automatically success will come into your pocket. Ultimately what matters is this, right? Thank Good. you, sir. Yeah, there was another gentleman there. So it was the same questions what Benjamin has asked. Okay, anybody else? Yeah. Good morning, sir. Good morning, sir. This is Sagaya Franklin. My question is, in the initial stage in your business, what kind of barriers do you faced, and which one gave a big challenge for you? See, the initial phase of business, basically in any business what you do, your fundamentals are the problem. Please understand that. Capital, I think in the morning, Sashi Kumar sir was talking about, moderator sir was talking about capital and venture capital. The biggest problem today when you start a business or anybody want to be aspirational about the business, who will give you money to start your business? எனக்கு யார் காசு கொடுப்பாங்க கரெக்டா? So please sir said one word. If you have a good idea, if you have a good thought, money will chase you. Don't worry. The Thambiyoda question, sir, what hurdle you have faced? Like any one of you, any businessman, the first problem is money. You need capital to grow your business. But if your story is good and you are good, they will evaluate you first. And your story is second. And if your honesty is third, today money will chase you. Don't worry. So the problem which I faced is about manpower, the good quality manpower, which is a challenge which you need to take, nurture. Second is capital. All this are small hurdles with which you start your business, but they will become your opportunity and they will become your growth story as you grow bigger. Sure. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So considering the time factor, the last question from the student side. Let it be the last. Thank you. Good morning, sir. Good morning. So my question is, how do you handle your stress that come up with responsibility? மா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற வார்த்தையே தப்புமா. நாகேஷ் படம் பார்த்துருக்கியா? எதிர் நீச்சல்னு ஒரு படம் இருக்குது, அதை போய் இங்கே பாருமா. அதில் ஒரு அருமையான டைலாக் சொல்லுவார். Sorry gentlemen, you cannot enjoy Tamil, but I'll make her enjoy the... She said how to overcome stress. That word ஏ தப்புங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது கிடையவே கிடையாது. There is no stress in your life. What you do if you enjoy, stress can never come to you. I will not believe in a world called stress. I never get stressed. அதை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பார். நாகேஷ்னு ஒரு தமிழ் ஆக்டர், எதிர் நீச்சல்னு ஒரு படம், பாலச்சந்தர் படம். அங்கே
உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ப்ராப்ளம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு சின்னது இப்படி கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக தெரியும், அப்படி தள்ளி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லையோ இவ்வளோ சின்னதான்னு தெரியும். ப்ளீஸ் டோன்ட் யூஸ் த வேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ். யூ ஆர் டூ யங் டு யூஸ் த வேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ். தெர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரெஸ். யூ ஒர்க் ஹார்ட், யூ என்ஜாய் எவ்ரி மினிட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். நேற்று பார்த்தீங்களா மேட்ச்? பார்த்தீங்களா? இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் பார்த்தீங்களா? கிரிக்கெட் பார்க்க மாட்டீங்களா? யார் பார்த்தீங்க மேட்ச்சு? தோற்றுருவோம், கண்டிப்பாக தோற்றுருவோம்னு நினச்சிங்களா? எல்லாருக்கும் டிவி ஆஃப் பண்ணணும்னு தோணுச்சா? 8 பால் 28 ரன், கரெக்ட்? ஒரு பால் டு ஸ்பேர் வி வன் த மேட்ச், கரெக்ட்? ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பார் விராட் கோலி. 130 பேர் செருப்பால் அடிச்சிருப்பாங்க. ட்விட்டரில், ஃபேஸ்புக்கில், வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு கொண்டிருப்பாங்க விராட் கோலியை. அதே விராட் கோலி இன்றைக்கி பாருங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிட்டார். அஸ்வின் பாருங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிட்டார். ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைம்மா. ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்து நீங்களாம் அனாவசியமாக உங்கள் மைண்டில் போட்டுக்கிறது. வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை செஞ்சுட்டே இருங்க. என்ன சாப்பிடாதுன்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னு நிறையா சாப்பிடுங்க. ஸ்ட்ரெஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஜாலியாக இருங்க லைஃப். தெர் இஸ் நோ ஸ்ட்ரெஸ் அட் ஆல். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஸ்ட்ரெஸ். தேங்க்யூ சார். Last question now. Last. Sir, what is the best way of generating finance for any type of organization? What is the best way of generating finance? அது ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் தம்பி. ஃபினான்ஸுன்றது எவ்வளோ வேணாலும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுறதோ அதை மட்டும் வாங்கிக்கோங்க, அதுக்கு மேலே கடன் வாங்காதீங்க. அது பிஸ்னஸுக்கு முதல்ல finance is something which is a very vast ocean. Let me answer it in English. Please understand, capital, finance, working capital, all this when you start your business, please take advice from efficient people. Finance is something, again I am saying, both your operating finance and all. Today money is not a problem in India. There is so much money around you. Don't worry about money. Please search for that one great thought which is there in you. அது எங்கே இருக்குன்னு தேடி பிடிங்க. அது போய் இந்த செஷன் கேட்ட பிறகு சார் சொன்னார் புதினா விற்கலாமா அங்காயம் விற்கலாமா, தப்பு. ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரை டு லாஃப். ஐ எம் சேயிங் கோ. இஃப் யூ ஹாவ் a wonderful thought, if you have a thought which is not copied, please don't get addicted. I'm sorry, I'm deviating from that answer. Finance at any level will chase you. பணம் உங்களை தேடி ஓடி வரும். நீங்கள் பணத்தை தேடி ஓட வேண்டாம். உங்களுடைய அறிவு கூர்மை, உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ், நீங்கள் பண்ண வேண்டிய பிஸ்னஸ் ஒரிஜினலாக இருந்தால், அந்த பிஸ்னஸ் வேறு எதிலிருந்தும் காப்பி அடிக்கப்படாமல் இருந்தால், அதற்கு பணம் உங்களை தேடி ஓடி வரும். என்கிட்ட வாங்க, நானே பணம் தரேன். உங்கள் யார்ட்டையா நல்ல ஐடியாஸ் இருந்தால் சசிகாந்த் கிட்ட சொல்லுங்கள், நல்ல ஐடியா வரணும்னு சொல்லுங்கள். நானும் சுரேஷ் ரெண்டு பேருமே we will become incubators. Okay, I also invite any one of you sitting here. Shashi is my student always, so please tell him come and work in my factory for 1 or few months. My last offer before I close, please, it's a wonderful opportunity to see so many students like you all, and the college has created such a wonderful opportunity to invite us. We are thankful to you all for that once again, and we have other speakers also. You will learn from them. Please, our doors are welcome. I make spectacle lenses in India and Africa. If somebody wants to come and work in Africa, please put in your application. Come learn from us, and ninga vandu inga aarambiga thirumbi. I will be very happy. You start your own entrepreneurial venture. You can come and work in our pharma company. We need people in finance. We need people every day in sales and marketing. We need everyday people in HR. Okay, Sasikant, it's an open offer. Okay, you can send your students to join us. For a good stipend, we will pay you well. Don't worry about it. Okay, and we will build your life and career. That's very, very important. One more question is before tea, I think, before the break. சார், நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியை விசிட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தீங்க. எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, உங்கள் கம்பெனியை பேஸ் பண்ணி பண்ணலாமா சார்? சசிகாந்த் கிட்ட சொல்லுங்கள் தாராளமாக. ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஷூர், வாங்க வாங்க தம்பி. Thank sir, you. Good morning, sir. Yes, sir. Sir, what risk and sacrifice does an entrepreneurship demand, sir? என்னங்க? What risk and sacrifice? What is the risk and sacrifice, sir? Yes, sir. Yes, sir. What risk and sacrifice does an entrepreneur? I think I have answered this question. திருப்பி சொல்கிறேன், nothing wrong. What is the risk and sacrifice? சார் இருக்காரு, அவரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பார். சார், யூஆர் ஆல்சோ ரன்னிங் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனி. தம்பி, ரிஸ்க் சாக்ரிஃபைஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப பெரிய வேர்டு தம்பி. இட்ஸ் a very two large words. There is nothing called risk in life. There is nothing called sacrifice in life. You enjoy what you do every day.
then it's not called sacrifice, right? Okay? What sacrifice I had personally, if you ask me, yes. When you're into business, sometimes you are compelled to create a larger society than your house. If I would have taken a profession, if I would have taken a job, I would have happily come back home, taken my wife for a cinema, which she liked, and I would have gone home and taken care of my children. At times I feel that the sacrifice comes only in one way, but please understand, today I have 400 people, into two in each family, 800 people. So that sacrifice becomes enjoyment. So that word sacrifice doesn't happen. Risk. Every day is a risk, Thambi. Nadandu porche kuda risk da. So risk is something which, risk endradhu vandu eppdina sakaram mitai saapra mari irukanum. There is nothing called risk. Risk doesn't exist in, a man who is successful will always enjoy risk. Without risk, there is no enjoy, there is no, nothing in life will happen without risk. I'm standing in front of you because I myself is a risk. I'm a risk. You asked Mr. Suresh during tea break how many risks I have taken. I went to Africa to create an eye hospital. My board of directors said, what a risk you are taking, you are going to Africa. And there it's only gun and culture. Today we have in 13 countries in Africa. So there is no risk. Risk is in, mind is your risk. Please remove the risk from here there, then there will be no risk at all. It's okay. So once again, I would like to thank Mr. Rajagopalan, the Managing Director, Census Pharmaceutical Private Limited, Bangalore, for throwing insights and sharing his own experience on managing and growing entrepreneurial venture. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you once again, guys. All of you are welcome anytime. Dear friends, it's time for the break. Please come forward. Come, friend. Please come. Please come. That bunch of please come. Some of them they're not coming. Okay, if they're not coming, we leave it. Come, friend, come, friend. Move faster. Okay, rest are okay. If the stairs are occupied here, make them be seated at the back.
I request all the participants to be seated and get settled soon. Welcome you all after having a good refreshment. Let's enter into the next session. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Let's watch a short video profile of our next speaker, Mr. Janakar. Mr. Janagar G is a diploma graduate and started his career by joining the medium-scale industry at Usha Telecast. He went to Singapore for a job, but interested to start his own business, so he returned to India. In the year 2000, he started a small unit of AC engineering in Hosur for automobile component supply. He analyzed the market and decided that the future will be based on the electrical field. He was supported by his family to initiate the company called AC Electrical Equipments and started supplying panels and sheet metals components. His interest in social welfare and awareness made him as an important member of the Lions Club. Recently sponsored Hosur Run Marathon representing all the Hosur industries. He is an ex-chairman of Hosur Industrial Association. Presently, he is taking care of businesses AC Electrical Equipment India Private Limited, both Unit 1 and 2, and partnered with AC Metal Products and AC Color Coating. Also, he runs non-profit organization called Trusty Montessori Preschool. I would like to invite Mr. Janakar and Dr. Deepalakshmi to be on the dais. May I now invite Dr. Deepalakshmi, Head and Assistant Professor, Department of MBA, Marudar Kesari Jain College for Women, Vaniambadi, to moderate the session. I would like to request Dr. R. Arokya Mary to present the memento to Dr. Deepalakshmi.
Very good afternoon to one and all present here. Good afternoon all. Yes, good afternoon to all the dignitaries here. Really, today I feel so proud and privileged to be here because I'm the moderator and I'm just welcoming Sir for the session today, because today is the day that we can excel in all platform in entrepreneurship. We are just seeing many of the example people here who have they have proved that they are the greater entrepreneur. You all are young people, you need to follow them, right? So n number of examples we can say now, right? Innovation is there in all the places. Can anyone say where you can give some examples, greater example on innovation? Yes? I couldn't get. Okay, then any other? So nowadays we are just buying all the products in online, right? We are just buying all the products in online. We are not going for shop and we are getting anything. Everything, we can Google up, we can search for things and we can get it everything. So, n number of opportunities are here. We should think something new, something creative and do some innovation. If you are in that way, definitely we can excel in different places. We can have n number of examples like this. We need to think about how differently we can excel in our thing. Many things are here. The thing is that we need to showcase everything in a right way. In what way we can, Sir said in the morning itself, he have decided in the year 1989 that he should not get the money from others, and instead he want to give employment opportunity to others. Here is the great person, and here also our sir is here. He is also giving employment opportunity to others. Likewise, you also should think about in what way we can have our insight, in what way we want to become in future. You all are youngsters. You need to think about this. After 5 years, what should I be? After 10 years, what should I be? After 20 years, what should I be? How many you are going to recruit? How many you are going to give employment opportunity? In what way you are going to give some, you are going to take some social responsibility? Everything you need to think about. So if every one of you or think everything in a new way, definitely we can make sure that India will become technologically and entrepreneurially very excellent country in the world. Let me have the startup and innovation from the today's session. I now invite our resource person to share the session. Please, sir. Good afternoon, everyone. Thank you for the opportunity given me to share my views about the business. இதுக்கு முன்னாடி we had an electrifying speech by Mr. Rajagopalan sir. ஸோ அவர் பேசினதுக்கப்புறம் நான் பேசுகிறது எடுபடுமான்னு எனக்கு தெரியல, ஏன்னா அவரே எல்லாமே கொடுத்துட்டாரு. ஸோ நவ் யூ டெல் மீ, how many people here wanted to start a business? நல்லா தூக்கலாமே கான்ஃபிடென்ட்டாக. வெரி குட். லேடிஸ் சைட்லேருந்து யாருமே தூக்கலையே, நல்லா தூக்குங்க. வெரி ஃபியூ. வெரி குட். ஸோ திஸ் இஸ் த outcome from his speech. A wonderful, even I was amazed to hear, I was enjoying his speech. That's what an entrepreneur will do. He will learn every day new things that happened to me today. Thank you, sir, for your wonderful speech. அவர் சார் மார்க்கெட்டிங்கில் இருந்ததுனால எதுவுமே இல்லாமல் பேசிட்டாரு. நான் மேனுஃபேக்சரிங்கு, அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீச் எல்லாம் வராது, அதனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ பேர் வித் மீ. ஸோ ஐம் ஜனகர். என்னோடய சொந்த ஊர் சிவகாசி பக்கத்தில் ஒரு சின்ன வில்லேஜ்.
I completed my diploma in mechanical engineering in Kovilpatti in 1994. Then I was working in few industries for some years. Then in the year 2002, I started this industry, Ace Electrical Equipments India Private Limited. It is almost 20 years we have completed from last January. And with me, around 250 plus employees are working. And our last year turnover was around 52 crores. And this year we are targeting around 65 crores. Thank you so much. And the topic given to me is startup and innovation. So now I change innovation and startup. Without invention and innovation, nothing is there. So invention is creating a new idea, completely new idea, which was never before. And innovation is improving upon the existing idea. Now innovation is leading the market. And human evaluations is a very interesting subject. Human evaluate first greatest invention for human is wheel in solluvom. And that's where the human started transporting things and moving forward. அது நடந்தது 3500 years BC, before Christ. அதுக்கப்புறம் நடந்த ஒரு மேஜர் இன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 11th century காம்பஸ். ஸோ ஹியூமன் ஸ்டார்டட் sailing to find out other side of part of country. Then 11th century அப்புறம் 14th century தான் printing press. That has changed. Humans started creating histories and started communicating. Then அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 19th century தான் டெலிஃபோன் கண்டுபிடிச்சாங்க. Then internal combustion engine, then bulb. So இப்போ இந்த இன்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 3500 BCக்கு அப்புறம் the greatest invention வந்தது 11th century தான். அதுக்கப்புறம் அடுத்த இன்வென்ஷன் வந்தது 14th century. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா the 19th century started continuous inventions ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் invention is mother of need அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நீடு வர வர இன்வென்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் the 20th century தான் the world started grown very fast. ரேடியோ, பென்சிலின் ஃபஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் 1928 இன்வென்ட் பண்ணாங்க. தென் டெலிவிஷன், செமிகண்டக்டர் சிப், இதெல்லாம் 1910 1960 வரைக்கும் இந்த இனோவேஷன் நடந்தது. பட் இஃப் யூ சி ஆஃப்டர் 1960, 1974 when started inventing our personal கம்ப்யூட்டர்லாம் யூசேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் and the world started growing very faster. And internet 1983, then mobile phone 84, and smartphone from 2007. Now the உலகமே நம்ம கையில் இருக்குது. Then artificial intelligence now is changing everything technologically. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு நான் டச் பண்ணேன்னா, இந்த இன்வென்ஷனை வச்சு தான் இந்த 19th century பண்ண இன்வென்ஷன் வச்சு தான் இந்த இனோவேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பெரிய இன்வென்ஷன் எதுவுமே இல்லை. இனோவேஷன்ஸ் தான் டேக்கன் அவே ஆல் த வேர்ல்டு. ஸோ இந்த மெனி இனோவேஷன்ஸ் in this 20th century started in the garage. So the innovation from the invention, just slightly modifying the invention and make it as a usable to everyone. So Microsoft personal computer usage வந்ததுக்கு அப்புறம் there were not many people using the computer. The Windowsங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் everybody was started using computers. Then அதுக்கப்புறம் internet streaming added value to the product. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா உலகத்தை பற்றி நம்ம ரொம்ப சீக்கிரமாக தெரிய ஆரம்பித்தோம். Then as moderator said, Amazon again இன்வென்ஷன்லேருந்து இனோவேட் பண்ண விஷயம். இதிலேருந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் டிஜிட்டல் ஸ்டோர் ஆக்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்தே எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ண, we don't need to go to the shop. Then Google, நிறைய பேர் அதை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டாங்க. Then Tesla again இன்வென்ஷன்லேருந்து வந்த இனோவேஷன். Now he is the richest person in the world. Now because of this innovation,
Now India has 221 billionaires in India. So how do we do innovation? Innovation நம்ம வந்து எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னா, சேஞ்ச் இன் த பர்செப்ஷன். எப்போ நம்ம பர்செப்ஷனை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து வி வில் ஸ்டார்ட் டூயிங் சம் இன்னோவேஷன்ஸ். ஸோ இப்போது கோவிட் பற்றி நம்ம ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணோம். த கோவிட் ஹேஸ் கிரியேட்டட் சேஞ்ச் இன் த பர்செப்ஷன். இந்த கோவிட்னால் வந்து நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சு. ஆனால் அதே கோவிட் வந்து நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தது. க்ளவுட் கிச்சன், நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபுட்டு இல்லாமல் ஒரு ஃபேமிலியே வந்து கோவிடில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும்போது இந்த க்ளவுட் கிச்சனுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு. தட் ஹஸ் எவாலுவேட்டட் இன்டு மெனி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப க்ரோ ஆச்சு இப்போது. தென் ஆக்சிஜன் பிளான்ட், ஆக்சிஜன் இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் வந்து நமக்கு சொந்தக்காரங்க நமக்கு க்ளோஸாக இருந்தவங்களே வந்து இறந்து போனாங்க. இன்றைக்கி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹாஸ்பிட்டல் ஹேஸ் அ ஆக்சிஜன் பிளான்ட். ஸோ இப்போ ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர் வந்து மினி ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேட்டர்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ தட் ஹாஸ் created an opportunity in the business. Then a lot of medical equipment evolved. Then என்னோட experience in change of perception வந்து பார்த்தீங்கன்னா, when I started this industry in a small way in the year 2002, I was doing business with automobile industries, doing for job work பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு செகண்ட் டயர் வெண்டராக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த டைமில் 2004 and 2006 வந்து ஹியூஜ் பவர் கட் இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு வந்து 4 to 6 hours தான் பவர் இருக்கும், அதுக்கு மேலே பவர் இருக்காது. எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் ஐடியலாக இருப்பாங்க. வி வில் நாட் பி ஏபிள் டு டெலிவர் அவர் கமிட்மெண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது. அப்போது ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங், ஓகே இவ்வளோ பவர் டிமாண்ட் வந்து இப்போது இந்தியா இஸ் க்ரோயிங் சொல்கிறாங்க. பவர் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கே வந்து பவர் வந்து 24 hours ஒன்லி 4 to 6 hours தான் இருக்குது. அப்போ இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆட்டோமொபைலோட பெட்டராக க்ரோ ஆகும், நம்ம மார்ஜின் வந்து பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் பிஸ்னஸ் 2006 இருந்து. அதுக்கப்புறம் என்னோடய க்ரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருந்தது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவர் மார்ஜின் லெவல் ஆல்சோ வாஸ் பெட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பர்செப்ஷன் சேஞ்ச் வேர் யூ கேன் டூ சம் இனோவேஷன் இன் தட். தென் மார்க்கெட் பிளேஸ் இஸ் த நம்பர் ஒன் பிளேஸ் ஃபார் ஃபைண்டிங் இனோவேஷன்ஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா, ஒரு சந்தை கடைக்கு போனீங்கன்னா, இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா, யூ கேன் see lot of innovations already being there. Then change in mood, then one kind of another innovation. இப்போது டவுன் ஏஜிங் வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட். லைக் ஒரு 50 வயசு ஆளை வந்து 40 வயசாக காமிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். தட் இஸ் அகெயின் ஒரு மூட் சேஞ்ச் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரில்லியன் பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இட்ஸ் எவர் க்ரோயிங் பிஸ்னஸ். ஸோ திஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் மூட் இன் இனோவேஷனில். தென் நம்ம வந்து முன்னெல்லாம் வந்து வீட்டில் தான் சாப்பிடுவோம், வீட்டில் சமைச்சு தான் சாப்பிடுவோம். தென் ஸ்லோவாக நம்ம வந்து ஹோட்டலுக்கு போக ஆரம்பித்தோம், அப்புறம் வீட்டுக்கு பார்சல் வாங்க ஆரம்பித்தோம். இந்த கோவிட் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜொமோட்டோ ஸ்விக்கி இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டே எல்லா ஃபுட்டையும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம். திஸ் ஆல் பிகாஸ் ஹியூமன் ஆர் எவாலுவேட்டிங் வெரி ஃபாஸ்ட். டெக்னாலஜிக்கலி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எவாலுவேட் ஆகிறாங்க. ஹியூமனோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகுது, லிவிங் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா திஸ் ஆல் சேஞ்ச் இன் மூட். நான் சொன்ன அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ், அந்த ஜொமோட்டோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இப்போ ரெடி டு குக் ஃபுட்டெல்லாம் வந்துருச்சு. அப்படியே நீங்கள் எடுத்துன்னு போய் ஜஸ்ட் யூ கேன் ஹீட் இட் அப் அண்ட் ஈட் ஆர் ஸ்மால் குக் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி வருது. திஸ் ஆல் இனோவேஷன் இன் த மூட். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த கோவிட் டைம்லலாம் வந்து ரிசார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹோட்டல்ஸ் ரிசார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிஸ்னஸே இல்லாமல் இருந்தாங்க. சம் ரிசார்ட் ஸ்டார்டட் ப்ரொமோட்டிங் லைக் இந்த ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் எல்லாமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் மோர் தென் ஆல்மோஸ்ட் 2 years. அப்போது அவங்க வீட்டிலையே வந்து ஒர்க் பண்ணணும், பசங்க இருப்பாங்க, இல்லை அதே ரூம்குள்ளேயே வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து 10 hours 12 hours ஒர்க் பண்ணும்போது they were finding it difficult. அவங்களுக்குலாம் அந்த ரிசார்ட்ஸ் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்கன்னா, நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் கொடுக்குறோம், வில் கிவ் வெரி குட் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி, வில் கிவ் 3 times ஃபுட்டு கொடுக்குறோம், நல்ல ஒரு லொக்காலிட்டி இருக்குது, நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணலாம், யூ கேன் ஹேவ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. ஸோ நிறைய ரிசார்ட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆச்சு.
மினிமம் 20,000 up to 50,000 per month வரைக்கும் வந்து resort started earning it. So these are opportunities through the innovation. Then new knowledge. ஒரு விஷயத்தை வந்து வித்தியாசமான முறையில் வந்து இம்ப்ரூவ்டு வெர்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுறது வந்து நியூ நாலேஜை வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோர்சிங் கம்பெனிஸ். இப்போ நிறையா இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து க்ரோஸ் டுகெதர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் செட்டப் க்ரியேட் பண்ணி மெட்டீரியலை வாங்கி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வி ஆர் செல்லிங் டு கஸ்டமர்ஸ். பட் இப்போ இருக்கிற சோர்சிங் கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா they are just having an office with 10 to 15 people வந்து வச்சுட்டு எங்களை மாதிரி மேனுஃபேக்சர் வந்து சோர்ஸ் பண்ணி they are selling to OEMs. அது வந்து வெரி பிக் ஹியூஜ் பிஸ்னஸ் மார்க்கெட் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட், ரீசெண்ட்லி ஐ ஹர்ட் அபவுட் ஒன் கம்பெனி கால்டு ZWork, ZETWERK, ZWorkனு ஒரு கம்பெனி, நீங்கள் கூகுள் பண்ணால் தெரியும். அந்த கம்பெனி வந்து ஸ்டார்டட் இன் த இயர் 2017, பெங்களூர் பேஸ்ட் கம்பெனி. 2017 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. சோர்சிங் கம்பெனி. அவங்ககிட்ட எந்த ஃபெசிலிட்டியும் கிடையாது. ஒரு ஃபியூ கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபியூ ப்ரொஃபஷனல்ஸ். தே ஸ்டார்டட் சோர்சிங் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் அண்ட் செல்லிங் டு அதர் பிக் கம்பெனிஸ். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் ஃபினான்ஷியல் இயர் 22ஓட டேர்ன் ஓவர் வந்து 4,916 crore. யூ வில் நாட் பிலீவ். அதுக்கு முந்தின வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பண்ணது 935 crores தான். ஃபினான்ஷியல் இயர் 20ல் பண்ணது 935 crores. இப்போ 4,916 crores. இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸை வந்து எப்படி அவங்களால பண்ண முடிஞ்சதுன்னா இன்னோவேட்டிங் எ நியூ நாலேஜ். நீங்கள் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை வச்சு தான் வந்து ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வந்து ஒரு சோர்சிங் பண்ணி கூட சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. அண்ட் அனதர் திங் இஸ் வேர்ஹவுஸ். வேர்ஹவுஸ் வந்து அனதர் நியூ வே ஆஃப் இனோவேஷன் தட் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ப்ராடக்டை அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்க எங்கெல்லாம் அனுப்ப சொல்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இது அனதர் வே ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஸோ சேஞ்ச் இன் த பெர்செப்ஷன் அண்ட் சேஞ்ச் இன் த மூட் அண்ட் நியூ நாலேஜ். with these kind of inputs you can just find innovations. And முக்கியமாக வந்து you have to நீங்கள் எங்கே போனாலுமே வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் அப்சர்விங் திங்ஸ். இதுலேருந்து எதுலேருந்துலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குங்கிறத அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே யூ கேன் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் வே ஆஃப் இனோவேஷன். நவ் கம்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அப். ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தே ஆர் ப்ரொமோட்டிங் லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ். நிறைய வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்டு சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் இஃப் யூ ஹாவ் அன் ஸ்ட்ராங் ஐடியா. அவர் வந்து ராஜகோபாலன் சார் அப்படி சொன்ன மாதிரி ஃபண்டிங் ஃபினான்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே கிடையாது. இஃப் யூ ஹாவ் அன் ஸ்ட்ராங் ஐடியா there are lot of investors, angel investors, incubators are available. Even sir kuda sonnaru, if you have a good idea then you can approach him for investment. And even TN startup TN ங்கற ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். startup TN ங்கற வெப்சைட் இருக்குது. நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பெஸ்ட் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா சீடு ஃபண்டாகவே உங்களுக்கு 10 lakhs வந்து கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கிராண்ட் ஃப்ரீ மணி. யூ கேன் யூஸ் தட் மணி ஃபார் பேசிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ். ஸோ 10 lakhs வந்து அவங்க சீட் ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து தே வில் அரேஞ்ச் ஃபார் இன்குபேட்டர்ஸ். இன்குபேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் யூ ஹாவ் அன் குட் ஐடியா பட் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு மேக் இட் அஸ் எ பிஸ்னஸ். உங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, திஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர் சம் இன்குபேட்டர்ஸ் வில் ஹெல்ப் யூ. அது எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் மாடலாக பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு மென்ட் பண்ணுவாங்க. தென் தே வில் சப்போர்ட் டு கெட் த ஃபினான்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ எங்கள் டைமில் அந்த மாதிரி ஒரு பேங்க்கில் போய் ஒரு லோன் வாங்குறதுனாலே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஒரு பேங்க் ஒரு 2 to 3 months போய் கண்டினியூஸாக அலையணும். ஒரு வந்து தே வில் எவால்யூட் அஸ். எங்களோட வந்து உண்மையான நோக்கம் என்ன, நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் சரியாக பண்ணுவோமா இல்லையாம்மா, இது எங்களோட கம்பெனி எல்லாத்தையுமே எவால்யூட் பண்ணி தரவாக எவால்யூட் பண்ணிட்டு தான் வந்து ஃபண்டிங் கொடுப்பாங்க. பட் இப்போ வந்து ஒரு கிரேட் ஐடியா இருந்தாலே போதும், யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்னா இட்ஸ் லைக் நத்திங் பட் ஒரு பிக் பிஸ்னஸ் மேன்
அவங்க வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு யங் என்டர்ப்ரனருங்க ஸ்டார்ட் அப் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து உங்களோட ஐடியாவை கேட்டு தே வில் இன்வெஸ்ட் மணி வித் யுவர் பிஸ்னஸ். அது வந்து தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு எஸ்டாப்ளிஷ் யுவர் பிஸ்னஸ். அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் சம் பார்ட் ஆஃப் ஷேர் கொடுக்கணும், பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வெஞ்சர் கேபிட்டல். இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பேண்டிங் யுவர் பிஸ்னஸ் இன்டு பிக் மேனுஃபேக்சரிங் செட்டப் அப்படின்னா this venture capital போகலாம். there you will get lot of funding from either India or as well as from abroad for expanding your business further. So this all from startup, and yeah, few tips for you guys to ஒரு என்டர்பிரனராக இருக்கணும்னா ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் நமக்குள்ளே இருக்கணும், அது இன்கல்குலேட் பண்ணிக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் வந்து we have to build yourself being an entrepreneur. First of all வந்து நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தை செய்யணும்னா we should have a passion in doing the things. நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது அதை வந்து அதில் வந்து you should not expect any money out of your passion. You should do it out of your willingness. ரொம்ப விரும்பி ஒன்று நம்ம விரும்பினதை பண்ணணும், இல்லை நம்ம பண்ணுறதை நம்ம விரும்ப ஆரம்பிக்கணும். That's where you will end up into success. Because எனக்கு when I want to start a business, எனக்கு வந்து நான் +2 படிக்கும் போதுலேருந்து எனக்கு சேம் வே சார் சொன்ன அதே தான், ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் நமக்கு இருக்கணும். நம்மளும் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா தான் நமக்கு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் வருங்கிற அந்த தாட்டில் தான் ஈவன் ஐ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அந்த பீயிங் கம் ஃப்ரம் அ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, தெர் இஸ் நோ financial support was available from my family, so I need money to start a business. அப்படிங்கும்போது I was நம்ம இந்தியாவிலே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா we cannot have money, earn money நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் I went to Singapore to work for to earn money typically. அங்கே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 1.25 வருஷம் தான் ஒர்க் பண்ணேன். தென் அதுக்கு மேலே என்னால் அங்கே இருக்க முடியல. நம்ம இங்கே வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஐ யூஸ் டு ஒர்க் 16 hours in a day to earn more money. ஸோ இங்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறது நம்ம ஊரில் போய் ஒரு சின்ன தொழில் பண்ணி ஒரு 10,000 ரூபா மாதம் சம்பாதிச்சா கூட போதும் அப்படிங்கிற தாட்டில் தான் அந்த வேலையை வந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்தேன். ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ், பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. என்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எனக்கு அப்போல்லாம் இப்போ இருக்கிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நாலேஜ் எல்லாம் எனிதிங் யூ ஆஸ்க் யூ கேன் ஆஸ்க் கூகுள். நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க கேட்க தேவையில்லை, உங்கள் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கூட கேட்க தேவையில்லை, நீங்களே வந்து கூகுள் பண்ணி யூ கேன் லேர்ன் த ஆன்சர்ஸ். பட் அப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. நம்ம தான் போய் ஒரு 10 பேர் 20 பேரை மீட் பண்ணி மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது டு ஸ்டார்ட் அ ஸ்மால் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரி. அதை ஆரம்பித்தேன். எனக்கு வந்து அதை பற்றி அவ்வளோவா நாலேஜ் இல்லை. நான் ஒர்க் பண்ண இந்த ஃபீல்டுக்கும் அதுக்கும் ஒரு 50% தான் வந்து ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கும், 50% இல்லை. பட் ஐ ஸ்டார்டட் அக்செப்டிங் தட் அஸ் மை பேஷன் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ பிஸ்னஸ் பண்ணணும். அதுக்கு எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு. திஸ் இஸ் மை பேஷன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ லேர்ன் த பிஸ்னஸ் வெரி குயிக்லி, அண்ட் எவ்ரி இயர் வி வர் growing minimum 20 to 25%. So when you started having your work as a passion, then definitely you will learn a lot of things quickly, and success is rest assured. Then work, hard work with passion. வெறும் பேஷன் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, we should have a hard work. இப்போ நான் இண்டஸ்ட்ரி 2002 ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் வித் வெரி ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், 6 lakhs மை இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதில் என்னோட பணம் வெறும் 1.5 லட்ச ரூபா தான். மிச்சம் 4.5 லட்ச ரூபா ஐ borrowed from my sister and my father-in-law. அந்த 6 lakhs வச்சு தான் ஐ ஸ்டார்டட் மை பிஸ்னஸ். Because of my hard work with a passion, I repaid them within 2 years' time. Inniki the 6 lakhs investment become around 55 crore is my net worth today. My company is doing around 50 crore business. We have around 250 employees working for me. இப்போ நான் வந்து when I started my business, நானும் ஒரு ஆப்ரேட்டர் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். இன்றைக்கி I splitted my time to 250 into 8 hours. நான் 8 hours ஒர்க் பண்ணல, எனக்காக 250 into 8 மணி நேரம் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் எ பிஸ்னஸ் வில் ஃபெச் யூ. உங்களுக்கு திருப்பி அப்படி தான் கொடுக்கும். நீங்கள் when you put in your hard work,
and you bring the company to a certain level, then your time and money is multiplied automatically. So when I was 98ல வந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னோட சம்பளம் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு 3000 ரூபாய். இன்றைக்கி என்னோட ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ தெரியுமா? என்னோட ஏர்னிங்ஸ் ஒரு நாளைக்கு 33,000 ரூபாய். ஸோ இன்றைக்கி நான் இங்கே வந்துட்டு போனால் கூட இன்றைக்கி நான் கம்பெனிக்கு போகல, பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஏர்னிங். ஈவன் நான் லாஸ்ட் மந்த் யூரோப் இருந்த 15 days, still I was earning. Because once you start the business and establish it, you don't have to work too much. The business will run and fetch you a lot of freedom in finance and freedom in time. இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயியை நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா மேபி யூ வில் பி ஏர்னிங் அரௌண்ட் 2 lakhs 3 lakhs 5 lakhs கூட பண்ணலாம் இஃப் யூ ஆர் குட் இன் யுவர் ஐடியாஸ் அண்ட் ஸ்டஃப். பட் என்னென்னா யூ cannot be a ஃப்ரீ ஃப்ரம் டைம், ரைட்? நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கணுமோ அவ்வளோ வந்து யூ ஹேவ் டு ஒர்க் இஃப் யூ ஆர் அன் எம்ப்ளாயி. பட் ஒரு என்டர்ப்ரனராக இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு உழைப்பை வந்து ஒரு 5 வருஷம் இல்லை 10 வருஷம் போட்டிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூ கேன் ரெஸ்ட் அஷ்யூர் தட் யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் லைஃப். ஸோ தட்ஸ் வேர் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் பேஸ் யூ பேக் ஆஃப்டர் சம் டைம். தென் த ஃபோக்கஸ், வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் த ஃபோக்கஸ். நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க, எல்லாருமே சக்ஸஸ் ஆகிடுறாங்களா அப்படின்னா இல்லை. ஏன்னா these are certain qualities where people were lagging in things. The focus is very very important aspect for an entrepreneur. நீங்கள் வந்து என்னவா ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து முதல்ல வந்து தீர்மானிச்சுக்கணும் when you start the business, and what is your goal after 5 years, after 10 years. அந்த மாதிரி ஒரு கோல் செட்டிங் பண்ணிவிட்டு you have to work towards that goal தான். நீங்கள் அதை விட்டு ஃபோக்கஸ் வந்து திருப்பவே பார்க்கக்கூடாது. இந்த டொமினோஸ் பிஸாவோட ஃபவுண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா when he want to start a Domino's pizza business, he has set a goal that one of the best pizza in the world வந்து டொமினோஸ் தான் இருக்கணும். பிஸானால டொமினோஸ் தான் திங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இட் வாஸ் கோல் ஃபார் ஹிம். ஸோ நான் இப்போ பிஸானா எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வர்றது டொமினோஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும். நீங்கள் லாங் டேர்ம் கோல் செட் பண்ணுங்கள், தென் ஹாவ் அ ஷார்ட் டேர்ம் கோல் டு அச்சீவ் தட் லாங் டேர்ம் கோல். நீங்கள் வந்து ஒரு 10 years கழித்து உங்கள் கம்பெனி வந்து ஒரு 100 crore கம்பெனியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போது எவ்ரி இயர் யூ ஷுட் பிகம் அ 10 crore கம்பெனியாக மாற்றணும். அப்போ அந்த 10 crore கம்பெனியாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு மேக் யூ எ சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர்ப்ரனர். ஸோ தென் another important thing is push yourself. இப்போது ஒரு என்டர்ப்ரனருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் இனிஷியலாக நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸ்டையோ இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையோ போய் நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னீங்கன்னா some people will motivate you or appreciate you. Many people will demotivate you. நம்ம அதை பார்த்துருப்போம். நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க லைஃப்பில். ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம், நீங்கள் யார்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஒரு என்டர்ப்ரனருக்கு வந்து அப்ரிஷியேஷன் அண்டு புஷ்ஷிங் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது. இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து தே வில் புஷ் யூ அண்ட் உங்கள் ஒரு பேரண்ட்ஸ் வில் புஷ் யூ. அண்ட் என்டர்ப்ரனருக்கு யாருமே புஷ் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் தான் உங்களை வந்து புஷ் பண்ணிக்கணும். You have to self-motivate yourself. You have to appreciate yourself for even small achievement. Self-appreciation வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் வந்து you have to reward yourself for your achievement. வேறு யாருமே உங்களுக்கு ரிவார்டு கொடுக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் தான் கொடுத்துக்கணும். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு பி இன் மோட்டிவேட்டட். அண்ட் கிரிட்டிசிசம் வந்து நீங்கள் யூ ஷுட் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் ஃபியூல் ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ். அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து you have to, no one will remind you. No one will remind you to get up. No one will remind you to pay your bills. Okay, no one will remind you நீங்கள் இவ்வளோ டார்கெட் வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணலான்னு யாருமே வந்து கேட்க மாட்டாங்க. எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணிக்கணும். ஸோ கீப் ரிவார்ட் யுவர் செல்ஃப். இப்போ வந்து ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே தட் நான்லாம் வந்து எங்கள் வீட்டில் 2-wheeler கூட கிடையாது. சைக்கிளில் தான் நாங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போவோம். அப்போ சைக்கிளில் போயிட்டுருக்கும்போது கார் வந்து ரோட்டில் போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்மளாம் லைஃப்பில் வந்து கார் வாங்க மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா?
நம்ம ஆல்வேஸ் நமக்கு மேலே இருக்கிறத பார்த்து தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம். அது மாதிரி எனக்கு இருந்தது உங்களை மாதிரி. ஸோ when I started business, I want to buy a car. பட் வாங்கினா நல்ல காராக வாங்கணுங்கிற ஒரு இது இருந்தது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 6 இயர்ஸ் நான் வந்து 2 வீலரில் தான் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தேன். கார் வாங்குறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தாலும் நான் வாங்கலை. பிகாஸ் மை ட்ரீம் வாஸ் டு ஹாவ் அன் எஸ்யூவி. ஒரு எஸ்யூவி மாதிரி வண்டி தான் வாங்கணும் அப்படின்னு. ஸோ ஐ பாட் மை இனோவா. ஃபஸ்ட்டு ஐ ரிவார்டட் மை செல்ஃப். அப்படி தான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இட்ஸ் ரிவார்ட் ஃபார் மீ ஃபார் மை அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு. ஸோ மை ட்ரீம் வாஸ் டு ஹாவ் அ BMW கார். இன்றைக்கி நான் BMW கார் வச்சுருக்கிறேன், X3. ஐ கேம் வித் தட் வெஹிக்கிள் ஒன்லி. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, வி ஹவ் டு மோட்டிவேட் அவர் செல்ஃப் இல்லையா? நம்ம அச்சீவ்மெண்ட்டை வந்து நம்ம தான் மோட்டிவேட் பண்ணோம். யாரும் நம்ம பக்கத்தில் சுற்றி இருக்கிறவங்களோ நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸோ நிறைய பேர் வந்து பாராட்டுறதுக்கெல்லாம் வந்து யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. எப்படி வந்து நம்ம எங்கேயாவது கீழே விழுவுமா இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருமானு பார்ப்பாங்க. ஸோ வி ஒன்லி ஹாவ் டு மோட்டிவேட் அவர் செல்ஃப். ஸோ ரிவார்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் ஈவன் ஸ்மால் அச்சீவ்மெண்ட். தட் வில் ஆல்வேஸ் கிவ் யூ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் மோட்டிவேஷன். தென் யூ ஹவ் டு கீப் கிரியேட்டிங் ஐடியாஸ். ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ ஹவ் டு கீப் கிரியேட்டிங் நியூ ஐடியாஸ் இன் டு தட் பிஸ்னஸ். அப்போ என்ன ஆகுன்னா, நீங்கள் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன்ல, என்னோடய பெர்செப்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகி ஃப்ரம் ஆட்டோமொபைல் டு எலக்ட்ரிக்கல் போனேன். எலக்ட்ரிக்கலில் நல்ல க்ரோத் இருந்துச்சு. தென் ஐ வாஸ் திங்கிங், ஓகே ஃபர்தராக வந்து நீ க்ரோ பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு திங்க் பண்ணும்போது, தென் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி, சேம் ஃபீல்டு தான், பட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி வாஸ் சோலார் வந்து நிறைய வந்து பூம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. தென் எகெயின் ஐ ஸ்டார்டட் வெஞ்சரிங் இன்ட்டு சோலார் பிஸ்னஸில் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தோம். அந்த பிஸ்னஸில் வந்து ஐ காட் வெரி குட் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் சோலார் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹவ் டு கீப் சேஞ்ச் யுவர் ஐடியாஸ், யுவர் மெத்தடாலஜி டு பி இன் த ஸ்ட்ரீம் ஆர் டு க்ரோ யுவர் பிஸ்னஸ். தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன் அ பிஸ்னஸ். தென் serve. You have to serve yourself, you have to serve your values in the business, and not only in the society. இப்போ நீங்கள் என்னோட இன்ட்ரொடக்ஷனில் பார்த்துவீங்க, I'm into Lions Club, and we are doing a lot of social activities through our Lions Club, and we are running a blood bank in Osurla வந்து ஒரு blood bank run பண்ணிட்டு இருக்கோம் through our Lions Club. And this is another value. Moreover, in your business, நீங்கள் இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, நீங்கள் போகிறீங்க, சொல்கிறாங்க என்னென்னு சிம்டம்ஸ் கேட்குறாரு, ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க, நீங்கள் வந்துடுவீங்க. பட் அதே டாக்டர் if he adds 2 more points, உங்களை வந்து அந்த எயில்மெண்ட்டை தொட்டு உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை இப்படி பண்ணிக்கோங்க, நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஸோ யூ வில் நெவர் ஹேவ் திஸ் ப்ராப்ளம் அகைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, யூ வில் ரியலி லைக் த டாக்டர், ரைட்? திரும்ப அவங்ககிட்ட போகணுன்னு தான் உங்களுக்கு தோணும், ரைட்? ஸோ சேம் வே த டீச்சர், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா, த டீச்சர்ஸ் ஆடிங் வேல்யூ டு தர் ப்ரொஃபஷன், வேல்யூ டு யூ பீப்புள். ஸோ தட் இஸ் வை யூ ஆர் ஹியர் அண்ட் வி ஆர் ஹியர் நவ். ஸோ அது மாதிரி வந்து வேல்யூஸ் வந்து வி ஹவ் டு ஆட் இன் டு அவர் பிஸ்னஸ். தட் வில் ஆல்வேஸ் கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆர் கஸ்டமர் ப்ரிஃபர்டு பிஸ்னஸாக நம்ம இது மாறிடும். தென் த ஃபோர்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் persist. Persistency is very, very important. So that is, success will never come overnight. It comes with hard work. ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு 1 இயர்லையோ 2 இயர்லையோ இல்லை 5 இயரில் சில சக்ஸஸ் எல்லாம் ஈவன் ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ் வரும். ஈவன் சம்டைம்ஸ் ஈவன் 20 இயர்ஸ் ஆல்சோ வில் டேக். பட் யூ ஷுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு விதையை வந்து மண்ணில் போட்டு வச்சுட்டு அதை வந்து எடுத்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா முளைக்காது. வி ஹவ் டு வெயிட். சில விதை வந்து 2 நாளில் முளைக்கும், சில விதை வந்து 15-20 days கூட ஆகும் டு கம் அப். பட் ஒன்ஸ் இட்ஸ் கம் அப் இட் வில் கிவ் யூ த பெனிஃபிட். ஸோ அது மாதிரி வந்து விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்யும்போது கண்டினியூஸாக அதை செய்யணும். அதை பிரேக் பண்ணவே கூடாது. நீங்கள் அது மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும். இது கண்டிப்பாக நமக்கு சக்ஸஸ் கொடுக்கும்னு சொல்லி நம்பிக்கை வைக்கணும், பொறுமையாக இருக்கணும், கண்டினியூஸாக அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எனக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுத்தார், நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுங்கும் போது. இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Whatever business you do, whether you do a bakery
ஆர் யூ டூ எ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் எனி அதர் இண்டஸ்ட்ரி, என்ன பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணாலும் சரி, 1000 days if you continuously do that business with all this passion, hard work, focus, இதோட எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா nobody can stop your success. It is my own experience. Nobody can. நீங்கள் whatever you business you do, நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் வேணால் பண்ணுங்கள், எவ்வளோ சின்ன பிஸ்னஸ் வேணால் பண்ணுங்கள், you can experience your success after 1000 days if you focus your business, if you do your hard work, if you create an idea and continuously பண்ணணும், விடாமுயற்சியாக பண்ணணும். If you do this, your success is yours. So I hope I've given you good ideas and enough informations. So நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் you can ask me now. Good afternoon, sir. So my question to you is, when you think startup as innovative, which aspect of activity you are referring to and what is your approach to be? Startup is innovation. அப்போ நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா? Yes, sir. இப்போது ஈவன் if you see Amazon and Google, Paytm, இது எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட்அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான். நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, you have to create an idea. Innovation, அதாவது இன்வென்ஷன்லேருந்து தான் இனோவேஷன் வந்தது. இனோவேஷன் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஐடியாவிலேருந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் யுவர் த ப்ராசஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து உங்களோட ஐடியாஸ் வருது. அதை வச்சுட்டு யூ கேன் டூ யுவர் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அப், யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் எ ஸ்மால் பிஸ்னஸ் இன் யுவர் ஹோம் டவுன் அப்படின்னா அங்கே என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு யூ ஹவ் டு கீப் திங்கிங் அபவுட் இட், யூ ஹவ் டு பெர்சீவ் இட். அதை வந்து நீங்கள் வந்து அது பண்ணணும். தட் இஸ் ஹவ் யூ கிரியேட் அன் ஐடியா. ஸோ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் வந்து சொன்னேன், சேஞ்ச் த பர்செப்ஷன் அண்ட் நியூ நாலேஜ். திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு கிரியேட் அன் ஐடியா. That idea, with that idea you can have a startup. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Why startup is important for the economy of the country, sir? Beautiful question. இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஜிடிபியில் 40% வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவாங்க, எம்எஸ்எம்இஸ். ஸோ இப்போது நீங்களே ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்குறீங்களா, ஏன் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணுன்னா இந்தியாவில் வந்து பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்குது, 1.5 பில்லியன். ஸோ இவ்வளோ பேருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வேலை கொடுக்க முடியுமா? இப்போ நான் வந்து கம்பெனி ஆரம்பித்ததுனால நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட 300 பேர்கிட்ட வேலை பார்க்குறாங்க. என்னோடய 3 யூனிட்டு சேர்த்து 300 பேர்கிட்ட வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ நான் கம்பெனி ஆரம்பித்ததுனால என்னால் 300 பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற ஒரு 150 பேரில் ஒரு 100 பேர் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணால் மினிமம் ஒரு 10 பேர்லேருந்து ஒரு 100 பேர் வரைக்கும் வேலை கொடுக்க முடியுமா? ஸோ இட் வில் கிரியேட் அன் எக்கனாமிக் க்ரோத் கிரியேட் பண்ணும் ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அண்ட் as I told you, the startup will give you financial freedom. You can give a lot of job opportunity to the people, and indirectly you are helping the economy to grow. Have I answered you? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Good afternoon, sir. So my question is, startup are easy to imagine me as a woman. How can I convey my family to start my business? Because they don't know anything about it. Please give me some ideas. நீங்கள் சார் கூட சொன்னார்ல, அவர் ஆஃப்ரிக்கா ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு லேடி வந்து கரும்பு சாரில் வந்து எசன்ஸ் எடுத்து வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் கோக் இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணாங்கன்னு. யூ ஹாவ் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப்.
ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து உங்களை நம்புங்க. நீங்கள் உங்களை நம்ப ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம். அவங்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. அண்ட் யூ ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் மைண்ட் இன் யூ தட் நான் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும், ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. சாரோட அம்மா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா? ஒரு டெய்லர், அவங்க ஒரு டெய்லராக இருந்து சி வாஸ் அன் என்டர்பிரனர். லைக் அது மாதிரி நீங்கள் யூ கேன் ஸ்டார்ட் எனி திங், பட் டோன்ட் ஒரி அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி, தே வில் அக்செப்ட். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது கூட எங்கள் அப்பா ஒரு டீச்சர், அவர் வந்து ஒத்துக்கலை. நம்ம ஃபேமிலியில் யாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணலையே, நீ மட்டும் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணிவிடுவ, நீ வந்து கடன் அந்த அப்போ வந்து 6 லட்ச ரூபா வந்து பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும். இதையும் நீ தொலைச்சிட்டேன்னா நீ என்ன பண்ணுவ அப்புறம்? இது மாதிரி நிறையா பேரண்ட்ஸே வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஸோ ஐ ஹேட் அ கான்ஃபிடென்ட் வித்தின் மீ. நான் வந்து அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணேன், கண்டிப்பாக என்னால் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும், நான் இதை பண்ணி தான் ஆகணும்னு. அதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டு தான் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேமிலியை கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ கீப் டூயிங் இட். ஓகே. பசங்க யாரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்களே, கேர்ள்ஸ் தான் கேட்குறாங்க நிறையா. Good morning, sir. Sir, thanks for giving this wonderful opportunity. Sir, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மோட்டிவேட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு, ரிவார்ட் யுவர் செல்ஃப், அப்ரிஷியேட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொன்னீங்க. சார் உங்களை நீங்கள் எப்படி மோட்டிவேட்டாக வச்சுட்டீங்க, எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்க சார் இவ்வளோ நெகட்டிவிட்டிஸை சுற்றி? பை வே ஆஃப் செட்டிங் கோல்ஸ். நான் வந்து இந்த வருஷத்தில் நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு கோல் செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இஃப் யூ ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் தட், நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து ஐ ஹேட் அ 5 இயர்ஸில் வந்து நான் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடத்துக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு நான் வந்து பிளான் பண்ணேன். ஏன்னா நான் வாங்கியிருக்கிறது கடன், சின்ன பிஸ்னஸ்ஸு, அதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் கொண்டு வர்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான். பட் ஐ ஹேட் அன் பிளான் தட் 5 இயர்ஸில் வந்து ஐ ஷுட் ஹாவ் அன் மை ஓன் பில்டிங். நான் வந்து வாடகை இடத்துல தான் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தேன். 5 இயர்ஸில் வந்து என்னோடய ஓன் பிளேஸ்க்கு நான் போகணும்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணி ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் இட். தட் மீன்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம். அப்போ என்ன ஆகுனா, வென் ஐ ஸ்டார்டட் பிளானிங் தட், நான் என்ன பண்ணேன், ஸ்லோலி ஐ ஸ்டார்டட் சேவிங் அ ஸ்மால் போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட் எடுத்து நான் வந்து ஒரு எஃப்டி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் சேவிங் இட். when I see that money growing, like ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஸ்டார்டட் புட்டிங் 1 lakh per month வந்து ஆர்டியில் போட்டேன். அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் வந்து சக்ஸஸ். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பயம் வந்தது, 1 லட்ச ரூபா அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டா நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாமல் ஏன்னா நீ கேனாட் ஆஸ்க் மணி டு எனி ஒன், ரைட்? நம்ம தான் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் ஃபினான்ஷியல் இதை. 1 lakh எடுத்து வைக்கும்போது எனக்கு வந்து பயம் இருந்தது. பட் ட்ரை பண்ணலான்னு பண்ணேன். 1 year 12 lakhs சேர்த்தேன். ஐ ஹேட் அன் கான்ஃபிடென்ட், ஓகே நம்மளால் அந்த 1 lakh எடுத்தும் நம்மளால் பிஸ்னஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியாது, ஸ்டில் பிஸ்னஸ் இஸ் க்ரோயிங் அப்படின்னா உடனே அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணேன், 2 lakhs வந்து பெர் மந்த் எடுத்து ஆரம்பித்தேன். ஸோ நீங்கள் இந்த 5 years your dream to achieve, right? So in that every year you started working on it. அப்போது when you see your goals are nearing, நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரியும் போது that will give you confidence. So this is how you have to motivate yourself. So நீங்கள் வந்து you have to set a goal and try to work towards that goal. That is how you can motivate yourself. Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So what motivates you to do the business? What motivates you to this? Okay. Sir, how do you face your competitors in this challenging world? Challenge வந்து when I started business, lot of people discouraged me. நான் சிங்கப்பூர் போனதே வந்து கொஞ்சம் பணம் சேவ் பண்ணி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட். Excuse me, sir. Can you please speak in English? Sure. So I went to Singapore to save some money to start my business because as I told you, we are not financially sound family. So when I come back from Singapore and wanted to start a business, lot of people discouraged me saying that you wanted to let go the money what you earned from Singapore. There are huge, because in the year 2002 was
told as a recession period. Okay, economy was down that time. That time only I started business. So people were discouraging me that this is not the time to start the business. You have to wait for some more time. Let the business start growing. But I decided, but see, even I got demotivated at that time. Then I started looking for job. Okay, let me go for job for 1 year, then I'll start doing business. Fortunately, I didn't get job because that time was recession. No vacancy was there. I was searching for job for 6 months without me interested in doing job. But the fortunate thing is I didn't get job. Then again I made a decision that I came from Singapore to start the business only. Let me start the business and see what happens. Okay. Now, that time I felt that that is a challenge, but when you took it as a passion, nothing will be a challenge. You will enjoy every challenge because from each and every challenge, you will learn something. When you see challenge as a learning curve, learning aspect, you can never feel a challenge. Even today, if you want to start a business, you will feel it, you will have a challenge. But there is a lot of way to meet the challenges. So nothing is challenge. Now, I never felt anything is challenge to me because I'm seeing only the way to go forward. Thank you, sir. So again, one more question. How your products compete the other competitors? Good. Same, my kind of industries, there are a lot of industries that, especially in Bangalore. Bangalore is my competitor market. In Osur, I have, my industry is only one industry who is making such product. Actually, we are into manufacturing of enclosures for electrical industries. We manufacture acoustic enclosures for electrical and electronic and solar industries. We do manufacture UPS for OEMs. When I wanted to manufacture these kind of products, I know that already there is a competition in the market. As I told you, by giving value to my product, like how we can give value to the product, you can deliver the product on time with the right quality, with the right price, and your approach towards the customers. This will definitely give you business. Even with a lot of competitions, we are growing every year and we are sustaining in the market, and we are further invested recently around 7 crores for growing our business to 100 crore company. So see the competition as a competition. See how your competitors are they better than you? Then you can change your attitudes and your ideas to be in the market. So competition is never stop your growth. Thank you, sir. So, thank you, sir, for your sharing. Sir, please. Yes, sir. ஸோ உங்களுடைய ஷேரிங் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார், வெரி இன்ஸ்பைரிங். இதை ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் எனக்கு தோன்றுச்சு. நீங்கள் தொழில் தொடங்கின பொழுது லைக் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நிறையா இருக்குது இல்லைங்களா, லைக் MSME, மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ், they offer various loans to the entrepreneurs. So have you ever made use of those government schemes like MSME? Oh, Naraya, good question, and yeah, useful information for you people also. Government is giving lot of schemes வந்து நிறைய இருக்குது. நம்ம வந்து அவர் சார் கூட சொன்னார், நம்ம வந்து நிறையா வந்து we should explore our பிஸ்னஸ். ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரனராக இருக்கும்போது மார்க்கெட்டில் என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறத நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நியூஸ் பேப்பர் படிங்க. நியூஸ் பேப்பர்னால் அந்த தினமணி தினக்கதிர் கிடையாது, எக்கனாமிக் டைம்ஸு அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிங்க. அங்கே வந்து ஹவு த கண்ட்ரி இஸ் க்ரோயிங், ஹவு த வேர்ல்டு இஸ் க்ரோயிங், என்ன மாதிரி வந்து டிமாண்ட் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறத வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதில் முக்கியமாக வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம் வந்து நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணுன்னா, when you have a business, when you start a business, அந்த எந்த இடத்துல எந்த ஏரியாவில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன் இருக்கும். இப்போது அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பற்றி லாஸ்ட் அவர் செஷனில் யாரோ கொஸ்டின் கேட்கும்போது அவர் சொன்னார், பீயிங் எ பிஸ்னஸ் சாக்ரிஃபைஸ்னு எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம ஃபேமிலி டைமை கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா யூ ஹவ் டு சோஷியலைஸ் வித் லாட் ஆஃப் அதர் associations and NGOs.
ஸோ அதில் வந்து நிறைய உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற அசோசியேஷனோட வந்து நீங்கள் கான்டாக்ட் வச்சுக்கணும். ஃப்ரம் தேர் ஒன்லி யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். நான் வந்து 2002 கம்பெனி ஆரம்பித்தேன். 2004 வந்து அப்போது என்எஸ்ஐசின்னு ஒரு நேஷ்னல் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் கம்யூனிட்டின்னு இருக்குது. அதில் வந்து நான் வந்து அப்போது லோன் ஸ்கீம்லாம் கொடுத்தாங்க வித் வெரி லோ இன்ட்ரெஸ்ட்டில். அங்கே போய் 4 லட்ச ரூபாய் வந்து நான் லோன் வாங்கினேன் அப்போ 2004. தட் ஹெல்ப் மீ டு இன்வெஸ்ட் இன் சம் நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தட் ஹெல்ப் மீ டு க்ரோ த பிஸ்னஸ். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நிறையா சப்சிடி ஸ்கீம் வந்து நிறையா கவர்மெண்ட்டில் இருக்குது. கேபிட்டல் சப்சிடி, நீங்கள் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் 25% சப்சிடி கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து எவ்ரி டைம் வந்து நாங்கள் கரெக்டாக அவைல் பண்ணிடுவோம். யூ ஹாவ் டு மீட் சர்டன் நார்ம்ஸ் கிவன் பை த கவர்மெண்ட். அதெல்லாம் மீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்சிடி கிடைக்கும். யூ டோன்ட் பிலீவ், ரீசெண்ட்லி வி ஹவ் இன்வெஸ்டட் 7 crores in the equipment. எனக்கு வந்து இப்போ 1.5 crore வந்து சப்சிடி சேங்ஷன் ஆகிருக்குது. இட் வில் பி dispersed in a phased manner. So that is almost 25% subsidy. So அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் ப்ராம்ப்டாக வந்து லோனை ரீபே பண்ணிங்கன்னா, நீங்கள் 8% இன்ட்ரெஸ்ட்டில் லோன் வாங்கினீங்கன்னா 3% வந்து கவர்மெண்ட்டை திருப்பி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. தென் யுவர் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் வில் பி வெரி லெஸ். ஸோ அது மாதிரி கவர்மெண்ட்டில் நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது. டு நோ த ஸ்கீம் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் டு த இண்டஸ்ட்ரியல் அசோசியேஷன். Then you will make use of it. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, Thambi. Sir, based on your experience, to start up a business, how can I hire an employee, sir, whether fresher or experienced, sir? நீங்களே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எம்ப்ளாயி கிடைக்கிறது கஷ்டம். பட் இஃப் யுவர் ஐடியா இஸ் பிக், யுவர் ஐடியா இஸ் குட். நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நீங்கள் வந்து ஒரு கிரேட் ஐடியா வச்சுருக்கீங்கன்னா, யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு மேக் இட் அஸ் எ பிஸ்னஸ் மாடல்னு உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே இந்தியன் கவர்மெண்ட்டே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க உங்கள் மாதிரி யங் என்டர்பிரனருக்கு. இஃப் யூ கோன் அப்ரோச் தம் ஆர் யூ அப்ரோச் பீப்புள் லைக் அஸ். இப்போ சாரே சொன்னார் இல்லையா, உங்கள்கிட்ட இஃப் யூ ஹாவ் அன் கிரேட் ஐடியா ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ டு மேக் யுவர் பிஸ்னஸ் பிக். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் குட் ஐடியா வச்சுருந்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணாலே உங்கள் ஐடியா பெட்டராக இருந்துச்சுன்னா எவாலுவேட் பண்ணிட்டு 10 lakh சீட் ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க. அண்டு தே வில் ஹெல்ப் யூ டு கெட் எம்ப்ளாயீஸ். உங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒரு நாலேஜ் பர்சன் வேணும் அப்படின்னா they will definitely help you to hire. So there is no issue at all. Thank you, sir. Good afternoon, sir. What is the biggest failure do you have? Failure to? Do you have, sir? உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் நேர்ந்த பிக்கஸ்ட் ஃபெயிலியர்னா என்ன சார்? எனக்கு ஃபெயிலியர் ஏதாவது இருக்குதுன்னு கேட்குறீங்களா? லாட் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் we had and we learned from the failure. எப்பயுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான், ஃபெயிலியர் இல்லாமல் சக்ஸஸ் வரவே வராதுங்க. ஃபெயிலியர் இல்லாமல் சக்ஸஸ் வரவே வராது. பட் when you do your business with whatever I told, no, persistency, focus, hard work, new ideas, இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சு பண்ணிங்கன்னா you will be always conscious, right? You know what is happening, right? எங்கே ஃபெயிலியர் வரும்னா if you are not aware of what is happening around you. நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸில் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ஒரு டீ கடை வச்சுருக்கவங்க கூட ஒரு நாளைக்கு வந்து 5 லிட்டர் பால் வந்து வாங்குறாங்க, 1 கேஜி சர்க்கரை வாங்குறாங்க, காஃபி பவுடர் வாங்குறாங்கன்னா he should know நான் வாங்கின இந்த பாலில் வந்து இந்த சர்க்கரையில் வந்து எத்தனை டீ போட்டு நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவனுக்கு முன்னாடியே தெரியணும், ரைட்டா? அவன் வந்து 5 லிட்டர் பால் வாங்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு 100 டீ போடணும், அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஒரு 500 ரூபாய் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவன் வந்து அதில் ஒரு 100 டீ போடாமல் 80 டீ போட்டானா என்ன ஆகணும்? ஸோ ஹி ஹாஸ் டு பி அக்கௌண்டபிள். ஒவ்வொரு டைம் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், அவன் 5 லிட்டர் பாலை மொத்தமாக ஊற்றி அதை அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வர முடியாமல் கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒரு லிட்டராக வந்து அவன் ரீஃபில் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ 1 லிட்டரில் நான் வந்து 10 டீ போட்டேனா, எஸ் போட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வென் யூ அவேர் அபவுட் யுவர் பிஸ்னஸ், அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து உங்களை பாதிக்காது. கண்டிப்பாக வாட் எவர் டெசிஷன் யூ மேக் there will be some failures also, but you can come out with that failure. You can learn from that failure. So don't worry about failure. So now you have a successful entrepreneur. What is the biggest pressure do you have now? Biggest? Pressure.
ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ். அதுக்கு அந்த சார் ஒரு அருமையான ஆன்சர் சொன்னார், நீங்கள் கேட்டிங்களா? ஐ எம் என்ஜாயிங் எவ்ரி திங், ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி ப்ரெஷர். இப்போ நான் ஹாலுக்குள்ளே வரும்போது கூட ஒரு கஸ்டமர் ஃபோன் பண்ணி, சார் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அர்ஜெண்ட்டாக வேணும், உங்கள் ஆளுங்க வந்து நாளைக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க, நான் இன்றைக்கி எனக்கு வேணும்னு சொன்னார். சரிங்க நான் பேசுகிறேன்னு சொல்லி வந்து உட்காந்துட்டேன். I don't know what will happen. நான் இனிமே தான் போய் பேசுவேன். I am asking that how do you handle that, sir? I handle it this way. See, pressure, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை பண்ணிங்கன்னா தானே உங்களுக்கு ப்ரெஷராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சி பண்ணும்போது you will never feel pressure. That will automatically you will enjoy the job and no stress. அந்த ஒரு சிஸ்டர் கூட கேட்டாங்க, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமா? ஸ்ட்ரெஸ், ப்ரெஷர் ஒன் இன் த சேம், ரைட்? And you will never have the pressure when you enjoy your work. Don't worry about it. Thank you, sir. Good afternoon, sir. How did you see your competitor, sir? Competitor. நீங்கள் உங்கள் காம்படிட்டர் எப்படி பார்ப்பீங்க? No, I'm not getting you. Can you keep quiet for some time? How did you see your competitor, sir? Or I'm not getting him what he is asking. Can you somebody help me? How you will feel towards your competitor? Towards my company. Competitor. அதுதான் அப்பயே ஒரு ஆன்சர் சொன்னேன் இல்லையா? Competitor will always make us alert. Okay. Competitors always make us to learn. So competition is there everywhere, and I take competitor as my guide or philosopher. So I can always move forward to be in that race, to be a competitor for them, right? So we have to take competitor as your partner. Then you'll also learn from them, so you can overcome that competitiveness. Okay, sir. Thanks. Just want last 3 questions, be quickly asked, and we move on to the lunch, okay? So be quickly, you can throw your question to the resource person. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, how to overcome the problems while starting up the company, sir? How to overcome the problem when you start the business, right? Yes, sir. You have to overcome. How, sir? It depends upon your business, right? Yes, sir. So I don't know what kind of problems you will end up with when you start your business, right? So you just overcome the problems. How did you overcome, sir? Find a solution for it. How, sir? You only have to find out. If you ask You me think about particular your problem, I can problem give first. solution. You think about your problem. What is your problem and how can we come out of the problem? You just think about it. Sir, did It you is follow based any on the problem. strategy to overcome? Strategy, anything? When you find a problem, try to find a solution for that. Otherwise you cannot move forward, right? So you have to, when you want to do something, you will end up having some particular problems, right? That is barricade for your success. When you overcome those problems, then success is there. நீங்கள் வந்து 10 படிக்கு மேலே சக்ஸஸ் இருக்குது, அந்த 9 படி தான் ப்ராப்ளம்ஸு. அந்த 9 படியை கிராஸ் பண்ணும்போது எங்கே வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கலாம். அதுதான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஓவர் கம் த ப்ராப்ளம், ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அந்த ப்ராப்ளத்தை இன்டர்பிரேட் பண்ணுங்கள். என்ன ப்ராப்ளம், இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், கீப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ், கீப் டூயிங் இட், then you will get a new ideas. See, if you want to do something, you are keep doing it, you are getting into some problems, you continue to do it, you will have a solution to solve the problems. Thank you, sir. Sir, a very good afternoon, sir. I have 2 questions with you. First is, how does the digital transformation reshaping the entrepreneurial innovation? Yeah, that's one good question. The technology transformation is very vast and very fast in this world now. Even அந்த மொபைலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ iOS அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மாறிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் வெரி குவிக். இப்போது பீயிங் அன் என்டர்பிரினர், பீயிங் எ பிஸ்னஸ் ஓனர், you have to always adapt the technologies. இப்போ நாங்கள்லாம் when I was studying, என்னோட லாஸ்ட் இயரில் தான் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் காமிச்சாங்க.
குட்டி கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ்க்குள்ளே போகும்போதே வந்து ஷூவெல்லாம் வெளியில் கழட்டி வச்சுட்டு வெறுங்காலோடு தான் போகணும். அந்த மாதிரி இருந்தது. தாஸ் வெர்ஷன் தான் நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டோம். We have to adapt with the technology. Now I can use Apple computer as well as any kind of phone. So an entrepreneur should learn things every day. Should adapt the technology. இப்போ now Industrial 4.0 வந்துருச்சு. Everything become digitalization. இன்றைக்கி என்னோட கம்பெனியில் கம்பெனியில் என்ன நடந்திருக்கு என்னால் இங்கேருந்து என்னோட கேமராவில் பார்க்க முடியும். Everything is connected. I know what production is happening in my company because we have connected all the machines into a digital platform. It is collecting the data from the machines and computing into efficiency. OEE வந்து overall equipment efficiency calculate பண்ணுது. So you have to adopt that. This technology will really help you to improve your business. We have to adopt the technology. இப்போ Industrial 4.0 is nothing but digitalization, digital factory. All the machines which are coming now with latest technology where you can connect with any kind of system. So technology will always help to grow your business. We have to adopt the technology. Technology oda pinnadi irundinga we will be lagging in our growth. Okay, sir. So my second question is in regards with, you are the leader for your employees. As a leader, how do you motivate your employees in doing entrepreneurial innovation and activities within your firm? Good. See, my employees, my partners, I believe in that because without them, I cannot grow like this. நான் உங்கள் முன்னாடி இப்போ இருக்கவே முடியாது. I used to interact. We have a lot of schemes for our employees because I love my employees because I have being an employee myself and grown as an entrepreneur. We used to have a suggestion scheme for employees and best employee award வச்சிருக்கிறோம். And for every puja celebration we used to award them. And employee engagement always help you to grow your business. So you have to engage your employees to all the level. You have to treat your employees equally, so they will come up with a lot of ideas and suggestions. Good afternoon, sir. You said that we have to create an idea. How can we judge or analyze that we think that the idea is correct or not? Okay. Once you have created an idea, you have to evaluate that idea. That is why I told you that you have to explore the world. இப்போ for example நான் சொல்கிறேன், I am doing this business from last 20 years and I have created, we are doing around 60 crore turnover. எனக்கு ஒரு சன் இருக்கார். அவர் he has completed his BBA now in Jindal University. I asked him a year back, நீங்கள் will you take over the company அப்படின்னு. அவன் சொன்னால், I am not interested in doing your business because your business is driven by the customer. You are not doing any product, so the business is driven by the customer, so I am not interested. நீங்கள் அவர் தம்பி கேட்டார் இல்லையா, ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா. ஸோ மை சன் இஸ் திங்கிங் தட் மை பிஸ்னஸ் இஸ் ப்ரெஷர் ஃபார் ஹிம். அவருக்கு அது ப்ரெஷராக ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஸோ ஹீ செட் he doesn't want to take over my business. Then I said, okay, good. Then if you want, I'll give you another 5 years time. If you want, you can come and join with me anytime, or you want to do whatever you want to, business you want to do, you don't know. So he come up with few ideas. Like, நான் இந்த ரெடி டு குக்குன்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லைங்களா. இப்போ நம்ம ஜொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி சாப்பிட்றோம். நம்ம வீட்டில் சமைக்கணும்னா we have to cook everything, right? Now we have to cut the vegetables or cut the meat, we have to fry, cook பண்ணி எல்லாமே பண்ணணும். He wanted to start a ready to cook. அதாவது ஒரு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிக்கன் பிரியாணி நீங்கள் பண்ணணுன்னா ஒரு பேக் இருக்கும். ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேக்கில் பிரியாணி ரைஸ், அது எவ்வளோ குவான்டிட்டியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரியாணி ரைஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் சிக்கன் இருக்கும், தென் மசாலா எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும். You have to just cook, experience your cooking அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னா. Then he come up with another idea that I want to start a tourism business அப்படின்னு.
this all, for me, it looks like a small business. அதில் போய் என்ன பெருசாக அவன் சம்பாதிச்சிட முடியும்னு எனக்கு தோணுச்சு. But still I have not discouraged him. I told him, how you are going to start your tourism business. இப்போ டூரிசம் உங்களுக்கே தெரியும், எல்லாருமே பண்ணுறாங்க. இங்கே திருப்பத்தூர்லேயே நிறைய பேர் டூரிசம் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் துபாய்க்கு டிக்கெட் புக் பண்ணது கூட எங்கள் திருப்பத்தூரில் தான் ஒரு ஏஜென்ட் புக் பண்ணார். ஐ டோன்ட் நோ ஹூ இஸ் தட், சம்படி ஹஸ் ரெஃபர்ட் மீ. ஸோ டூரிசம் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா எப்படி நீ டூரிசம் பண்ணுவா, எங்கே போய் மார்க்கெட் பண்ணுவா, யார் அப்படி பண்ணால், அவர் என்ன பண்ணார்னா அவங்க படித்த காலேஜ்லேயே வந்து அவங்க லெக்சரரை வந்து அப்ரோச் பண்ணி அதில் ஏதோ சம்திங் he was telling, I don't remember, அந்த ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டை பிடிச்சி அவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி இது மாதிரி இந்த தீபாவளி ஹாலிடேஸில் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு அரேஞ்ச் ஃபார் எ ட்ரிப் டு மணாலி அண்ட் அந்த வச்ச பேர் என்ன தெரியுமா, அன்ஆர்த்தடாக்ஸ் அட்வென்ச்சர்னு பேர் வச்சான் அவங்களோட டூரிஸ்ட் கம்பெனிக்கு. எஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் MSME அண்டு கிட்டத்தட்ட 15 பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. வித் காஸ்ட் ஆஃப் அரௌண்ட் 7,500 பெர் ஹெட்டுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணால் அவனே வந்து ப்ரீ ட்ராவல் பண்ணி அந்த லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து அந்த ஸ்டேக்கெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து பண்ணிவிட்டு he arrived a cost of 7,500 rupees. ஸோ இப்போ தான் டூர் போயிட்டு ஸ்டில் இஸ் இன் டெல்லி ஒன்லி, இஸ் கம்மிங் பை நெக்ஸ்ட் 30th தான் வராரு. I asked him, how was your experience? He said it was fantastic. I have more confidence now. இப்போ அவர் வந்து எவ்வளோடா சம்பாதிச்சேன்னா 7,000 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கிறாரு. ஓகே, நத்திங் ராங் இன் தட். He got very good experience now, right? So the idea about asking, நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஐடியாவை நீங்கள் தான் பர்சியூம் பண்ணணும். அவன் வந்து he wanted to start a tourism business, right? ஸோ அது எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால், he was looking for an opportunity, எப்படி நம்ம என்னோட ஐடியாவை ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி he discussed with his friends. Then they told them that நம்ம காலேஜில் கூட அப்ரோச் பண்ணலாம், அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் மூலயமா அப்ரோச் பண்ணால் டெஃபினெட்லி வில் கெட் சம் டூரிஸ்ட் வருவாங்கன்னு. ஸோ யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் யுவர் ஐடியா, யூ ஹவ் டு டிஸ்கஸ் வித் ஐடியா வித் யுவர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். ஸோ தே வில் ஹெல்ப் யூ டு எக்ஸ்பேண்ட் தட். ஓகே Sir. Sir, good afternoon, sir. Which is most important, sir, innovation or integrity to start a business, sir? What ma? I didn't get you. Innovation or integration to Innovation? Integration, sir. Integration. Okay. Innovation irundha integration is like you are making your innovation to come true, right? So நீங்கள் வந்து you want to make a product, அந்த ப்ராடக்டை வந்து you have innovated some idea, you wanted to make a product, so you have to see how to integrate that product. So for that you need a certain resources to integrate, right? So there are a lot of set of rules to integrate your innovations. So that will people will help you definitely when you have an idea. Okay. Thank you so much. I hope ingirundhu at least I'm expecting 50 entrepreneurs from this place. I wish you all the best. நீங்கள் ஒரு என்டர்பிரனராக வந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி தே வில் உங்கள் குடும்பம், உங்கள் சார்ந்த சமூகம், அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் அன் கம்யூனிட்டி அண்ட் யூ கேன் ஹெல்ப் த கண்ட்ரி டு க்ரோ. I wish you all the best. Thank you. So very, very thank the management and the department for being here. Really wonderful session, sir. While on the starting of your session, you said like you were in electrical industry and automobile industry, and you are not much aware on marketing industry. But completely you were saying about warehousing, online business, how to start the business. For starting the business, how can we get approach with the government, and what will be the government subsidy for the business. And also you set up, you created a path, you have shown a path. So I think so many of you will be here to travel on the path. Okay, definitely your questions, I know that very many of you will be having lot of questions in yourself. You just think about,
your question in your mind, okay? You just start giving your answers for the questions, okay? Only one thing I was very curious to know about from sir. Sir, what is your future plan, sir? Because many of the students, as in their age, they were asking about how you faced your competitors, what was the problem you encountered when you started doing your business, while you are transferring from the automobile to electrical. Everyone, they were asking some questions like that. I want to know about your future vision, sir, please. Yeah. Yes. என்னோட ஃபியூச்சர் விஷன் வந்து now we are doing 60 crore business இந்த வருஷம் டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம். We wanted to become a 100 crore business in the year of 2027. Excellent. So this is our plan. So towards that we are doing lot of investments and plans. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா moreover as I told you, my son triggered me. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா என்னோட பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லும்போது he told me that உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு. Now that triggered me to create my own product. So in my business itself, with the available resources, I am planning to create a certain product. Like நீங்கள் ஐக்கியாலாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஜெர்மன் ஸ்டோர். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு தேவையான எல்லா ப்ராடக்ட்டும் கிடைக்கும். அதில் ஸோ இந்த மெட்டலில் வச்சே வந்து லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து we wanted to create. That is our future plan. Thank you so much, sir. At present, he is getting 50 crores, 600 crores turnover, and in the future he is expecting for something more, and at present he is giving 250 employment opportunity to others, and in future also he will be giving more and more opportunity. This is the real example of economical growth, because every one of us will be employed. All the others who are having great insight to start any business or do any business will be working under him, and we want to take this path. Okay, two inspiring thing I have taken from your session, sir. You said like when you were decided to go for a job, fortunately I didn't got the job. This is the first time I just listened these words. Everyone used to say like, fortunately I got the job, sir. Unfortunately I missed the job. But sir said, fortunately I don't have the job. Means like, fortunately he is having his own ideas, his own creativity, innovation, and his own future. So that is what is the first inspired thing on your session. And the next one, I just compare your session with Indian film. In the Indian film, whatever the Chitti Robert, at last he became a villain in the story. But at last, no, we shall see, we shall leave all those villain scenes and all. But we just see about how Indiran, that Chitti, has created different chittis there. So in the last scene, we have seen many chittis over there, right? Yes or no? It went all together, fighted for something else, right? So likewise, you have created many people, and really all the students are like Chitti only. Definitely they will be following you and will be having great future. Thank you so much for the opportunity given. Okay, so as we have concluded the second part of the second session. It's already time, too late. So you can immediately move to the food court. The outside participants will be guided by our own department students. So kindly, I would request. Welcome you all for the third session. Anyone in pursuit of heart is responding to a desire to make visible that which is not to offer the unknown self to others. Let's watch a short video profile of speaker Dr. Silve Raja. Dr. Silvai Raja is presently the chairperson
Professor C.K. Prahalad Center for Emerging India, LIBA, a certified entrepreneurship educator by Stanford, IIMB, and NEN. He has over 8 years of experience in the industry and has been with the institute for the last 20 years. He has designed and conducted several EDPs, seminars, and workshops. He has published papers, articles, and books. He has developed career planning modules for the students. His areas of interest include entrepreneurship, marketing, career planning, and gender management. He teaches marketing and entrepreneurship courses at the institute. He has presented various papers on the topic of efficient and effective educational services and suggestions to stakeholders, and ERP scope and careers, women entrepreneurship problems and suggestions. Besides several paper presentations, he has published a book on educational entrepreneurship. He has conducted more than 50 EDPs for aspiring entrepreneurs. Apart from identifying, organizing, executing various real-time projects, he also coordinated the Rail India Technical and Economic Services sponsored national study to identify the passengers' preferences inside the rail coach. May I now request Dr. Silvai Raja and Mrs. E. Lisa to be on the dais. I would like to invite Mrs. E. Lisa, Head and Assistant Professor, Department of MSW HR, Sacred Heart College, Autonomous, to moderate the session. May I now invite Professor Alexander to present the memento to our moderator. Good afternoon. Am I audible? I hope you all are busy with your mobile phones. Can I get your attention, please? Am I audible? Okay, after a good yummy lunch, I think you all are feeling sleepy. So those who are at the back, those who are sitting at the back, can I have your attention, please? Those who are sitting at the back, can I have your attention, please? Okay. So just a small warm-up session, since it's an afternoon and now we are going to have a good lunch for our ears. Okay. So I need everyone to have your ears and eyes open. For that, shall we have a small warm-up? Since it's a very big crowd, okay, I need to have volunteers here and there. You can participate in this warm-up, particularly those who are sitting at the back. Okay, I need your attention. I need you to participate in this program. Okay, now I'll be starting with the story line. Okay, I'll just start with the story line, and I need people to complete that. I need people to continue that line. I need people to continue that line. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? நான் ஒரு ஸ்டோரி லைன் சொல்வேன். அதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணோம். அது காமெடியாக இருக்கலாம், சீரியஸாக இருக்கலாம், பட் இட் ஷுட் பி வெரி டீசெண்டாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டோரி. இஸ் இட் கிளியர்? ஷல் ஐ கண்டினியூ திஸ் இன் தமிழ் ஆர் இன் இங்கிலீஷ்? ஷால் த ஸ்டோரி பி இன் இங்கிலீஷ் ஆர் இன் தமிழ்? தமிழ். ஓகே, fine. Are you all clear? What's my idea? Are you all clear?
Yes, okay. So, volunteers, kindly you can pass on the mic to the people who are standing up. They'll be continuing with the story. Mic, please. Yes. Okay, I'll start the story like this. Listen. Those who are at the back, you're going on talking. Listen. Okay. ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாராம். இந்த ராஜாவுக்கு ஒரு அழகான பொண்ணு. அடுத்து அந்த நாட்டை வந்து ஆள போறது அந்த பொண்ணு தான் ஆள போறாங்க. இந்த ராஜாவோட நாடு வந்து ரொம்ப செழிப்பா இருக்கு. இந்த ராஜாவோட நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. எல்லா வளமும் இருக்கு அந்த நாட்டில். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ராஜாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுது. திடீர்னு அவர் ரொம்ப சிக்காயிடுறாரு. எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப சோகமான சூழ்நிலை உருவாயிடுது. அப்போ now you have to continue. Yes, you have to stand up and talk. Let this be an interactive session. I don't like to waste the speaker's time. Make it fast. Yes. Here someone is raising the hand. A knight came for the rescue with a magical pill. Okay, a knight came to rescue with a magical pill. Very good. That's it. ஏன்பா கதை சொல்ல கூட தெரியாதா உங்களுக்கு? இவ்வளோ நேரம் I am here for the past 40 minutes. I saw people around here talking so many stories, but now you're not opening your mouth. What's disturbing you? Someone at the back. That crowd is always disturbed. Yeah, you can say something, 1 or 2 lines. You can say a story. அந்த பொண்ணுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. What? அந்த பொண்ணுக்கு மேரேஜ் பண்ணலாம்னு அவங்க அப்பா யோசிச்சிருப்பாங்க. சரி, அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாங்க. அடுத்து see, someone is raising their hand there. Yes. அவங்க அப்பா அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக 8 நாட்டு இளவரசர்கள் வராங்க சண்டை போட்டுன்னு. நான் கட்டலாமா அவங்க கட்டலாம். Very good. Yes, like this you have to continue. Yes sir, please. எல்லா பொறுப்பையும் அவங்க அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிருப்பாரு அவரு. ஒப்படைச்சிட்டு செத்துடுறாரா? இல்லை, அவரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு குணம் ஆயிடுவார். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுறாரோ? சரி, குட். ஓகே, எஸ் சார். ஹலோ ஹலோ Yes, yes, please listen to him. ஒரு அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவாங்களான்னா, அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியாக இருக்குது. அவங்களோட மைண்டு தாட் என்ன இருக்குமானா, நான் வந்து
ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது, இது நான் வந்து இறக்க கூட சான்ஸ் இருக்கும் பை சான்ஸ். அதுக்குள்ளே என் பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் இருக்கும். ஆனால் ஒரு ராஜாவோட பொண்ணை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக கல்யாணம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிக் சேலஞ்ச் இருக்கும். மேபி ஏதாவது ஒரு போட்டியாக இருக்கலாம். அதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அது மூலிமா அவங்க பொண்ணை வந்து தரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக எம்பிஏ படிக்கிற பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜா சொல்லுவார். மேம், எஸ். அப்போ 2 அரசர் வருவாங்க. ஒருத்தர் வந்தியத்தேவன், இன்னொருத்தர் கரிகாலன். ஓகே. வருவாங்க. எஸ், கண்டினியூ. அப்போ வந்து போட்டி நடக்கும்போது வந்தியத்தேவன் வின் பண்ணுவார். வந்தியத்தேவன் வந்து ராணியை கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க மேம். ராணி நேம் குந்தவை மேம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ராஜா வந்து எனக்கு உடம்பு சரியாகலன்னா புலியோடைய பால் கொண்டு வந்தால் தான் இருடா யார் புலிப்பால் கொண்டு வராங்களோ காட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பொண்ணை தான் அந்த பையனை தான் பொண்ணுக்கு கட்டி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வெரி குட். அப்போ தான் அந்த Yes. Okay. Okay, good. Yeah. Yeah, enough. Thank you. Yeah, last one. Yes. அந்த ராஜா வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாரு மேம். என் பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பையனை பார்க்கணுன்னு. அப்போ எங்கெங்கேயோ தேடி பாருங்க, கிடைக்கல. கடைசியில் திருப்பத்தூர் சேகராஜ் காலேஜுக்கு வராங்க. அங்கே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க, யாரும் கிடைக்கல. எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வராங்க. அங்கே வந்து கோட்டு சூட்டு போட்டு ஒரு பையனை பார்க்குறாங்க. அந்த பையனோட ஃபோட்டோ அனுப்புகிறாங்க ராஜாக்கு. ராஜாக்கு வந்து அந்த பையன் தான் என் பொண்ணுக்கு அப்படின்றாங்க. அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களேன், செம்மையாக இருக்கும், ஹேண்ட்ஸமாக இருப்பார், சாக்லேட் பாய். Yes. Okay. Thank you Jeeva. Thank you. அவர் பேர் சொன்னா ஒரு தனி கெத்து வேணும் மேம். Okay, thank you. ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜியில் ஆரம்பிக்கும். அவர் மாதிரி ஆளே இல்லை, செம்ம ஹேண்ட்ஸமா இருப்பாரு. Yes. Okay. அவர் enough Jeeva. It's enough. Yes, good for all. Yes. Can I have your attention please? Yes, we shall conclude this. I guess this is a very apt topic for you all people to listen to now. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆப்டான டாபிக். Entrepreneurship is nothing but thinking out of box. ஓகே, எல்லார போலையும் யோசிக்காம யார் ஒருத்தர் வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் யோசிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து entrepreneurship skills இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். So this icebreaker will suit well for that. Okay, that's why I wanted to start on with this icebreaker. Now I officially move on to the session. Good afternoon everyone present here. Foremost, I'd like to thank the MBA department for creating such knowledge sharing platform and giving an opportunity to be part of this noble initiative. Thank you Dr. Sasikumar, Head Department of Management Studies, Mr. Sasikant and all the other faculty members. It's my immense pleasure and moment of pride to be the moderator of the session, which is headed by Dr. A. Siluvai Raja, an eminent professor from Loyola Institute of Business Management, Chennai. Listening to Sir's profile and his wide experience, now everyone here are eagerly waiting to listen to his idea and knowledge on the topic entrepreneurship and institutions. Our ears and eyes are wide open to listen to your thought-provoking speech, dear sir.
Now I welcome sir to take over the stage. Please, sir. Good afternoon. Okay. I thank Reverend Father Rector, Principal, Dr. Sashi Kumar, Professor Lawrence, Alex, and Father Tony, and the presenter of this particular session. And I thank all of you for this opportunity to share on entrepreneurship. I think in the forenoon, we have set the tone for entrepreneurship. I think many of you are very keen with a lot of energy and motivation, to see yourself as an entrepreneur. This session, I'm just going to clarify certain doubts, because many people wonder, what is this entrepreneurship? In the absence of the title, if I tell you to write entrepreneurship, many will fail in writing entrepreneurship itself, right? You try, you will see that you will miss. Is entrepreneurship so difficult? Why they have this particular term called as entrepreneurship? Okay, so all those things we will be covering, and we will also see in the forenoon there were two entrepreneurs who were practicing entrepreneurship and coming and sharing with you. In the afternoon, so for them it is easy, because they have been doing it, all the ventures were more than 20 years, but that's not the case in your side, right? You are all fresh, college studying, UG completed graduates. So what way this would be different for you? What would be the bottlenecks? How you have to approach? What are the various other things? We'll be looking into it. So the theme given to me is education and institutions. The idea is how an institution can support entrepreneurship, so that somebody who passes out of an institution can see himself as an entrepreneur. Right. So I wanted to just check how many of you in this class, in this room, would like to immediately after your post-graduation, would like to see yourself as an entrepreneur? Okay, right. How many of you feel not immediately, maybe down the line in my career, I feel I should become an entrepreneur? I think there is a good number of hands that is raising, right? Okay. Right. So let me see this from a career choice perspective. Now, everybody who's sitting in this room requires this, right? Everybody requires this. You require a future, and you require that future in the form of a career. So when you think about a career, there are only three major choices available for you. First is government service, civil services, government services, or working in a public sector undertaking. How many of you in this group feel that, I would like to see myself as a government servant or civil service or working in any public sector undertakings? Just raise your hands. Okay, thank you. So one option for you is to start your career as a government servant or a public sector undertaking executive or something like that, right? Why I'm focusing from here, the theme that is given will also render some justice towards all these things. The second option available is what is called as, private sector.
right? So after finishing your MBA or whatever post-graduation, how many of you would like to work in a company? Okay. So second option is working in a private sector. No, only option. No, go working as an executive or a management trainee or whatever it is. Of course, you have a third option. The third option is what we are seeing right from the morning. That is entrepreneurship. Okay. Is there anybody who has not raised your hands for all the three choices? There will be some people always, who will not fit under any of these three. They're very innovative, out of the world thinkers, like our Jiva. Okay? Anybody other than this, you have any other option? Other than this, you have any other option? Okay. So the entire crowd here will either fit into, either you want to start a career using a government service, or you want to start in a private sector, or you want to be your own boss. That is your entrepreneurship, right? Now the theme that we are speaking, that I'm introducing, has more relevance to these three themes. Okay? So the moment when I say entrepreneurship, this is Muhammad Yunus. He was a Nobel Prize laureate. He has a very famous statement. All human beings are entrepreneurs. He says that everybody is an entrepreneur. The olden days, we were seeking food for ourselves. We were generating food for ourselves. We were hunting. Okay? We were doing everything by ourselves. But the moment when we become civilized, what happened is people started looking for jobs. Means they started engaging themselves for somebody. They started working for somebody. That is where we lost entrepreneurship. So the famous statement is this: basically, everybody has got this mindset to be a boss of your own destiny. Right? So everybody is an entrepreneur. Everybody has got the scope to be an entrepreneur, but we don't do that. Okay, so why we have entrepreneurship? Again, two major components. One is entrepreneurship as a career. Now, if you take any entrepreneur or an employee works 24 hours. Today morning, we saw that the rector was speaking about, we were intellectual coolies. We work very hard. If you discuss with anybody who is working in a company, often they used to say that, nearly I am working 24 hours. Okay, but whom are they working for? They are working for somebody, right? But entrepreneur, the moment they get realized, they start working for themselves, right? So there is a famous entrepreneur in Tamil Nadu. Everybody knows him. His name is Kalanidhi Maran, right? He is a founder and present the MD of Sun Network Group. Now he is working for this, now because it's a public limited company, he is taking a salary. His salary is 120 crores. Okay, his salary is 120 crores. But what is his physical structure? The physical structure is as you and me. He has only 2 eyes, 1 mouth, 2 hands, and 2 legs. But what makes him to earn more? He is able to engage 20,000 eyes. He is able to engage 40,000 hands, right? That's the only difference. So that is where, entrepreneurship as a career, gives us a lot of impetus. There is another important thing, which I am introducing, which is called as, intrapreneurship. If you are working in a private sector organization, if you want to be a number 1 person in that organization, you need to be an intrapreneur. So this is one of my focus today. Even if you are working in a government service, you need to be an intrapreneur. So forget about, if you are not going to be an entrepreneur, that's a different thing. But if you want to be number 1, whether in government service or in private service, you need to imbibe the qualities of intrapreneur, right? Without which you will never be able to come up. Okay, so today, if you take, who's the DGP of Tamil Nadu Police? Everybody know him, Shailendra Babu. Shailendra Babu is a best intrapreneur, right? He used to come to LIBA, often he used to speak about intrapreneurship. So we need to understand what is intrapreneurship. How this intrapreneurship is applicable in a government service. There are many people,
in government who imbibe the qualities of this entrepreneur, and that is why they head the organization. You take anybody, the present Chief Secretary of Government of Tamil Nadu, Irai Anbu, he is an entrepreneur. Anybody, if you want to come up in life, you should be, whether in private service or in government service, you have to be an entrepreneur. So this entrepreneurship is not something meant for somebody who would like to immediately start something of his own after the degree, or who would like to start something, down the line in 10 years or 15 years. No. If you want to be successful, that I could see that when Madam was giving a story. Now everybody wanted to highlight, showcase yourself. This is a very human need now, very basic need. Everybody want to see yourself as a successful person. If you want to be seen as a successful person, it can be through entrepreneurship. If you are going to work in government or in private sector, you have to see yourself as an entrepreneur, without which you will not be coming into the limelight. What you expect as fame will not happen. Okay, so we need to understand this. And today, those who would like to go and work in private organization, in the college or in your course, if you're not developing these qualities, you will find it literally hard. You will feel that you are out of the world when you are starting a career in the corporate, because the corporate expectations have changed a lot. So we will see a few examples from this. Okay, this is something that I would like to focus. Entrepreneurship. Okay, so what do we mean by this? This is an initiative called as On Mobile, onmobile.com, right? This company was developed within the portals of Infosys. You know who developed it? Not Narayana Murthy. 3 staffs joined together. They said that I had this idea of doing it. And Infosys said, yeah, you can work on the garage. They worked on the garage and they rolled out the product. Onmobile.com. Now those who came out with those 3 ideas are the co-founders along with Infosys. Right? You could see the result of this particular organization, OnMobile. You can also check this. Many of you would be eating Cheetos from Frito-Lays. It's a product from them. Who created this product? A janitor created this product. A janitor is somebody who's doing household services. He created that product. Okay. So his name is Richard Monitonas. The moment when he came out with this product, he was told to come out with the company itself. So this became a major product. He became the associate vice president of that particular group. So now what we are seeing is, this was before, when he was working as a janitor. Janitor means household services. So this is a world for people who can shine if you have the right abilities and right choices. That is what we categorize here as entrepreneurship. How today organizations for growth are looking forward for people with a different set of mind, different kind of an attitude. This is a video. This belongs to this ITC group. This idea of this e-Chaupal, was given by a manager, Shivakumar. And that became a separate initiative. Since economic liberalization in the early 90s, India has moved rapidly towards globalization. The shift has radically altered the lives and aspirations of urban India, but it has not touched India's rural two-thirds in the same way. ITC's e-Chaupal demonstrates the magnitude of the business opportunity while illustrating the social impact of bringing global resources, practices and remuneration to the Indian farmer. ITC's International Business Division, IBD, buys, processes and trades agricultural commodities such as soya. Tactically, IBD had an inadequate supply chain. Soya was sold by farmers in government-authorized market yards called mandis. The buyers were agents who acted as middlemen and resold the grain to IBD. ऑक्शन होता था वहाँ, खुला ऑक्शन होता था. हर ट्रॉली के ऊपर व्यापारी और मंडी का कर्मचारी जाते थे और वो 5-5, 10-10 पैसे, 25. Okay, the idea is ITC is a big manufacturing, agro-processing company. They were finding very difficulty in terms of sourcing raw materials. Okay, they have a big disconnect in terms of supply chain. One of the employees came out and then said, I have an idea to fix this.
And he said, if you can just give me 50 lakhs, I can fix this permanent problem of a disconnect between the supply chain, because most of the farmers who are supplying, they were all hijacked by moneylenders. We know that, in India we have moneylenders play a very important role, because they lend money to the farmers, and in turn what they do is they get all their producers. And the farmers are not benefiting. Moneylenders will give a tough competition to all these by raising the prices, create an artificial demand, all those things will happen. So one employee, Shivakumar, came out with this idea of e-Chaupal. He said that, if you start this project, we will be able to maintain an excellent relationship with the farmers, and henceforth the existing problem of the strain between the suppliers with ITC will be solved, and it was solved. Many initiatives came out of it. One such initiative is India Agri-Line, means empowering the farmers with real-time prices, okay, so that farmers were aware what is the real price of their commodities in the market, which empowered them. It fetched them good price, and the companies were able to ensure that, that they were able to get adequate raw materials, right? This Shivakumar is an employee, but he is possessing the mindset of what we call as an intrapreneur, right? Now, many of you would have gone through this Google News. Google is a company which is known for innovation. They want people to innovate. They want people to be an intrapreneur. Nothing but intrapreneur means you are an entrepreneur, but you have all the entrepreneurial abilities, but you're working within a company. Okay? So he developed the idea of Google News, Krishna Bharat. This Google News was made as a separate division, and Krishna Bharat was heading the divisions so far. So you see in corporate life, there were a large number of examples like this. And this is SAP. SAP is a ERP company. Now, every company wants people who have the mindset of an entrepreneur. Remember that. That is the trend we are moving towards. What you could see here in their website is SAP. SAP is a big ERP company. Worldwide, on the ERP market, they are having nearly 40% of the market, and they speak about, we need intrapreneurs. So I'm stressing here, who are intrapreneurs? Intrapreneurs are people who possess the abilities, mindset, attitude of an entrepreneur, but they are working in an organization for some reasons. Okay, so this is the trend now. Now, Daniel Bookmaker, he has brought out a new idea for, the symbol, what is it? Amazon Air Cargo, means he has come out with an idea. Now, why not we lift? Now, humans are delivering Amazon cargo. Why not we use drones? So now he is the next person. He is working out. He is going to be the vice president for this particular group. And this is 50 most innovative companies in the world. You will find every company getting figured out here. Now, what is happening in the corporate sector is this. Corporate sector is no more looking for people who would like to work particularly with a post-graduation. They want people who would like to come and do the clerical, other work with a degree qualification. But somebody with a post-graduation, they want that they should work as if they own that company. That is the mindset they are looking for. And they feel that everybody should be a person who is able to come out with new ideas, innovation. So that is where every organization creates entrepreneurial boot camps to highlight and then, to place. I'm just giving a few examples. Okay, so intrapreneurship is the term that is staying now. So if you are not preparing yourself for this, definitely you will find a big challenge after your 2 years of MBA or whatever post-graduation you are doing it. Meaning you should be innovative, you should take all those qualities. We will see what are those qualities that is required, how to look at it. Now, I'm just giving one example, ICICI. You know what is the expansion for ICICI? Industrial Credit Investment Corporation. Means, industrial credit investment means that ICICI was created exclusively to finance
industrial credit. Now, how many of you here have an account in ICICI Bank? Many could be having. Now, how that happens, how an industrial credit bank entered into retail bank, because now every organization feels that there is, now we speak about, boundaries getting enlarged, boundaries getting changed, right? So in this context, if you see that ICICI has created all these organs, companies, and who have suggested this? Nobody other than the employees who are working within the organization. It is the employees who have suggested this. So who are those employees? If you go and study, who are those employees who have this kind of a mindset? They are the set of people who have the abilities to be an intrapreneur within an organization. So this is a thrust area. And for example, if you take Sun Network, Kalanidhi Maran, I spoke his example. Before he created Sun Network, he was working as an article clerk in Kumudam, one of their own magazines. Then in 1990, when the Indian skies were opened up, he came out with the idea of starting a satellite channel, which is Sun Network. And today you could see, and all this is not done by one person. They look forward for people who can collaborate, ideate, okay, act as an entrepreneur within the organization. So the point here is, you may be a technical person. You may be studying physics or chemistry or whatever it is. Even you may be reading coding. But what is required is, you should be able to innovate. You should be able to see how you can take the organization to the next level. You should possess the attitude towards looking forward for the future. You should know, and above all, you should be a problem solver. One of the major mindset of an entrepreneur is, he doesn't look for somebody to solve the problem. He takes up, how I can solve the problem. Okay, so all the abilities of an entrepreneur, but the only thing is, for some reasons, you are not taking that risk. Very simple. So you're becoming an intrapreneur, right? But if you minus intrapreneur, it's very difficult for somebody to create a good career in the corporate. Right. So then, I think we need to identify, what way this intrapreneur is different from an entrepreneur. So we have divided in 5 major categories. First is who. Who are these intrapreneurs? Okay. Entrepreneur is who sets up his own enterprise that is fueled by an idea. So he is creating it. Okay. But an intrapreneur is an employee of an organization who is undertaking because of his high motivation. Means an intrapreneur is highly motivated. He wants to, climb the ladder very fast. He is highly inspirational. So when the story was happening, I could see many of you coming out, because you want to showcase yourself. That's a good competitive spirit. Everybody wants to be number one. Nobody wants to be even number 2, right? So in that case, few abilities that we should develop is that of an intrapreneur. And in terms of resources, an entrepreneur uses his own resource. He gets money, he borrows, he collects it from venture capitalists or various other investors. But whereas the intrapreneur, he uses the resources of the company. That is how he is able to convince and then able to put up. Then in terms of capital, an entrepreneur is bootstrapping. In the case of intrapreneur, it is financed. Enterprise, it is newly established. In an intrapreneurship, it is existing. So you could see now ICICI coming out with ICICI Bank, ICICI Prudential, with the name tag. It continues. Okay, so that is because of intrapreneurship. And the risk is, in an entrepreneurship, it is born by the entrepreneur. In the intrapreneurship, is born by the company. Again, I'm going to give you one more data. Majority of the cases where somebody would like to become an entrepreneur, down the line, not immediately after your MBA, majority of them first work in a company, they elevate themselves to be an intrapreneur, then they put up the paper and then they go and start a venture. Now that has become a trend. Okay? So entrepreneurship directly after your plus degree or post-graduation, that is good. Second is, you're working in a company, but you always keep this in mind. You work with the mindset of
as seeing yourself as an entrepreneur, and when you are able to have a right moment, you step out and then you unleash what you consider yourself as your potential or whatever resources you have. Okay. Right. So I think efficiency and effectiveness are very key things, when we speak about entrepreneurship, and it is not only meant for entrepreneurship, even for any other context, this is applicable. I think the mic is with you. Now you should be able to say, what do we mean by this efficiency? I would like to make it interactive. What do we mean by efficiency? I think mic can be passed on so that there is a good response from that side. Capacity, okay. Then? Any other point? Okay, capacity, outcome, potential. Any other option? Maximum output, I think, right. Okay, now this efficiency. So what do we mean by efficiency is, as one of your friends said that, maximum output. Minimum input, maximum output. So in managerial terms, what do we see is, whatever you do with a minimum input, how you are going to achieve maximum output. That is considered to be efficiency, right? What is effectiveness? Pardon? Working clearly. What is effectiveness? Any idea? Applicable? Okay. Effectiveness is having goals. Effectiveness is having goals, having right goals. In today's context, a combination of efficiency and effectiveness alone gives us success from an entrepreneurial as well as from an intrapreneurial context. Okay, so anything we do, we have to see to it that there is a minimum input, but the output is maximum. And the second one is we should have goals, and that too right goals. So when we go through various organizations, for example, there was a company called Kodak. We used to celebrate Kodak moments. Now Kodak is no more. What is the reason? What is the reason? Kodak not an efficient company? No, it's a very efficient company, right? What is the Kodak business model? Kodak business model is very simple. They make cameras, okay? So they sell cameras. So people who want good moments, they capture using cameras. But you cannot capture moments just with camera. What do you require? You require film, and then you require batteries. So that's another business for Kodak, right? By just taking a snap using a film and battery, is it okay? No, you have to process it. So they have a set of processing centers. That's another service. So one company, one product, but multiple way of doing a business. So they're doing very well. Efficient company. But Kodak is no more now, right? What happened to Kodak? Didn't adopt? Trend. What is the trend? What was the innovation which Kodak failed to adopt? Yeah, exactly. Now everybody has got a camera. Did you have a mobile with a camera? So the end of Kodak. Now what is the problem? Efficiency or effectiveness? It is effectiveness, right? Effectiveness is adapting to the trend, to the changing environment, changing scenario. But if you check, Kodak was having 20,000 patents in photography and other related fields. And in 1980, one of their engineers, said in one of the digital photography is about to rule. But Kodak did not, management thought that the way they are making business, they felt that, it's much more profitable than going to digital photography. They didn't change, they are closed. So the point is, in the present context, it is the environment that is ruling. So every company knows this. The environment is fast changing. Okay? The company themselves could not detect, what is exactly happening on the environment.
And who can do that is sometimes the employees. Sometimes the employees, because one of the employees identified this. Kodak did not accept it. Okay. So in this context, only most of the organizations feels that innovation, falling in line with the changing environment can happen only when the employees are intrapreneurial, means innovative, ideative, and so on. Okay, so I'm just going to show you a video because there is a lot of discussion going on. You need to just check and tell me whether the person playing a role here, is he efficient or effective? Okay, how many of you feel the lead role played by the person here is efficient? Just raise your hand. Okay. Is effective. I'm just checking how far I am able to put this idea into your mind. Okay. How many of you say it is both efficient and effective? Okay, so actually this is an advertisement meant for Pepsi, not to be used to teach efficiency and effectiveness. I was just checking your alertness. Okay, but efficiency means minimum input, maximum output. Okay, this has something to do with the present scenario in business. The business scenario is this now. Originally, we used to say that business of business is business. Because I have something, I would like to trade and then get money for that. After some time, when we started having corporate structure, there was severe competition. In fact, there were a lot of heads-on between two major competitors. We used to say that, you know, business is like playing a game. Okay? Why do we play a game? Why do you play game? Many of you play games, you know, whether it is cricket, football, to win. Okay. So the primary purpose is to win. What a company should do to win. So those were the things the companies were identifying. In the second level, it has become like business is a war, where I want to see that I finish off the competition so that, you know, I continue in the business sphere. So I will do anything to finish off the competition. I will use all business tactics and strategies to do that, right? So now we live in a world which has a combination of seeing the business either as a game or as a war. So that is where you see that suddenly when a company comes into the market, they offer the cheapest product, okay? And everybody changes to that product. At one point of time, when they see that the entire competition is finished, they raise the product and they dictate what the market should do. What should be the rate you should buy? Okay, so that is business as well. So this is the philosophy at present, how the businesses are being seen. As students, you know, we should understand this. So now, how businesses are creative also. The world's most bizarre restaurants, before customers order food, have to accept the waiter's slap first. This is a Japanese restaurant. The introduction of special stress relief services. That's right, this service is also very Japanese. At first, the owner was trying to save the restaurant from closing down. She came up with this strange marketing gimmick, but she also did not expect. Once the slapping service was introduced, the number of customers coming to the store to experience the service increased instead of decreased. The business-minded owner. She also upgraded the service several times in a row. At first, customers entering the store have to voluntarily accept. Waiter slapped a slap before they can eat. And these waiters are the boss. Carefully selected young and beautiful beauty. Many customers came to experience. People feel very new to this kind of service. When someone was slapped, other onlookers would applaud and cheer. As word of mouth spreads, the restaurant's reputation grew in the area. With more and more customers lining up every day, the owner took the opportunity to turn the slapping service from a free service to a paid service. You want to come here to eat. Not only do you have to pay for the food, you also have to pay for slapping. It costs about $4 a
time. If you want to designate a beautiful woman of your choice to be slapped, you also need to pay an extra $1. After the introduction of the paid slapping service, the restaurant's business did not suffer because of this. Almost all customers who come to experience choose the $5 service. What the owner did not expect was, not all customers here are men. Every day also encountered many female customers voluntarily come here to be slapped. After being slapped, they will instead show a relaxed and relieved expression, as if the pressure of work and family in this moment disappeared far away. At this time, the boss had a bright idea. This service is upgraded again. She offered female customers who came into the store to pay extra. Can be the waitress of the store once to beat other male customers who come into the store. Experience the thrill of slapping others. The owner of this two-way fee service, no cost at all. In the end, not only did she successfully achieve the marketing effect, also let her earn more money. So, if the restaurant in your country introduced this kind of slapping service, how do you think it would end? Will you pay to somebody for slapping you? But here you could see a company making, a prospect by using this particular technique. Will this work outside? Nobody will accept it. But you could see that in that, so there is a way of doing it. So today morning, in the first introduction, there was an interaction about this, Air Deccan, associated with Surarai Potru movie, associating with Captain Gopinath, okay? And this company is no more. It is merged with Kingfisher, and Kingfisher also is no more, okay? So in entrepreneurship, what we say is, you try to make hay while sun shines, while the sun shines. So it is not, entrepreneurship is not running a company always. Entrepreneurship is creating, when you see an opportunity, immediately trying to encash on it, and when you know that there is no opportunity, also closing it, moving on to the other ventures. So that's a good example of Air Deccan. You know what? When Air Deccan was introduced, it was creating a big fuss. Airfare, Chennai to Delhi, 10,000 rupees. Captain Gopinath said, I will be charging only 500 rupees. Right? There was another company, Cave Coffee Day, introduced at the same time. Both the founders are from the same state, namely Karnataka. Okay? Siddharth was the founder of Cave Coffee Day. Same time, Cave Coffee Day emerged. Cave Coffee Day came out with a different business proposition. Their business proposition is, a lot can happen over a cup of coffee. Even if you see this CCD now, you will see the tagline. A lot can happen over a cup of coffee. Right? What is the proposition then? One coffee minimum will cost 100 rupees. 100 to 750 rupees. Right? This was the business proposition of Cave Coffee Day, founded by Siddharth. Captain Gopinath was saying, same time, a flight ticket which cost 8,000 to 10,000 rupees will be offered at 500 to 1,000 rupees, probably at a second class train ticket. Just above a second class train ticket. Means anybody who is going to Delhi, from Chennai to Delhi, through a second class ticket, 700 rupees, 750, something like that. He was pricing it between 500 to 1,000. Now, if you want to see this in contrasting, what do you see this? Can somebody answer this? I am asking you to do a contrasting analysis. Somebody can raise your hand if you are able to get this. Raise your hand and then you can answer. No thoughts? No insights? You are comparing Air Deccan and Cave Coffee Day. So I have briefed you about the product. What is this product? What is this product? What is the cost of this? What is the cost of this? I'm telling you to contrast. Okay, if one of your friend comes out with an idea like this, how many of you will accept it? Hey, are you fool? Because what Captain Gopinath was trying to do is, high costly affair,
he wants to bring it at the lowest cost. What Siddharth was doing is a coffee, which may cost around 10 rupees, 15 rupees maximum, 20. He is trying to price it minimum at 100 rupees. Who will buy? That's a basic question. But both the companies, they stood up, they scaled. Air Deccan became a big threat for the Indian airline sector. And many airlines, were finding it very difficult to cope up. And they all, it was finally merged with Kingfisher, right? And Captain Gopinath had his share, excellent share. And he started his next business, right? But what do you see here is, based on the previous one and this one, the idea matters. In entrepreneurship, in the present context, what is required is ideation, idea. Now, here, maybe many people not good at other activities. For example, somebody may not be good at finance, somebody not good at marketing, somebody not good at business development, but somebody may be good at developing ideas. I tell you, that is enough for you to be a co-founder of a company, because ideation is required. Ideation, I will finally, when I wrap, before I wind up the session, I will say the 3 major components in startups today. 3 major components required in entrepreneurship. The only thing is you have to network, you have to come together. One truth is, not one single person possesses all the abilities of an entrepreneur. The present context is very clear. Entrepreneurship is a team effort. Okay? And the person who's initiating it identifies who's the right person to work with. So one of the major things that is required is ideation, means creating ideas. Okay, second is trying to convert it into a different level, which I will see. There are 3 major things when it comes in terms of a startup. One is discovery. Discovery is you are able to generate ideas. What do you see here? Creating ideas, and then you are able to convert that idea into a product or service, and then able to identify a market where you can find a demand for the product. Rajagopalan sir was telling today morning, if you have a good dosa, don't try to put a dosa kada in your place. Try to identify where you may have an attractive opportunity, right? So discovery is that. So they generate ideas, they were able to convert that idea into a product, and they are also able to say, no, this particular problem in this market can be solved through this product. That's it. There is another category of people whom we call as incubators. Incubation. What do? Is they experiment. They work with technology, means or sometimes business models, okay, business concepts, and they try to connect a good business model to the market. Now, for example, 10 years back, you don't have Uber or Ola. Now, Uber, any travel agency, any travel company, when they were about to offer a travel service, the first thing that is required is assets. How many cars you have? That's the first question. Ola and Uber doesn't have any car, right? They don't have any assets, but still they are able to do. That's developed by incubation. Means incubator is somebody who is able to work out on that and able to do it. There are some people who have this mindset of doing it. So the only thing is, an entrepreneur works with people, identifies people, and he combines them together, and a startup emerges. The third is what is called as an acceleration. Acceleration is business development. Somebody who is good at marketing takes care of that. Now, in the present context, it's not one person who runs an enterprise. It is people who are all networked. An entrepreneur only organizes it, right? And then he sees to it that it is happening. Okay, so I think with this, I will stop the interaction, my presentation, and then we will go ahead with the interaction. Good evening. May I have your attention, please? Thank you, sir, for sharing your view and idea on entrepreneurship and institutions. If you stop, I'll start. Yes.
to sum up the speech delivered by Sir, Dr. Silvai Raj thrust was on how education supports entrepreneurship. Sir has given us a variety of options available in government sector, private sector, and as entrepreneurs. Professor quoted few living examples like Mr. Mohammed Yunus, Mr. Kalanidhi Maran, Mr. Shailendra Prabhu, and Mr. Irai Anbu. Sir has also clearly explained how interpersonal skills, critical thinking skills, and other skills are required to be an entrepreneur. The speaker has also highlighted that each and every young person should possess entrepreneurship skills. Sir has given a live example how a leading organization called ITC reached the farmers by the idea given by its employee. Being management students, the importance of being entrepreneurs was highlighted by Sir by explaining about SAP and Amazon. Expectation of the corporates, where the organization requires and needs young minds with innovative, critical thinking skills, curiosity, problem solving skills, empathy, risk taking, and optimism was clearly explained. Sir has clearly pointed out how you can be an entrepreneur and then move forward as an entrepreneur. Few quotes which Sir has given us are minimum input and maximum output, and be effective and be efficient and be effective, which should be adopted by young students. The new paradigm in business and employment was clearly put forth by Sir, and he also explained us how creative thinking skill help in developing the organization. Sir has wrapped up with the three major components: create ideas, network, and generate models, which is now the entrepreneur requires. And now the floor is open to questions. Kindly come out with questions. You can clarify your doubts with Sir. See, you all are giving minimum input. Kindly take maximum output from Sir. I can find the last group behind is going on disturbing the whole program. So kindly come out with questions. I recently studied an article which says that, as a conclusion, findings had revealed that many people, a new entrepreneur, are unrealistic of future. Over optimism may be there. As an entrepreneur, do I require optimism? Okay. You need to be optimistic as well as realistic, right? So in the present context, there were large number of ideas generated. Okay, some of these ideas may not be practically feasible, or at present there is no market or an opportunity. So we don't say that as an opportunity. Maybe in the future it could be an opportunity. So being optimistic about an idea or being passionate on a product or service, it is good. But at the same time, we should also be realistic to see in terms of an opportunity. Now this is where we differentiate an inventor, okay, and an innovator. An inventor is somebody, who's very optimistically, coming out with an idea and then developing a product, okay? But whether that could be commercialized, whether that could be a good opportunity, not sure, right? But an innovator is somebody who's able to be optimist, able to identify a product and also able to see to it, relate it with the market in terms of reality. So both is required. You should be an optimist and as well as a realistic person. Thank you, sir. Clarifications, please. Someone from girls' side? Actually, girls should have more doubts than boys. Check. Sir. Good afternoon, sir. Sir, which institution give training and support to entrepreneurs, sir?
See, now in the present context, I spoke about three major areas. One is discovery, right? Means ideation. Second is incubation. Third is accelerator. For all these three, we have various institutions which is supporting. For example, for the first idea, that is discovery, your own institution is a very good example, because I think your institution should be having a Institute Innovation Council, right? IIC. The ultimate idea of IIC is to encourage ideas. Okay. In the second level, when you are very clear about, after ideating, there are large number of incubators are available, right? Madras IIT has a IIT Research Park, and Crescent has a incubation center. So in the incubation center, you can present your ideas. When it is an acceptable one, where they think, this is possible, they give you fund also, and they allow you to work. They give you space, they give you money. They also support you on some other aspects to help you to develop that idea into a business. So incubation, your business is out now, right? And after your business is out, what you require is scaling up the business, accelerating the business. So there are large number of accelerators available. For example, in LIBA, we have an accelerator where business have evolved. We try to support them in terms of accelerating the business, developing the business. So there is a great excellent support available now. EDI, Entrepreneurship Develop, Tamil Nadu, they are exclusively meant for all these three activities. Various other institutes take bit by bit like this, EDI takes it fully. And every bank also has their own incubators. Is it clear? Good evening, sir. My question to you is, how does entrepreneurship affects economic growth? Can you just repeat? How does entrepreneurship affects economic growth? No, entrepreneurship is the engine. For example, which degree, what degree you are? Madam, what degree? MBA first year, sir. Degree. BCom. BCom, okay. Now, somebody with a life sciences background, you take like biotechnology, microbiology, or any other area, actually it is a very good area, very good discipline. But the thing is, there were not much entrepreneurs available in that particular field. So entrepreneurs means you have enterprises. If you have enterprise, then there is large scope for people to get employed, right? So even though this biotechnology and other related areas have a wonderful scope, because not much entrepreneurs or enterprises are available in India in that particular area, there is no big engine growth happening on that particular spaces. So without entrepreneurship, there is no growth. There is no growth without entrepreneurship. Okay, sir. Thank you, sir. So thank you for the audience. And now I'd like to thank sir on behalf of the audience and behalf of the organizers for giving a thought-provoking speech this 1 hour. Thank you, sir. We'll move on to the next part of the session, the valedictory ceremony. Now, I request the faculty members from PG and Research Department of Management Studies, Sacred Heart College, to get on to the stage. Dr. Sasikumar, the head and convener of Edusights. Dr. J. Sasigant, the organizing secretary.
and Professor Alexander, the organizing secretary, Dr. Orakumari, the organizing coordinator, and Professor G. Lawrence, the organizing coordinator. Just request, I would like to request the first MBA and second MBA students to occupy the front chairs. Please be quick. Even the boys can come and occupy the chairs which are empty in the front row. I request the second MBA students to occupy the front row chairs. Thank you. We arise and share this day with you. We praise you for the light of the dawn. We carry your hope of the light within us. Let's all stand and invoke God's blessing through a prayer song. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious receiving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing,
Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Please be seated. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. It's not just about being better, it's about being different. You need to give people a reason to choose your business. Now, I invite Professor G. Lawrence to read the snapshot of the day. The biblical verse from the book of Proverbs, chapter 3, verses 5 to 6 says, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths." Someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. I repeat, someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago, says Warren Buffett. My dear audience and the dignitaries, my dear staff members on the dais, it has been a days of planning meticulously and to execute this day well. And today, this event has happened because of the teamwork. Together, everyone achieves more. So I'm here to present the day event in a nutshell. The great philosopher Aristotle says, "The roots of education are bitter, but the fruit is sweet." Education is the kindling of a flame, not the filling of the vessel. Very good evening to one and all gathered here. With a great honor and gratefulness, I stand here to present the report on one-day national conference, Edusights, the second edition, 2K22, on the topic, Paradigmatic Shift in Entrepreneurship Education for Sustainable Development, which is held on 27th October 2022 at Sacred Heart College, Autonomous, TIRUPATTUR. The Department of PG and Research Management Studies initiated and considered the value of new skill set to be obtained by the business corporates of ongoing business environment. The program started with a prayer song and blessings from the Almighty. Reverend Dr. D. Marie Anthony Raj, the principal and the director of PG and Research Department of Management Studies, welcomed the gathering and mentioned the importance of developing entrepreneurial attributes and the essence of understanding corporate and social responsibility to be a support to the nation for building up the economy. The synoptics about the conference is delivered by Dr. S. Sasikumar, the convener of Edusights 2K22, the second edition, and the head PG and Research Department of Management Studies, Sacred Heart College, Autonomous, TIRUPATTUR. He apprised the disruptive challenges faced by the ongoing businessmen and highlighted the diversion about the necessity and opportunities in entrepreneurial development in the market. The felicitation address was given by
Reverend Dr. John Alexander, the Rector and Secretary of Sacred College Autonomous TIRUPATTUR, and whose brainchild have been envisioned in the second edition of Edusights 2K22, and who was well encouraged the students in understanding the importance of business and the managerial attributes to be possessed by the entrepreneur today. The key topics of this conference are presented by various scholars and business experts, being first, Mr. Rajagopalan, MD, Census Pharmaceutical Private Limited, Bangalore, who invited each one of us present here to travel along with him on the topic of managing and growing entrepreneurial ventures. The speaker shared the real-time experiences faced by him in leading the business, especially having shared his own personal experiences with us. He mentioned the opportunities which is inside of us, and proficiency in knowledge will help us to step ahead on the ladder of being an entrepreneur. This session was moderated by Dr. Vachuvelan, who gave us the formula ABCD. A, absorb. B, believe. C, connectivity. And D, determination, which is to be followed for becoming a successful entrepreneur. And the next session was continued by Mr. Janagar G, the MD, AC Electrical Equipments Private Limited, Azure, on startup and innovation, where he showed us the way in dealing of the startup and the qualities to be possessed by the budding entrepreneurs today. Constant persistence and focus will help to have a better future, and this session was moderated by Dr. Deebalakshmi, who highlighted the core content of the session shortly, and she also showed us the way for identifying the opportunities and handling them properly. The third session, which was on entrepreneurship and institutions by Dr. A. Silvai Raja, Assistant Professor, Liba, Chennai. He mentioned the importance of the institutions in performing the business. This Edusight 2K22 aims to meet up all the issues faced by the people of higher education and be an eye-opener to have insights about entrepreneurship in elaborate way. There he gave us three acronym, that is ideation, incubation, and acceleration. Ideation, incubation, and acceleration. And this session was moderated by Mrs. E. Liza, Head and Assistant Professor, MSWHR, Sacred College Autonomous, TIRUPATTUR. In nutshell, I would like to brief the whole event as we were talking about the entrepreneurial, sustainable development in entrepreneurship. ESG goals in a VUCA Barney rubbed meat with the rat, navigating the waves of changes and chaos in business transformation through power. You'll get the expansions as I proceed in a nutshell. It is certain that everything will change as system exists everywhere, be it on a state and an economic level, or even people's personal lives and relationship with the friends and family. Barney does not guide developing organizations. It will neither prepare us for change nor deliver all the answers, but it at least can help us understand, categorizing these uncertainties with the concepts like VUCA, V-U-C-A. V stands for volatility, U stands for uncertainty, C stands for complexity,
And A stands for ambiguity. Moving on to the next acronym, Barney. B stands for brittleness. A stands for anxiety. N stands for non-linearity. And I stands for incomprehensibility. The next acronym, which I mentioned in nutshell, RUPT. Today the business world is moving to this: rapid, unpredictable, paradoxical, and tangled. Giving one more acronym, since we are dealing with entrepreneurship, business, RAT, R-A-A-T, RAT. Resilience, attention, adaptation, transparency. If all this has to happen, there is one more acronym today in business world, even for the rector mentioned in our felicitation address. That is put in nutshell, ESG. These are to be taken into consideration: environmental, social, and governance. And if this has to happen, we need to follow another acronym in today's business world, that is PAR. P-A-R. Any entrepreneur or any businessman should be: P stands for preparedness, A stands for acceptance, and R stands for resilience, which these three are essential today. With this new concept, give a better explanation for what is happening around us, and could be a starting point to build on and come up with a proactive solution and roadmaps to this overwhelming new world of business. To wrap up the snapshot of today's event, I conclude with this quote: disruption happens when RUPT is in play and leadership fumbles. I repeat, disruption happens when RUPT, or rapid, unpredictable, paradoxical, tangled, is in play and leadership fumbles. Thank you so much. Thank you, sir, for your detailing way of presenting the snapshot of the day. If your action inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. It's time to felicitate the achievers who have participated and gained value for the life enhancement of business. May I now request the convener of Edusights 2K22 and the head PG and Research Department of Management Studies, Dr. S. Sasikumar, to present the certificates to the participants. I request the student representatives and professors from various colleges to come and receive the certificates. Professor M. Muhammad Atiq from Islamia College, Autonomous, Vaniambadi. And Mr. K. Arun Kumar, Mr. K. Arun Kumar, PMC College of Engineering, Huzur. Dr. Vetri Velan, Don Bosco College, Elagiri Hills. Mr. Jyotish S., Adiyaman College of Engineering, Huzur. Mr. Santosh M. from Sri Vidya Mandir Arts and Science College, Kateri. And Ms. Gayatri R. from PSV College of Engineering and Technology, Krishnagiri. Mr. Mohammed from Priyadarshini Engineering College,
Vaniambadi. And Ms. Pooja from the Department of MCom from Sacred Heart College, Autonomous, Tirupattur. I now request Professor G. Lawrence to distribute the certificate. I now request Dr. R. Arakumari to distribute the certificates. The words of Henry Van Dyke go like this: gratitude is the inward feeling of kindness received. Thankfulness is the natural impulse to express that feeling. Thanksgiving is the following of that impulse. May I now request Professor R. Alexander to propose the vote of thanks. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them, says John F. Kennedy. Beloved Head of the Department, Faculty Fraternity, and students community, a very pleasant evening to one and all gathered on this valedictory ceremony of Edusights 2K22. I feel honored to conclude this Edusights 2K22 as one of the organizing secretaries with a word of gratitude on behalf of all of us here. I will not take your much time as we have a college anthem and a refreshment. Before that, I have to thank each and everyone who has contributed for the overwhelming success of the Edusights 2K22. We would all agree that today we had a greater exposure and experiential learning through esteemed speakers and moderators who have come over to our campus in spite of their busy schedule and also have given their ability and effort for the awesome victory of Edusights 2K22. At the very outset, I am indeed indebted to thank our Creator for His blessings and ways for your resounding success. It is said, leaders instill in their people a hope for success and a belief in themselves. Positive leaders empower people to accomplish their goals. I am very delighted to express my gratitude to Reverend Dr. John Alexander, the Chief Patron of Edusights, Rector and Secretary, who has encouraged us to organize such an imperative conference to prevent a paradigmatic shift in entrepreneurship education for sustainable development and its necessary skills amidst us. Reverend Father Rector envisages MBA to be a flagship program of the college. On behalf of all of us here, thank you, dear Father. It is my immense pleasure to express my word of gratitude to Reverend Dr. Maria Anthony Roch, the Director of Edusights, Principal and Director of PG and Research Department of Management Studies, who has blessed this occasion and motivated us to organize this conference in an efficient and effective way. Reverend Father Principal is a vision-oriented person who likes MBA to compete top B schools as well as to go up and benchmark to the greater heights. On behalf of everyone here, we thank you, dear Father, for your availability, leadership, initiatives, continuous guidance and motivation. I am very privileged to extend my profound thanks to Dr. S. Sasikumar sir, the convener of Edusights 2K22 and the head PG and Research Department of Management Studies,
who has led us in a very comfortable way for a grand success of the Edusights. Indeed, Sir is a goal-oriented person who always expects perfection in all the aspects of academic and non-academic arenas. On behalf of all of us here, we thank you, sir. It is said, true leaders always practice in 3 Rs: respect for self, respect for others, responsibility for all their actions. It is now my duty to say the formal thanks to our distinguished speakers of the Edusights 2K22, Mr. Rajagopalan, Managing Director, Census Pharmaceuticals Private Limited, Mr. G. Janahar, MD, AC Electrical Equipments Limited, Mr. V. Suresh, Chief Operating Officer, Census Pharmaceuticals Private Limited, Dr. A. Silver Raja, Assistant Professor, Loyola Institute of Business Administration, who have given their valuable insights and practical knowledge through live interactions and experience to produce a wisdom on a paradigmatic shift in entrepreneurship education for sustainable development amongst us. Thank you, dear sirs. I feel proud to thank our moderators, Dr. D. Vetuvalan, Head and Assistant Professor, Department of Business Administration, Don Bosco College of Arts and Science, Elagiri Hills, Dr. G. Deepa Lakshmi, Head and Assistant Professor, Department of Management Studies, Mardur Kesari Jain College for Women, Vanimbadi, and Mrs. E. Lisa, Head and Assistant Professor, Department of MSW Human Resource, Sacred Heart College, Tirupattur, who have spent their valuable time with the speakers to share their expertise and knowledge among us. Thank you, dear sirs and ma'am. Great things in business are never done by one person. They are done by a team of people, says Steve Jobs. It is my joy to thank organizing secretaries, Dr. J. Sasikant and I, being for the meticulous planning and execution of these Edusights with the support of team members, starting from the task of brochure, banner, certificate, constitution of various committees, following resource persons, moderators, confirming students' participation from other colleges, and arranging necessary things towards Edusights. Thank you, dear sirs, for your wonderful effort and cooperation. I'm happy to thank Dr. R. Arogya Mary, organizing coordinator, who has planned well and provided good food and refreshment for all of us on this day, and also for the guidance to our students and the various committees' work. Thank you, dear ma'am. It is my pleasure to thank Professor G. Lawrence, organizing coordinator, who has given his proficiency and effort in training our students towards video promo, video voice of speakers profile reading, stage and MC. Thank you, dear sir. I am very elated to thank the organizing coordinators, Professor Veerappan, Head and Assistant Professor, Department of Business Administration, Professor Veera Raghavan, Assistant Professor, Department of Master of Computer Application, for their technical support and coordination. Thank you, dear sirs. I would also like to express my heartfelt thanks to our advisory committee members, Reverend Dr. K. A. Marie Aroguraj, SDB, Reverend Dr. G. Theophil Anand, SDB, Dr. S. R. Xavier Rajaratnam, Dr. L. Ravi, Reverend Dr. S. John Borg, SDB, Reverend Dr. T. Satyanathan, SDB, Reverend Dr. D. Shanmugham, SDB, and Dr. Collins Arun Prakash. Thank you, dear fathers and sons, for the guidance and moral support. I would like to convey my thanks to Father Tony S.J., Research Scholar, PG and Research Department of Management Studies, who has assisted us in arranging a resource person for the afternoon session. Thank you, dear Father. I would also extend my thanks to faculties from other colleges for their presence and support towards this Edusights 2K22. Thank you, dear sirs and ma'am. It is now a great moment to convey my profound thanks to all the participants from other colleges and our own college
for the presence and availability with all of us. Indeed, dear participants, we appreciate and praise you that you have been here on this day, and you have interacted well with all the speakers as well as moderators, and your presence and contributions have really made this event a grand success. So on behalf of every one of us here, we thank you for your availability and presence here. Now I take this wonderful opportunity to thank all the committee members, both the secondary MBA and first MBA students, Sacred Heart College. Dear aspiring learners, you have all evidenced your proficiency here, that we the team has admired at each and every one of you on the various committee tasks, roles and responsibilities. You are the proud brand asset of our department that you have shown. Indeed, we all are grateful to your parents to have sent you here to make such a meaningful events like this event. Without your support and cooperation and contribution, this event could not be happened here. So we thank you, dear future leaders. I have a poem for you, my dear students. Struggle today for a better tomorrow. Hard work pays, you should always know. No matter how tough may seem the climb. Keep moving, keep fighting, one win at a time. Perseverance and patience go a long way, because for the sunrise, even the longest nights make a way. So I profoundly thank all the students for your wonderful support and cooperations. I would also like to thank our non-teaching staff members, starting from Giftson, Prabhakaran, Felix, Augustine and Rosemary for their wonderful cooperations and support. And Suresh. I would like to end my word of gratitude with the following thought. It is said, things can fall apart or threaten to for many reasons. And then there is a God to be a leap of faith. Ultimately, when you are at the edge, you have to go forward or backward. If you go forward, you have to jump together. If I missed anybody to thank, I apologize. Once again, thank you all. God bless everyone. Thankfulness is the quickest path to joy, says Jefferson Bethke. Thank you, dear sir, for your words of gratitude. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Education is a key to unlocking the world, a passport to freedom, says Oprah Winfrey. With these words in mind, let's all rise for our college anthem. Sing, oh sacred hearts, ready for every good work. Come, let's sing, oh sacred hearts, ready for every good work. Equality, freedom, and fraternity are the values we all follow. Peace and religion and loving kindness don't postpone method shaping us. Academic excellence and noble research, skills for life that we ever pursue. Faith and family, culture we value, love for humanity we ensure. May God the
source of hope, peace and justice. Enlighten our minds and direct our wills. Make God the source of hope, truth and wisdom. Make us seek the truth and keep us truly wise. To learn to live and live to change. Exchange this world a better place for you and for me. You and for me. For you and for me. Come let's sing of sacred hearts, ready for every good word. Come let's sing of sacred hearts, ready for every good word. Ready for every good word.